Good morning, all of you. On behalf of Telangana Labour Department and ILO, I extend a warm welcome to all of you for this workshop. Nothing greets us better than flowers. I request my colleagues to greet our dignitaries on the dais with flowers. Srimati Neerija will present a bouquet to Special Secretary Ma'am. Srimati Jyoti will present a bouquet to our commissioners, Sir Ahmed Nadeem Garu. Srimati Archana will present a bouquet to Ranjit Prakash Garu. Srimati Neeraja will present a bouquet to Shri Insaf Nizam Garu. Srimati Archana will present a bouquet to Srimati Shanta Sri Garu from NAC. And Srimati Neerja will again present a bouquet to Shri Raja Reddy Garu from NAC. I invite all the dignitaries on the dais for the ceremonial lighting of the lamp. I request Srimati Neerja to assist our guests. Thank you, everybody. I now request Shri Ahmed Nadeem Garu, Commissioner of Labour, to give this inaugural address. Respected Special Chief Secretary, Labour, Employment, Training and Factories, Government of Telangana, Madam Rani Kumudni Garu, Shri Ranjit Prakash, National Coordinator for ILO, Shri Insaf Nizam, Specialist FPRW, Director NSC, Shri Raja Reddy Garu, Srimati Shanta Shri Garu, Additional Commissioner Labour, Shri Gangadhar Garu, all the officials from the various departments, Women and Child Welfare Department, Agriculture Department, School Education,
Labor Department, Police Department, and the representatives from the NGOs and the civil society. It's a privilege for me to be present today for this inaugural session of the workshop, which is being held on the topic of social protection in elimination of child labor and promotion of fundamental principles at work at NAC campus in Hyderabad today. The purpose of this workshop is to deliberate on the project initiatives which have already been taken up for the last 2 years or so, and the further action plan for the rest of the project period, and by the involvement of all the concerned stakeholders, whether it is the government departments concerned or the civil society members. The government of Telangana is committed to eliminate the child labor as well as bonded labor system, and various initiatives have been taken up under these, particularly in these two categories, in addition to the other activities. Under the partnership with the ILO, the government has taken up the initiative in the FPRW in the cotton supply chain, and this project was also started more than 1 year back almost. I suppose it goes back to 2 years, and Mr. Ranjit Prakash has been very actively involved since the very beginning. I welcome the interventions of the ILO in this regard for taking up the project and studying the situation in 4 districts which were identified: Adilabad, Nalgonda, Jogulamba, Gadwal, and Warangal. These are the districts where the cotton production is more, and the objective was mainly to eliminate the child labor in the cotton supply chains, whether it is in the production stage or in the ginning or spinning mills, etc. As far as the labor department is concerned, for the elimination of the child labor, we have a state resource center, and the enforcement of the child labor laws has been even more stringent since the judgment of the Honorable Supreme Court in the MC Mehta versus the state of Tamil Nadu in 1996, the match industry case. The State Resource Center was also set up. Then department is conducting regular inspections and the special drives in coordination and convergence with the other departments, such as the police department, revenue department, education department, the women and child welfare department, and also by involving the members of the civil society. The NGOs were also very active in our state, particularly in Hyderabad and the surrounding areas. The Department of Labor has certain aspects to take care of, particularly the rescue operations. Whenever in the special drives are taken up, or whether any complaints are received from the citizens or the NGOs, our department officials, they will conduct the inspections and do the rescue operations, particularly the assistant labor officers under the guidance of the assistant commissioners of labor and the DCLs. They conduct the rescue operations, bring the children to the transit home, which are being maintained by the Women and Child Welfare Department. There, the various details, etc., are ascertained before producing these children before the child welfare committees for further inquiry and then taking action. Once the children are identified, the child labor are identified, then the prosecutions are launched by the labor department. The other departments also have certain specific roles as per the various acts, like Juvenile Justice Act is being implemented by the Women and Child Welfare Department. The Child and Adolescent Labor
Act is being implemented by the Labor Department. Under that, certain action have to be taken up, one of which is the launching of the prosecution. Then under the Minimum Wages Act also action is taken. For coordinating the activities, the State Resource Center, which is functioning in the office of the Labor Department, it formulates the guidelines, the standard operating procedures, then monitors the special drive, the release, rehabilitation, etc. The state action plan also has been prepared under the guidance of our Honorable Minister and respected Special Chief Secretary. And as per the state action plan, our district level officers are also conducting regular kind of camps and inquiries and conducting raids whenever they receive the information. The district level task force also has been constituted under the guidance of the district collectors concerned, and they are taking very active role, particularly the Revenue Department, the Women and Child Welfare Department, and the Police Department, because their roles are very, very critical. The cases have to be booked by the Police Department, and then the follow-up action has to be taken up by all the other departments. Similarly, the Police Department is also taking up a very active role in the conduct of Operation Smile or the Operation Muskan. It is conducted twice every year for a period of about 1 month or so in the months of January and July. So next round is about to commence from the 1st of July, just in 2 days' time, for which already the convergence meetings, etc., have already been conducted. Similarly, our department officials have also been briefed suitably to actively participate in the conduct of the Operation Smile or the Operation Muskan. Similarly, the Government of India has also taken number of steps, like this pencil portal is an initiative which was launched some 3-4 years back, and similarly the NCPCR, National Commission for the Prevention of Child Labor, they have also launched a portal, and through this portal also various information dissemination takes place, complaints can be raised, and then based upon them the various operations are taken up for the release, rescue and rehabilitation of the child labor. So these have been also implemented in all the districts of Telangana state, and it is quite effective in tackling this issue. However, I mean, even though the activities have been going on for so many years, in spite of that, some element of child labor unfortunately still remains, and still lots have to be done. It's a multi-dimensional problem. Education department also has a role, because the children, if they are in the school, now the Right to Education Act is there, under which up to 14 years education is free. Even if there's a fundamental duty, the parents and the guardians are supposed to ensure that their children or their wards, they study till the age of 14. In spite of all this, because of certain necessities, sometimes the children, they are either voluntarily or involuntarily, they are engaged in the activities which come under the broad umbrella of the child labor. So there is still a need to have a multi-pronged kind of an approach so as to solve this problem, because merely by force we cannot solve this problem, because if that was the case, the problem would have been solved by now. There are so many laws, they are being implemented, cases are being booked, rehabilitation is taking place. So in spite of that, because of maybe poverty or certain reasons, so when all the departments put together, they come together and take steps, preventive as well as once the cases are detected, then rehabilitation, and also sometimes deterrent actions. These, for example, whenever the convictions, etc., are done, that is with an aim to act as a deterrent. For the future, the people will not do. So a multi-pronged approach is required. I am sure today's workshop will discuss about all the dimensions and also come up with useful suggestions so that an action plan can be prepared
for the rest of the project period. And the department is looking forward to the guidance from our Special Chief Secretary, all the other participants particularly from the ILO and from the FPRW, the specialist, Mr. Insaf Nizam, and all the other stakeholders who bring their rich experience and whose suggestions, etc., will certainly help in formulating the action plan. I wish all the participants the very best. Thank you. Thank you. I now request Shri Ranjit Prakash Garu, National Project Coordinator from ILO, to address the gathering. Very good morning to all. On the dais, Madam Rani Kumudni ji, Special Chief Secretary, Government of Telangana, Shri Ahmad Nadeem ji, Labour Commissioner, Government of Telangana, Shri Gangadhar ji, Additional Commissioner, Government of Telangana, Mr. Raja Reddy, Director NSC, Madam Shanti Sri, my colleague Insaf Nizam, a specialist for fundamental principles and rights at work for South Asia Decent Work Team New Delhi, esteemed guests, ladies and gentlemen, a warm welcome to you all on behalf of FPRW project and also on behalf of my director, ILO New Delhi office. This is a very important occasion when we are talking about elimination of child labor by integrating principles of fundamental principles and rights. Certainly we will discuss about these principles and the process of integration during the course of the day, but I would like to mention 2-3 things. Why is this day, this workshop is very important for all of us who are present and also those who are not present for some reasons, but they are committed to eliminate child labor. I would like to highlight that the Government of Telangana, in partnership with ILO, has been implementing a program on implementing 4 principles of FPRW, including child labor elimination. And this year, 2022, is very important in a sense that ILO has added another principle to FPRW. So we had only 4 principles till date. In the month of June 2022, we added the 5th principle, that is occupational safety and health, as 5th pillar of FPRW. So this workshop is again very important from that perspective, that we are going to talk about the principles of FPRW and how can it play an important role in eliminating child labor. Secondly, the topic when I saw this universal social protection to eliminate child labor. This again is very important, especially this year, because World Day Against Child Labor 2022 has the theme, special theme to address child labor through promoting universal social protection for all, and especially the children below 18 years of age. And finally, the third point, this is again, I could just think of it, and this kind of workshop and deliberations is very much needed because Ministry of Labor and Employment, Government of India, has taken a call this year itself to transfer the subject of National Child Labor Project, the only program of the Government of India to address child labor. It has been transferred to Ministry of HRD this year.
So we need more convergent and concerted effort in very coordinated manner to address child labor problem. And that's why I'm really thankful to Labor Department, Government of Telangana, for organizing this important workshop in a very timely manner. And I'm quite hopeful that in partnership with ILO, we will try to support the government in a manner which can really contribute to the desired outcome in elimination of child labor. I won't take much of your time. Certainly, I would like to thank again to all of you for your time and participation. I hope that you'll be actively participating during the course of the discussion, deliberation. And thank you very much. I would like to inform all of you that this program is being shown live in the YouTube. And now we will go ahead with the poster release program. I request Srimati Neerja Madam to assist Rani Kumudini Madam and our Commissioner Sir, Ahmed Nadim, as well as all the dignitaries on the dais to release this poster. This poster is about World Day Against Child Labor. Thank you, everybody. I now request Shri Insaf Nizam Garu to address the gathering. Sir is a specialist in FPRW from ILO. Very good morning to you, ladies and gentlemen, dear Special Secretary, dear Secretary and Labour Commissioner, dear other guests in the dais, each and every one of you. Very pleased to be part of this special event and also to share a very few words. I think we have more to talk in the technical presentations, so I will be brief. In fact, it's refreshing to come back to Telangana. I mean, not because Delhi is 47 degrees and here it's very nice at 25, but because I can see the energy in your faces, in your eyes, and also the punctuality and the extent of trouble you have taken to organize this shows your commitment.
3, maybe 4 years ago, when we were planning for this project in Fundamental Principles and Rights at Work, as you know, it's a long name. I mean, if you say child labor or forced labor, it's easy to understand. But when you say Fundamental Principles and Rights at Work, people wonder what this is. Like, it's a new concept. And definitely we wanted to have the project implemented in India as well. We wanted 4 countries, out of which definitely we thought India would be a very good choice, which we still believe and don't regret. And then India, as you know, is as vast as it is. We wanted to identify a suitable state to implement this project. Now, this is a new project, new concept. Now, traditionally, we are very used to implementing child labor projects. 1 or 2 bonded labor projects also have been implemented, not 1 or 2, several bonded labor projects also have been implemented. Other areas of fundamental principles we have taken up on a policy basis, mostly at national level, or targeting certain groups. But we were looking for a state where we felt comfortable that the people at the top will basically understand what we are talking about. When you talk about an integrated strategy, integrated approach to fundamental principles and right to work. We brainstormed with all our colleagues from India who have experience in implementing similar projects, and we identified Telangana as the state. And today we are very proud and happy that this project has been successful in this effort of implementing fundamental principles and rights at work. Thank you very much. As ILO, what we do is to draw the map, show the road, mark the boundaries, and give you the support to go. You are the driver, you in the sense, all of you in Telangana. You are the engine, you are the vehicle, right? And you add the fuel to the car. So the journey is yours, the ownership is yours, and most of all, that commitment is yours, the need, the drive to drive forward, the motivation to drive forward is yours. That motivation, that commitment has been steady throughout. We have seen projects where you start with a big event and then die down. And then sometimes, you start very low-key and nobody knows about the project, and only when the project is over, we have a final event, and then everybody gets to know that there has been a project. But this project has not been like that. Thanks to my colleague Ranjit as well, who has been a very consistent driving force for this project as a national coordinator. But at the same time, it's your commitment that has taken it forward. And the project has not only worked on child labor and brought benefits for people at the grassroots level working in the cotton sector, but also influenced policy on how the state addresses the issues of children and workers as a whole, as well as the industry. So thank you very much for your commitment, and we will talk later in the technical presentation in more detail. Thank you. Thank you, sir. I request Rani Kumudini ma'am to release a small audio clip, video clip, yes, video clip. This video clip is made by Labor Department thanks to Hero Nagarjuna Garu because he has given a voice clip to avoid child labor, to eliminate child labor. So thanks to Hero Nagarjuna, and this video clip will be screened. It's already screened in IMAX and PVR theaters, but from 1st July, it is being screened all over Telangana in all the theaters, in all the shows. So it is only very 40 seconds video clip. So I request Madam to release that video clip. Thank you.
లేని తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది. రండి, బాల కార్మిక వ్యవస్థ రహిత తెలంగాణను నిర్మించుకుందాం. పిల్లల బాల్యం ఆటపాటలతో, చదువుతూ, పనితో కాదు. 14 ఏళ్ల లోపల పిల్లల్ని పనికి పంపినా వాళ్ళతో పని చేయించుకున్నాం. చట్టం మనందరం కలిసి మన పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి. లెట్ us say no to child labor. చైల్డ్ లేబర్ లేని తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది. రండి, బాల కార్మిక వ్యవస్థ రహిత తెలంగాణను నిర్మించుకుందాం. Respected Special CS Ma'am, Rani Kumudini Garu, Commissioner of Labour, Shri Ahmad Nadeem Garu, Mr. Ranjit Prakash, ILO, Mr. Insaf Nizam, Specialist FPRW, Mr. Raj Reddy Garu of NAC and Shantishri of NAC. First of all, I would like to thank all the dignitaries on the dais because they have given their precious time to grace this occasion. And this workshop is really very important and very useful because all the technical sessions followed by the inaugural session will be of very useful because all the speakers are from, all the specialists from different fields. And even one Mr. Murli Krishna, he is from UNICEF, will join us in taking the session, the technical session in the post-lunch. And also Mr. Krishnan, who is a specialist in bonded labor, who are working with us, he will join us in the afternoon. So please, this session is, I hope this session will be highly interactive and all the participants to participate actively and interact with this in this workshop. I thank all the dignitaries on the dais. And with this, we close this inaugural session. And I request, as a token of respect, I request Sirisha to announce the mementos to the dignitaries. Thank you. Make it fast, last. And also I would like to add Ms. NAC, Bhikshapati Garu and Shantishri Garu for giving this auditorium for us for this workshop. We are really thankful. And Mr. Venugopal, he was sitting in the audience, we did not observe. He is our Setwin MD. He should have come onto the dais. Please come onto the dais even now, sir, no problem. Please come. Mom. As a mark of our appreciation, we would like to present a memento to Srimati Rani Kumudini Garu, Special Secretary, Special Chief Secretary to Government. Thank you, ma'am. I now request Nirja ma'am again to present a memento to our Commissioner Garu. Thank you, sir. Now a memento will be presented to Shri Ranjit Prakash Garu from ILO. Thank you, sir. Now a memento will be presented to Shri Insaf Nizam Garu, again from ILO.
A memento to Sri Rajareddy Garu from NAC. And a memento to Srimati Shanti Sri Garu from NAC. And a memento to Sri Venugopal Garu from Setwin. Thank you, sir. With this, we conclude the inaugural session. I request all of you to join us for a cup of tea, and then we'll assemble again for the technical sessions. I request everybody to please take their seats. We will begin our technical sessions. I request Sri N.K. Sharma Garu to please come on to the dais. Sir is a labor law reporter, and he is a National General Secretary of Association of Industries and Institutions. Very pleased to have you with us, sir. Okay. I also request our Joint Commissioners to please come on to the dais. Sir.
request Sri Siddharth Garu to please come onto the dais. Our first speaker needs no introduction. He is Mr. Ranjit Prakash Garu, National Coordinator from ILO. He will be talking about promoting fundamental principles and rights at work, integrated approach to end child labor. We are running late, half an hour. So, good morning and good afternoon to all of you once again. I just wanted to let you know that we are running slightly late. And, this session starts with my presentation followed by my colleague's presentation, which is for almost 1.5 hours. But for the sake of time, we will try to cut it short and manage the time as per the given schedule. Myself and my colleague in SAF have decided that instead of 45 minutes presentations, we will have 20-25 minutes each, and we would prefer to have interaction with you all. If you have any question, doubt or suggestion, we will be happy to interact and try to address from our side to the best actions possible. This is also to let you know that Saaf has to leave today for Delhi, so he may not be available in the last hour of the session. That's why we think to utilize this time for interaction as well. So I'll follow the schedule accordingly, as explained. Next please. I can't see. So you must have observed the title of the workshop. It says Workshop on Social Protection in the Elimination of Child Labor, Promoting Fundamental Principles and Rights at Work. So I thought, though some of you might be aware of what is fundamental and what are fundamental rights and principles, I thought for sake of benefit, I'll just briefly give you an overview what is fundamental and why do we call it fundamental, and what are the fundamental
fundamental principles. So as you say that, you can see that it was declared and adopted in 1998 and again amended in 2022. This is the year, this year. And that's why I mentioned in my opening remarks in the morning today that this workshop is very, very important for us because new principles to fundamental principles and rights have been added during 2022. So this is an expression of commitment by governments, employers, and workers' organizations to uphold basic human rights. And why I have mentioned government, employers, and workers, because ILO has three constituents. It's called government, employers, and workers' representative. So we have three pillars as ILO who work together to take a call on any labor standard. Members, what is so important and why do we call it fundamental? Because members, even if they have not ratified the conventions, because as per ILO's labor standards, we call it conventions, all those conventions are supposedly to be ratified by member country. But in this case, when we call it fundamental principles and rights, you can see I have highlighted in red color that the member countries, even if they have not ratified these conventions of fundamental principles and rights at work, they have an obligation to respect, promote, and also, to implement the principles covering the fundamental principles and rights, which are the subject of related conventions. So what are the fundamental principles and rights? So you can see that I have just mentioned 5 principles and rights. First, freedom of association and collective bargaining, and you can see there are 2 conventions. So each convention, each principle of fundamental principle and right has 2 conventions with legal standard. Then second principle is, or you can call it pillar of FPRW, is elimination of all forms of forced labor. Again, this has 2 conventions. I'm not going to deal with or describe or discuss each and every convention because the subject matter is child labor and integration of FPRW. So I'll limit myself to the child labor subject. But just for information that these are the 5 principles. The third one is effective abolition of child labor, and there are 2 conventions, minimum age convention and then child labor convention of worst form of child labor. I'll discuss about it later on. Fourth principle of FPRW is elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Again, there are 2 conventions, you can see the number. And finally, which has been added this year, this is called safe and healthy working environment. That is convention, and again there are 2 conventions. And why are we talking about FPRW? So I just added one slide to give you a global glimpse, that you can see that when we talked about 4 pillars, I have given some figures related to each pillar, each principles of fundamental principles and rights. And you can imagine the vulnerability globally, not just for India, but globally, that almost 25 million people still are in forced labor. And out of which majority, that is 16 million, are in private sector. And within that group, women and girls are again quite vulnerable. Then as per 2021, 74% of the countries of the world exclude workers from the right to establish and join a trade union. This is one of the principles you must have seen. I've talked about collectivization and collective bargaining. But you can see the result. Even in 2021, almost 75% of the countries have not been in a position to respect this fundamental principle. As far as child labor is concerned, you can see that 160 million children still in child labor, out of which almost 50% are in hazardous activities. And finally, billions of people suffer from
discrimination even today. And I'm not going to talk about each of these in detail, but just to give you an idea that why are we talking about elimination of child labor in integrated manner. Because you can see that the child labor, though it's one of the principles of FPRW, it cannot be dealt in isolation. It has to be dealt along with remaining three principles. These children, most of the children are part of the family, which I have described either as forced labor or vulnerable to forced labor, or they have no opportunity for bargaining, etc. Or even they have not been adult workers have not been member of any trade union, etc. So these all four principles are integrated. And I'm not talking about the fifth principle right now, because this has been recently added by all the member countries of ILO during International Convention, and we will have certainly different occasion to talk about the details and importance of the fifth principle of FPRW. But certainly that is equally important when we are talking about integrated approach to deal elimination of child labor. Next, please. Now I come straight to child labor issues, and I am trying to explain what does it mean, at least from the ILO's point of view. So you can see that when we say child labor, what does it refer to? Because many people ask, what do you mean by child labor? So I try to explain that any work which is mentally, physically, socially, or morally dangerous, right? Then other criteria is any work which interferes with schooling of children. And then you can see the details in which way interference in schooling. Then what kind of work? Again, I have tried to explain that whether or not particular forms of work can be called child labor, it depends on child age, also and type of work, whether hazardous or non-hazardous, and then under which conditions, right? And therefore, the answer that which work is actually child labor work varies from country to country, and even within country from sector to sector, whether a particular sector is hazardous or not. I mean, it all varies. So this is as per ILO's labor standards, and that's why I mentioned that the answer varies from country to country as well as within sectors. I have also highlighted one point, since we are discussing child labor issue, that one of the conventions related to child labor, that is 182, dealing with the worst form of child labor, is the only convention of ILO which has been ratified universally. Universally means by all members of ILO, all member countries of ILO. So this is what we call universal ratification. Next, please. I'm coming, now I'm trying to explain you other provisions related to child labor as per ILO. I talked about these two conventions, 138, which is related to age of a child, and 182, which is related to hazardous activities. Then there are certain recommendations also as per ILO related to child labor, and these recommendations are basically a guidance framework. That is why we are here. When we are talking about developing certain strategy, certain approach to eliminate child labor in all form, and then there are certain recommendations from ILO side. And you can see that there is one recommendation called 146. I think we will share the slide and presentation with you, so I will not go into detail, but you can note down if you find any interesting points or you need some clarification on any of these. I'll be happy to answer later on. But I just wanted to bring to notice that it's not just legal standards, conventions, rather recommendations also, which give you a guidance, how to deal with, what kind of action is expected,
not from ILO constituents only, but from you all, not from government, trade unions and employers representative, but from CSOs, academia, then activists, experts, all members of the society. And this guidance would be quite helpful if implemented by ILO's constituents and other partners while dealing with child labor issues. Next, please. This, again, I thought I'll share with you the, after international framework of dealing with child labor and definition of child labor, I now come to national framework, policy and program. That how you can see that this child labor problem was dealt even when the constitution was adopted. It's not like new problem. So what is the message which I'm trying to share with you? That it is a very, very rigid intergenerational challenge. Because you can see that the provisions already exist even in the Indian Constitution, and which mandates any government of this nation to address this issue of child labor on a very priority and urgent basis. Unfortunate though that we still are struggling with the rights and futures of a huge number of children, despite all these constitutional provisions, which I'm not going to read it out, just for information, that you can see so many articles deal with child labor, deal with children or child labor directly. Next, please. Then there is, as you all are aware, there is an act to deal with child labor, and that act was amended in 2016. So you can see that there are so many provisions which were included to deal with the vulnerability and challenges of existing child labor, especially in developmental context. So I would like to just highlight two highlights of this amendment. That for the first time, this act tried to cover children above 14 years and below 18 years. This is a feature which was added during the amendment. So 14 to 18, though not called children but adolescents, at least it was covered under this act. And secondly, which is very important feature, that this act completely prohibited any activity by the children below the age of 14 years. So these two highlights I wanted to share with you, which were inserted or brought in through this amendment. Next, please. National policy on child labor you can find everywhere on the website of the Ministry of Labor, and I mean it shows at least the commitment of the national government and also the state governments, that they are ready and they are ready to have a dialogue with all of you, including UN agencies, to deal with the child labor problem. So now, till now we have discussed about what is fundamental principles and rights, what are the pillars of fundamental principles, and it's a big name, so I'll call it FPRW. FPRW. These four letters. When I was, or even today, even currently when I go to the field, just for the sake of viewers, I say that FPRW, those four letters and four pillars. So if you want to remember that how many principles or how many pillars of FPRW, just think of four letters, FPRW, and then it's easy for you to remember. But now fifth pillar has been added, so then I'll have to. So we talked about FPRW principles, including child labor elimination, conventions, recommendations, also the national provisions. And now I'm coming to the subject that why are we talking about elimination of child labor in integrated FPRW approach? What is so important that we have to talk about integration of other elements? So you can see that when we are talking about decent work agenda, we are talking about four pillars, that is productive employment, social protection, social dialogue,
and FPRW, which is in green color, FPRW. So all these four have to be dealt. So there are two levels of integration. Integration of 5 elements or 5 principles of FPRW within themselves, and then integration of remaining pillars of decent work. So if you are going to deal with a child labor problem, you have to deal with the challenges of the remaining 3 pillars. And that is why one of the pillars, that is, you can see social protection. This is the theme of today's workshop. How to integrate social protection with FPRW. Because ultimately what do we want? We want decent work and social justice for all the working people, right? And that cannot happen unless you ensure that there is no child labor, unless you ensure that there is a full implementation of FPRW principles. As you can see in this slide, that they are interrelated, interconnected. So decent work and social justice, if you want to achieve, if you want to support decent work and social justice, then you have to focus on all these 4 elements. And social dialogue, that is why we are here. We want to hear from you, we want to learn from you, we want to share with you what we know and what we can do together. Thank you. Next please. So, end child labor through an integrated approach. When we are saying that we have to apply a strategy where we will have an integrated approach, what does it mean? It means that we will try to create evidences, we will try to have evidences, and therefore we will have evidence-based, as an outcome of that, we will have evidence-based roadmap for child labor elimination, right? You have data, you have number, you have full information on the situation, vulnerability, etc. Then you create an ecosystem with adequate safety and approach to implement all 5 principles. And I am not going to explain all 5 principles, I have spoken so many times. But I have given just for the sake of reference that which are these 5 principles. What do we mean? That we have to focus equally, I said equally, with equal emphasis. If you have to eliminate child labor, then you have to talk about end discrimination. Discrimination of working age people, right? Then I have mentioned a few on what basis: caste, religion, location, gender, etc. Promote stronger voice of working age people. That is one of the principles of collective bargaining, freedom of association. And I said the current situation, 75% of the countries of the world do not provide opportunity to the workers to unite, to have association, to have their voices. Then create healthy working conditions. And finally, educate, train and capacitate the key supply chain actors, situations to respect decent work to prevent child labor in domestic and global supply chain both. Make social protection available with a life cycle approach. This is very important, and my colleague will talk about it in detail in next session. But just for reference, that since we are talking about child labor, life cycle approach where you are providing basic income security for children at least at a national defined minimum level. I mean, you have to ensure that children get sufficient protection, at least economic protection and health protection. And that is what we are talking about. And when I say life cycle, means from childhood to the old age person, right? At least to the working age population. So this is the life cycle of any individual, that starts from a child to the old age person, and we have to take care of the entire family. Why are we talking of life cycle approach? Because when we want to deal with the children, you have to deal with the family. It's not just the problem of the children. If you want to eliminate child labor problem, then you have to address the vulnerability of the family. And that is why we are emphasizing that you have to have integrated approach where you identify the needs and requirements of the family. Maybe youth, maybe old person, maybe working as people who need different kind of support. And therefore,
we are talking of this life cycle approach, social protection in life cycle approach. Then youth employment, of course, as I mentioned, that is must, and Special Chief Secretary and Labour Commission also talked about how this NLC is providing training to youth and adult workers, right? So these are the examples, and these are needed to deal with the child labor problem, because family members, youth members of the child labor family needs to be trained for decent work and better income and livelihood. And finally, decent work for all eligible workers. Next, please. Now I'm coming to the slide where I'm just trying to give you one or two examples. How is it possible? When we are talking of giving some kind of security, social security, or other welfare benefits, I have just cited one or two examples. First, you have to position child labor concerns at the macro level and integrate these concerns into the developmental priorities of the nation or a state, right? So that we can achieve the objective effectively. I have given an example of Mission Antodaya. This is a convergence program of the Government of India, where you can see that 27 ministries come together to deal with the problem. You prioritize child labor problem, prioritize child labor families, and link with this program. Follow up with those families, what kind of benefits and empowerment they have received because of this initiative. Then again, there is a program called Sankalp under Ministry of Skill Development, which also gives an institutional framework for linking skilling and employment. It's not just skilling, that you provide training and then you don't know what is the market demand and what is going to happen to those youth or working age people post training. So this Sankalp is aiming to link trained people with employment, with market demand. Next. And finally, I thought these are good framework which I talked about and also some good examples. But let us come to Telangana, a state-based pilot which we are doing right now. And a few of you might be aware of this initiative as well, that we have been talking since morning, that ILO, International Labour Organization, and Government of Telangana, especially Labour Department, are partnering to implement a pilot program in this state for the first time in India to deal with the integrated approach, and we call it, the name is quite big, promoting fundamental principles and rights in the cotton supply chain. So this is a pilot in a sector within agriculture, subsector that is cotton farming, and we are aiming to integrate all these 4 principles. We are aiming to implement all the 4 principles which I talked about of FPRW to ensure better livelihood of the cotton growers and also a decent work at the workplaces. And this is the live example which we talked since morning. This program was, it started in 2019 practically, but just after a year of implementation, we all had to go through the trauma and challenges of COVID, and likewise this project was also impacted. So certainly there was a slow implementation, but we did not stop despite that challenge, because the community, cotton growing community, was much more in need of government support of this kind of initiative. As you all know, I'm not going to talk about it, that vulnerabilities of children and families, especially working in informal sector like agriculture or cotton farming, increased so high that they needed this kind of support. So through you, through civil society organizations, through farmers, producers organizations, through central trade unions, we continued implementing this initiative. Labor Department officials, despite having their own priority to deal with the
uh, health-related pandemic and challenges, that is COVID. They were always available for this program at the district level, at the village level. We involved Gram Panchayat also. So this has, this project has, completed this journey so far in this manner. And you can see that this project has, or this project is built around 3 mutually reinforcing outcomes. What is that? First is to develop knowledge base. Second is to create awareness, train people, and capacitate them, all the stakeholders, not just cotton growing community, but all the actors and players in the supply chain of cotton, for promotion and implementation of FPRW. And finally, facilitate an ecosystem through social dialogue, which is the need of the hour. You have to use the existing platforms or develop new platforms where all the partners, or at least government and remaining partners, come together, have a dialogue, share their own experiences and concerns, and come to the solution. So we did that, and we are still continuing with this social dialogue mechanism at the field level in select districts of this state. Next, please. What we have done, you must know that we have produced 2 studies, and we have fair understanding of vulnerabilities of child labor and remaining pillars of FPRW in cotton farming areas of Telangana, and we are dealing with those challenges accordingly. Another study which we conducted just to understand who are the key actors, especially supply chain actors and institutions who are playing role in or who can play a role in addressing these 4 principles. For example, if farmers are in need of some financial support, who is providing them financial support? And why did we try to understand? Because we wanted to address the child labor problem. We wanted to see that those farmers who are in need of financial support, assistance, they should not be in a position, or they should not become so vulnerable that they are forced to send their children to the work. So I just give one example, that why did we need to understand, identify the key supply chain players who could be very, very important in promoting and supporting, or addressing the vulnerabilities of all the 4 principles, and particularly child labor problem. So we have reached out to different stakeholders accordingly, especially input providers, banks, etc., for support to farmers, and also workers as per the requirement, to ensure that they do not send children to the cotton growing field or other areas of work. Finally, and I have just given that, okay, as part of a study, PRAs were conducted just to understand. So, but I gave example also that on the basis of findings, what we have done, how have we reached out to the players of this. Likewise, we have conducted several trainings and awareness building programs or capacity building programs at the state level, at the district level, at the village level, through the government, in the partnership of the government, and also in partnership with trade unions, civil society organizations, academia, also individual experts and activists. And we had several workshops at district level in the 4 districts, Adilabad, Warangal, Nalgonda, and Jagulamba. These are the 4 districts. And likewise, even at the village level, we have organized a few programs in association with Gram Sabha, because Gram Sabha, as a governance structure, can play a very, very important role. And this is, I also learned while interacting with the sarpanches, elected leaders of Gram Sabha. So I just gave some examples that, and how Labor Department, though being nodal department in Telangana, how have they conversed with different departments. I have given some names also here, the departments which are actively participating in this program, whether being organized by SES, Hyderabad, which is an expert research organization, or being organized by the government or NGOs, etc. So
all these department officials are actively participating in all the program. Finally, we have also roped in businesses. You can see my last point. Businesses, especially seed producing companies. And I wanted to highlight this point because when I interacted initially in 2019, 2020, early 2020, they were talking about child labor elimination. But they were perhaps not fully aware or confused about how to contribute to decent work agenda and how could especially this child labor program be dealt in an integrated manner. So as a part of our continuous interaction with the seed companies, national and international both, located in Hyderabad, we were able to rope in 17 such companies. Initially there were 4 or 5 coming together and talking about child labor, but 17 companies located in Hyderabad, Telangana, they have agreed to promote fundamental principles and rights at work in an integrated manner to address child labor problem. Because I explained the relevance of implementing remaining 3 principles of FPRW when you are talking of child labor elimination. If you don't plan, if you don't strategize to implement all these 4 principles together, then there are challenges, then there is a possibility that you may not address child labor in a fully coordinated manner or full-fledged manner. Next please. Then social dialogue I have already talked about, so I am not going to explain. This is example that what kind of social dialogue platform we have created. And as a result of this program, partnership with the Labor Department and ILO, I just wanted to share with you that last year, with the support of Labor Department, trade union has been registered for cotton farming community, especially workers and families. And that's a good platform for raising the voice of workers and marginal and small farmers as well. Next please. I'm coming to my few last slides. So I thought I would like to share with you that what we have done in this and how is it also linked and integrated with some global initiatives. And you can see that there is an alliance called 8.7. Maybe my colleague would get some time to highlight it. But I just wanted to share with you that Alliance 8.7, though it's a global initiative, it is also operational at the national level. And we all, as ILO also, as we are part of that, and my colleague is leading that alliance at the national level in partnership with other organizations. And this is, of course, to contribute to SDG goal 8, which talks about decent work. That is why you see the number 8.7, which deals with child labor and forced labor. And finally, there is a child labor platform also, and I have given the website detail for your full understanding and information if you are interested into. So you can refer to that child labor platform. How can we have global, some good examples of global level initiative to have integrated approach. You can find good examples on those websites. So thank you very much. I have tried to limit myself. That's 20 minutes. I have given my email address for detailed information. I'm quite sure that I might have missed out certain points as well due to paucity of time. Otherwise, I would have loved to speak more, but I'll be more happy to hear from you. And I would be equally happy to address those concerns, if any, once my colleague in SAF completes his presentation. I'm quite confident he will go into more detail, so I have tried to limit myself to national and Telangana context. Thank you very much for your patience.
Thank you, Ranjit sir. I would like to welcome Dr. K. Krishnan, Chairman, Foundation for Sustainable Development, Chennai. Sir, thank you so much for being with us today, despite of your tight schedule. I've been told that you have a delegation from Germany also. You have left all that to be with us here today. Thank you so much, sir. Our next speaker is Shri Insaf Nizam Garu. He's a specialist in FPRW from ILO, and he will be talking to us about FPRW and linkages with social protection. Okay. Thank you very much, and again, my greetings to all those dignitaries in the dais, as well as to all my friends and colleagues in the audience. I will try to take it forward from where my colleague Ranjit stopped. So we spoke about fundamental principles and rights and work, and the integrated approach that we take. So we also understood that fundamental principles and rights at work are basic human rights. So it's not something that we negotiate, we sort of compromise, bargain. This is not. Human rights, basic human rights. You don't bargain. You have to have them. You demand them. You enjoy them, right? So fundamental principles and rights at work are also like that. It's not something that you can sort of trade off. Like okay, we will have a little bit of child labor in favor of some other benefit. No, it's not like that. It's a red line. It's a red line, and this is why ILO brings those fundamental principles and rights at work under a declaration, the declaration on the FPRW, where even states, ILO member states who are not party, they have not ratified those conventions, still they have to follow those conventions because of the very nature that they are members of ILO. So this is the importance of some of these principles being called as fundamental principles. Now, we looked at this, earlier we had 4, now we have 5, right? So all these it's like a house. If you want to achieve social justice, it has to be built on these conventions, the adherence to these conventions, both in terms of law, letter, and spirit. Not only to look at it administratively, not only look at it as a law from which you just try to implement and enforce a law. It is also the spirit of it, right? When you put it as a declaration, it also gives it a spiritual, an ethical, a moral value. So this is where on the declaration stands these 5 principles, and on those 5 principles stands social justice. So a just society is based on the adherence to basic principles of human rights. Integrated approach we discussed, my colleague Ranjit explained how different principles come together to form, give a more holistic approach to the worker and the family to make sure that all their rights, all their needs are taken care of in a systematic manner, in an integrated manner, not in an ad hoc, haphazard manner. So that is very important to make it systemic. Instead of being ad hoc, it has to be a systemic approach, an integrated approach. Forced labor. For instance, I'm just taking a couple of examples of how each one is linked, right? The first, you can see that forced labor, it is very much linked to a number of other principles. As you know, child labor and forced labor have
very strong links. Wherever there is forced labor, there is also child labor. Wherever there is child labor, there is also forced labor, right? Because the conditions that lead to child labor, like very low wages, right? Wages that are systemically below the minimum living wage, a minimum decent wage, right? Where families have to work under very stringent conditions, very low working conditions, lead to child labor as well as lead to forced labor. Forced labor leads to child labor. When there is bondage, debt bondage, it is very automatic, very natural that people send their children to earn, to meet the demands of the debt, right? And eventually they don't meet the demands of the debt. You know, they keep paying interest. You know better than me how things work on the ground. They keep paying interest and the debt remains forever. So they are sort of perpetually in bondage, the whole families. Then structural discrimination. When you take the statistics from the census, right, 2011, right, you know, that's what we have at the moment. And even, you know, the Population Council has analyzed. They have not published the report. I saw the draft, some draft findings. It is coming very soon. They also say that socially disadvantaged groups, they show higher prevalence of child labor and forced labor. Socially disadvantaged groups. When you take scheduled caste, scheduled tribes, minorities, their percentage, their representation is higher in terms of child labor, forced labor. So there is a clear link between discrimination and other fundamental principles like forced labor and child labor. And of course, those conditions lead to occupational safety and hazard issues because some social groups are assigned certain tasks which are continuously hazardous, and they cannot come out of it because there are social bondages. There are social chains that tie them to certain professions which do not offer decent working conditions. So these are some of the issues of interlinkages. So if you want to address forced labor in a particular sector, in a particular group, you also have to address discrimination, right? You also have to address why they are discriminated, because they don't have the right to collectivize. They don't have the ability, the empowerment to come together, to form unions, to form associations, to bargain together, to come out of it, come out of the systemic discrimination. So those issues are interrelated, right? They are all coming from different studies that we have done in different sectors, in India mainly, as well as from other countries as well. Now, other examples are there. I'm not going to go into very detail. Non-discrimination, on the other hand, as I explained, leads to so many other issues. Now, when you take education, for instance, discrimination and education are very much connected, because education exclusion is one of the 6 core drivers or factors that drive child labor, that contribute to child labor. There are 6 basic factors identified in the global estimates on child labor, which was released last year. One of them is education exclusion. Education only for some, or quality education only for some children, or for some communities, whereas other communities continuously face disadvantage because of discrimination. It could be geographic discrimination, urban versus rural discrimination. All facilities are focused on urban areas because of density of population, and less goes to the rural. Whereas the resources, the raw materials, the resources keep flowing, the wealth keep flowing from the rural to the urban, whereas the services and the support do not flow back to the rural from the urban, right? Because
it is where the taxes are collected. So the monetary policies do not provide an equal distribution to all who are producing, all workers, all citizens. So these are issues, policy issues that have to be addressed both at national level as well as at state level. When you take freedom of association, you know, it is the antithesis of forced labor, because if you have the right to collectivize, bargain, then you don't have forced labor. You can't have forced labor. If you have forced labor, you don't have trade unions, or you don't have collective bargaining. So the freedom to associate, the freedom to organize, the freedom to bargain for your rights, demand, right? It inherently prevents forced labor, and also opens the opportunity to prevent child labor. Prevention of child labor doesn't happen just because we have unions. You need other things as well, like the social conditions, the awareness, the commitment, the community participation has to be there to eliminate child labor, and social protection, which we are going to talk about. But on the other hand, child labor and the lack of freedom of association create a vicious cycle, right? Where if freedom of association is lacking, then those workers lack certain enabling rights, the enjoyment of other rights, like education, like participation, like wages, which in turn contributes to sending their children to learn, to work instead of learning. What happens? Those children end up less educated, sometimes illiterate, totally illiterate, and then they become victims of discrimination. As a result, they cannot associate, they don't form unions, they are not enlightened or educated or empowered workers. And then they lose their rights at a broader level. So it's a vicious cycle, one leading to the other, right? The current generation's deprivation leads to the next generation's deprivation. And when they become adults and they form the workforce, they do not have the skills, do not have the awareness, do not have the empowerment that is needed to go and get their rights and earn at least a decent living. So these are all interrelated issues. We need to address them holistically. Now, it is in this context that the international community, India included, we had government representation, trade unions, and particularly civil society representation. We met last month, was it last month? Yeah, in May, from 15th to 20th May, there was the global conference on the elimination of child labor, which happened in Durban, city of Durban, South Africa, where more than 80 countries participated. We had very high-level participation, including Kailash Satyarthi from India, the Nobel laureate, who has worked on child labor. In addition, there were high-level political leaders, administrative leaders, organizational leaders, coming together to address the issue of child labor, because we have a very tight target. As you know, the SDGs, the target 8.7 of the Sustainable Development Goals sets a 5-year advanced target for elimination of child labor by 2025. Now, this is 2022. We have passed half the year, and we have just less than 3 years to achieve this target, which is a very challenging task. But still, it is possible. It is possible to achieve if the right measures are taken and the right efforts and the right level of resources are allocated to elimination of child labor. Whether the world leaders, whether the governments, whether the businesses, whether the community will do that or not is something that needs to be seen. But analysis shows that if the resources are available, it is possible to achieve. Then, so there were many high-level panels and discussions. We discussed 12
key themes, as you can see, I'm not going to read, of course, education and social protection are very high in the agenda. And of course, we discuss many other subjects. And then, what did we do? The end of the conference saw the adoption of the Durban call to action, right? It was not a declaration or a resolution or anything. Majority of participants wanted a very strong document, a very action-oriented document. He said, okay, commitment, talking, resolutions, that's enough. Let's focus on action. Let's take clear action points. So it came up with 6 main action points, broad action points, and under that, 49 immediate actions that countries can take. It doesn't mean that every country has to implement all the 49 points, but if you review the list, any country, any state, I'm encouraging you also to read it. It's easily available in Google. It's not a long document, 4 pages, 5 pages. And each country will have something there, 5 points, 6 points, 10 points to implement. So I encourage all of you to read this document, have a look at this document and see what can be implemented in your own context, whether you are a labor inspector, whether you are a community leader, whether you are an NGO official, whether you are an education official or a school principal, whether you are a probation or a law enforcement official, it doesn't matter. There's something for you in that 49. So what are the 6 main points? One is accelerate multi-stakeholder coordination and work on decent work and promote decent work. This is point 1. Work with all the stakeholders and promote decent work. Decent work is the overall concept of work with rights, with social protection, with gainful employment, and with the ability to engage in dialogue. So those are the 4 pillars of decent work, right? So those 4 pillars have to be adhered. Work has to be looked at in a broader perspective. Then agriculture. Without agriculture, without addressing the problem of child labor in agriculture, you cannot address. So it's very, very important to engage with the agriculture officials. I don't know how many of you are there already. Maybe there are some from the agricultural ministry or departments that are in charge of the subject. Because 70% of child labor happens in agriculture. And that also in the rural area and in the informal economy. So the third point, and nothing to be surprised, this we have talked about for many years, right to education. Now, in the pictures you see, the condition of a school which is dilapidated, closed down in a rural area. And, but still, there are efforts to maintain education even at village level by volunteer organizations. So somehow quality education has to reach every child. Without that, it's going to be difficult. So quality education is a big focus. We, as the labor community, we need to reach out to the education community, education actors, to bring them, to converge our efforts to make sure that a holistic package is given to the child. Increase for international cooperation and financing, right? So without money, this is not going to happen. We know that. We can talk a lot about programs and policies, etc., but somebody has to put the money there. So primary responsibility comes on the shoulders of the government because they collect the taxes. They are the authorized persons to collect revenue from the people. So as a result, they are responsible for financing social issues, so financing the solutions for social issues. So the government is responsible, whether at national level or state level, to allocate the right amount of resources. But we also understand that not all the governments are capable of doing this. Therefore, there should be an international level responsibility where richer governments take more responsibility in supporting governments that will
not have adequate resources. Okay, so that international level cooperation is needed. Actually, this is the 6th recommendation. I put it at the 5th point because I want to go into social protection in a little bit more detail if I have the time. Yeah, I think I have another 5 minutes, 6 minutes. To achieve universal access to social protection. This is very important. The word universal is very important because social protection is sometimes, or in many times, it is too much targeted towards identifying the vulnerable, the most deserving, etc. So the lesson learned again and again is that social protection has to be universal. Today's rich man can be a poor man tomorrow, right? Today's advantaged can be a disadvantaged person tomorrow. So we don't know what situations people will face. There can be health crisis, right? You see, middle class families with, okay, they have resources, they have a house, they have a car. Suddenly there is some serious health shock in the family. Somebody has to replace the kidney or something. And then the next day you see their house is sold, their car is sold, they are borrowing from everywhere. And the worst thing is you don't even see the hollowness of the economic hollowness of the family, because outwardly they will appear in the same manner. But we don't know what their situation is unless we take proper measures to monitor their situation. So it is not only for the middle, if the middle class situation is that, you can imagine how hard it is for economically deprived family to face health shocks or any other economic shocks. So it is very important to have universal social protection, open to all. It doesn't mean that everybody gets everything. No, it is like everybody has access. One good thing is that India's health system, at least theoretically, it is open. So whoever has the wealth or has the resources will not want to stand in the queue for half a day and get a appointment with the government clinic. They will, if they have insurance, they will go to the private doctor, and if they have the money, they will go to a private doctor or a private clinic. But if they want to, they are free to go to the public health, access to public health. Nobody will ask, okay, you are earning so much, you are a government official, you get this much salary, so you can't come to the government clinic. No, it's not like that. It is open. That is the concept of universal social protection. This is very important. When you talk about social protection, we talk about 4 things. Health care for residents, social protection for children, benefit for children, social protection for working age people in case of disability, unemployment. Basically when working people cannot work for some reason, for injury, unemployment or any other reason. And then people who are old. So to summarize, basically we are talking about 2 basic principles, or grandly 1 principle. You have to take care of people when they cannot work or when they are unable to work, right? You have to take care of people. So this includes children who are too young to work. You have to take care of the child. You have to take care of the pregnant mother, the maternity mother who has delivered. You have to take care of the sick. You have to take care of the worker who is temporarily unable to work because of sickness or unemployment, not of his fault, or some other reason. Then you have to take care of people who are too old to work. So basically, people who cannot work for justified reasons have to be taken care of. So that is the principle of social protection. So if we work on that principle, then we don't compartmentalize it too much, right? The more you compartmentalize, the more you exclude people. The more you have a sort of an integrated approach, a broader approach, you use this. I'm not saying that the government should have only one social protection scheme which is for everybody, for rich, the poor, old, young, sick, disabled. No, categorization is important, that is practical, but it has to come within a broader system. You just can't wake up today and say, okay, we have to do something for the farmers, cotton farmers.
So you come up with a new scheme, say, cotton farmers social protection scheme. That doesn't work. You know, just that you are isolating a group. But if in a broader scheme, when you address social protection on everybody, you see that there is one group which is not accessing social protection from the general pot for some reason, due to the geographical location they are working or the nature of their work, right? Could be very practical concerns. Then you sort of within the broader framework, you address those issues. You know, you say, okay, this scheme, a particular benefit package for cotton farmers, or for pregnant mothers, or for children who have dropped out of school. So for children who are in the school, fine, you know, there is midday meal or the social protection measures. You see that children who are dropped out of school, they are not accessing. So you target them, but within a broader integrated framework. So that is how social protection has to be organized if we are to do it well. So it is necessary, it is the right of a child, and it is very much linked to the elimination of child labor. The vast majority of children, 1.5 billion children aged 0 to 14, still receive no child or family benefit, cash benefit, right, at all. So not that every child has to receive, but they don't have access to. If they need, there's no place to go for them. 1.5 billion children in the world, right? So it's a huge population who don't have access to social protection. Universal child benefit schemes costing just 1% of the GDP will reduce child poverty by 20%. See, the amount of investment is very simple. So this is why we push the governments, we push the international financial agencies to invest in social protection. The amount is 20-fold. You just increase 1% of your GDP for social protection, and the child poverty will come down by 20%. Huge, right? Huge benefit. So why don't we do that? We need commitment. We need stronger, better policies to address, right? And it has to be universal, which I had already explained. The report jointly released by UNICEF and ILO at the global conference identifies these important issues. I don't know how many grandmothers we have, but if you have a grandmother who has a pension, then the grandchildren in that house are lucky, because there is a clear connection between grandmother's pension and child labor of grandchildren. So if grandmother gets pension, the family is less likely to have child labor or less number of child labor. So this we have to respect all our mothers and our grandmothers, and especially this particular finding focuses on grandmothers who have some sort of pension. So it's so important. You see the intergenerationality of child labor, the issue as well as the solution. So you solve the grandmother's problem, and by that you are solving the grandchild's problem also. Very interesting finding. Okay. It doesn't mean that grandfathers should not get pension. No, okay, when I'm old also I have to get a pension. No, not that. What I'm saying is this is also the importance of empowering women. If they are more employed in formal sectors where they have a pension or a employment provident fund, employees provident fund, or some sort of old age benefit, it flows 2 generations downwards, not just the next generation, but also one more generation downwards. So educating the girl child is an investment for 2 generations at a stretch, or 3 generations, them, their children, and their grandchildren also. So the interlinkages. Then, as I mentioned earlier, social protection has to be within an integrated system.
isolated, this group, that group, social protection for miners, mining workers who are working in this state. You narrow it down too much, like mining workers who are earning less than 10,000 rupees a month, who are in this state. I mean, it's very difficult to have too many social protection schemes. Nevertheless, you have to have, in a country like India, I'm not surprised that we did a study in 3 states, Chhattisgarh, Bihar, and Uttar Pradesh, right, under a different project. And out from that project, there are 3 important facts emerging, and these are the strategies that we can use for all of India. Some of these findings are from that state, but most of these benefit schemes are national benefit schemes, and then you have the state level benefit schemes also. A good combination of the national and state level social protection schemes is the best solution to promote social protection for every child and for every family. CLF means child labor families, right? So first one is to relax criteria to extend coverage to social. There are 2 things. One is social protection schemes are there in India. You talk a lot about, hear a lot about in so many speeches and all. There is this protection, MG Narega, everything. Criteria for accessing is too stringent, or sometimes not practical. So I'm just hypothesizing. I mean, not a real example. You might have a social protection scheme benefit package for illiterate people. The criteria is you have to write a letter to apply. So it is self-contradictory, because the person who you are helping is illiterate, and you are requesting an application form which is 4 pages with all the details. So how can if the person can fill that application form, they will not be illiterate in the first place. So contradictory or too high criteria is one issue that we have identified. On the other hand, the criteria for different social protection schemes don't match. They are exclusionary in the sense, sometimes, for instance, take child labor, for example. If 3 children in the family are working, right, 15 years old, 14 years old, and 13 years old, all 3 are working, the family will have income, right? It should not be the case. They should not be benefiting from income from the child. But anyway, if income meets the criteria, that family will always keep out missing. The person will go saying, okay, how much is your electricity bill? They will say about 400 rupees, 500 rupees. How much do you spend for meals? This amount. So if it's income based, the criteria is income based, families who rely on child labor income will always miss that benefit. You should always see, okay, you can benefit, but then deduct how much is the income you are getting from your children who should be in school. Then they will say, okay, our income, monthly income is 20,000 rupees, out of which 14,000 or 15,000 is coming from children. So our net income from adult legal earning is 5,000 rupees per month. Then you see, okay, this family should benefit from that scheme. Because of that lack only they are sending their children. So like this, the criteria is a problem. So 2 things we identified: lower the criteria, or not lower, simplify the criteria, right? Simplify, access, and then make sure that they are logical and they match each other. The second thing is the adequacy. Social protection mechanisms have to be adequate. A lot of social protection schemes do not lift the family out of above the threshold. So you give, and you can say in so many reports that you are giving so much and so much. But the point is, if you are not giving sufficient social protection support to a family to lift them out of that threshold, they will again and again keep
coming back to the, or remaining in the same level. It is like debt bondage. For instance, debt bondage, we know the interest is too high that even if you pay all your money, still you are not paying the capital amount, the net amount. So every day you are in debt bondage. Like that, every day you can be social protection beneficiary if that minimum threshold is not met. So if one social protection scheme is not enough, you have to multiply, you have to look at the family as a whole. In that family, there could be a pensioner who is not receiving pension, eligible for pension but not receiving. Maybe there is a disabled person, maybe there are children, maybe there's unemployed, maybe there's a pregnant mother also, or a newly delivered mother who with a baby. So all that, you have to have criteria that sort of converge on the family's needs. And then only you will meet that minimum threshold. So if the social protection measures are adequate to bring the family above the minimum level of decent living, then it works. If it doesn't, then you can keep on giving social protection for a generation, but still the family will be in the same situation. So you are not bringing them out of it. You are making them dependent on social protection. So a new type of dependency can be created. So we should avoid that. We should target bringing families out of their situation, out of their plight through social protection. Then only it will help eliminating child labor. And the third one is to link families to existing livelihood and skills schemes. This is on a long-term basis. The links to strategy 2 as well. The idea is not for the family to be receiving social protection for the next generation or next 10, 20 years or 30 years. No. The point is to bring them out of that. So out of that means the family has to have livelihood, the family has to have skills so that they can develop. So today's young children who are going to school, we help them to go to school so that they get a good education. When they are at the right age, they acquire the necessary skills, marketable skills, and then bring the family out, themselves and their families out of the need for many of those benefits. All right? So this is the core of what I want to present, and I will leave it for questions, and thanking all of you. The journey is long. This photo is from my trip to Jharkhand. A long journey with a lot of challenges. You can have punctures, you can have breakdowns, everything, but eventually it is possible if we put the right effort and the right resources. Thank you very much. Can have a discussion, questions, both from my session and from Ranjit's session. We open it for discussion. I know we are a bit late, but still I think we should be able to get, not that late, I mean we are 10 minutes later than scheduled, so we still should be able to afford some time. I request all the participants kindly be interactive, because this specialist from Delhi, ILO, Insaf Nizam and also Ranjit Prakash are highly, they have their expertise in their respective fields, and mainly in terms of now the session which they presented, social linkages and FPRW, which is of really need of the hour. So kindly, if you have any doubts or if any issues related to your implementation in the field level, kindly post your questions. They are ready to answer. Any questions? Add any point, any issue related to this FPRW or social linkage, social protection.
can definitely pose that question. Yes, Sharon. Hello. Mentioning including family members in rehabilitation schemes. That is not something that is often spoke about, but it is a very important point. But my question is regarding the fifth element that even Ranjit sir had mentioned, to speak briefly about that also, just to understand what that constitutes. Sorry, fifth element. Okay, fine. Occupational safety and health has been linked to decent work for a long time. It is a pillar, very important pillar. It means that every person, every worker has the right to life, has the right to enjoy fully the right to life, the right to security, right to safety at all times, which means a person cannot be forced to work in a place that endangers his life or safety, right? So earlier it was like a working condition, right? You have to improve working conditions in the workplace. So if the workplace is not suitable, the roof is falling, or the machines are very outdated, and say for instance it's dangerous to use those machines, so they used to bargain, they used to ask for better conditions. Then the employer will say, no, I was thinking of increasing your salary, but if you are asking all these working conditions, then I can do this, but I can repair the electric wiring, but which means you will not get your bonus this year. So it's a sort of a bargained thing. But now it has been recognized as a basic human right. No bargaining, sorry. Workplace has to be safe, right? The worker has to, employer's primary responsibility, but also the worker has to also bear responsibility. Sometimes you provide them with equipment, the masks, when you are applying fertilizers, etc. They don't use. So it is a shared responsibility between the worker and the employer, but basically it is a right, it is a human right to have safe workplace or working environment. This also means that workers should not be sexually harassed, workers should not be intimidated or harassed through administrative means. The workplace has to be both physically safe as well as mentally and socially safe, right? The workers should not face abuse at the workplace. They should have maybe the basic health needs like water, toilet facilities, etc. So these are not sort of bargaining things. They are rights. They are now human rights. So this is why the two conventions on the occupational safety and health talk about creating a national policy and a framework, and for each occupation, the government, together with the social partners and experts, have to identify minimum standards of occupational safety for each of the sectors or occupations, and then enforce them through labor enforcement mechanism. It's the sort of the short answer, but maybe some other day we can even do a one-day workshop itself on occupational safety as a right, as a fundamental right. Right? Thank you very much for this question. This is very important, especially when we are talking about integrating all the principles. And this is the fifth principle recently declared, as I mentioned, in June itself this year. But just to add to my colleagues' approach and explanation towards this principle, I'll give you just one example of Telangana itself, because we are talking about integrating 5 principles. And how is this fifth principle, which INSAF detailed out, what does it mean and what are the conventions, but how is it relevant when we are talking of integrating, at least with these 5 principles,
to deal the child labor problem. How do you deal with? When I interacted with the farmers or even workers, I'm talking about cotton growing farmers and workers in Telangana. What I have been watching and listening, that they were talking about different kind of expenditure related to health. And what I realized, that they did not have any kind of protection, either from employer or from the government side, and they could not claim that as a right. So this inclusion of OSH as one of the principles and fundamental principles and rights gives them a kind of rights to demand the health protection and spend unwanted or even necessary expenditure incurring on health, so that they can, because of this health protection expenditure, they can invest that savings on the children education or children development and good growth. Because this is what I have seen, that most of the workers and even marginal farmers, they used to tell us that they had to spend a lot of money for their health conditions caused because of certain agricultural practices in the cotton growing areas, and they had no compensation or there no protection. But we expect that since this element is now part of fundamental principles and rights, it will be mandated for the government and ILO's other constituents like employers and also workers' responsibilities to deal collectively to at least save this kind of expenditure and invest on children. And that is how it's relevant even for eliminating child labor. So I just thought of sharing this practical example, and it has been demand for a long time to include OSH into fundamental principles and rights. So this is what we foresee, but we have to work together to see the real benefits of OSH inclusion in FPRW. Thank you. Social Security, social protection is not included in FPRW at the moment. There are requests for including social protection and minimum wage also as a fundamental right, right? But at the moment, they have not been included. There is a discussion going on both areas of work, so, minimum wage and social protection as a right. The thing is, social protection cuts beyond the world of work. It is about health. It is about, if you take the 4 categories of social protection, only one talks about workers. All the others, through workers, it is actually the non-working person who is benefiting, right? The child of the worker, or maybe the child. Maybe the father is not a worker or mother is not a worker, but still the child has to benefit, no, for social protection. Then the pensioner is not a currently, it's not a, he or she is not a worker. Then the non-working, family members, those are categories. So it is broader than the world of work. So that is one reason why it has not been technically included in fundamentals, but it is an enabling part of fundamental principles. Yeah. 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 Social security should be included as part of the one of the pillars of FPRW, because out of 4, and there is also gender discrimination that is related to wage. Wage, because anyway you told about minimum wage, but social security related to child and bonded laborers. So I strongly feel that social security or social protection should be also added in the FPRW. It's only absolutely. I mean, you are not alone. There are many experts arguing for that. So your voice will also be added to the
global voice for calling for social protection to become a fundamental principle. Thank you for the point. Because it's in countries like India we realize how important it is. I mean, sometimes in wealthy countries, majority of work is done through private sector, and people don't really care about because they never come to that bottom. They don't hit the bottom, the average person. Whereas here, already millions or crores of people are living below the bottom. Below the bottom line also. So it's so important that the social protection, and it is also a means of redistributing wealth without accumulating at a very high level. You bring that through taxes, through different revenue mechanisms to collect that wealth and then redistribute it to the people who are becoming disadvantaged. If you want to pursue a sort of a capitalist economy, which we are at the moment, most of the world, these mechanisms are a must to ensure that social justice prevails. Otherwise, we end up in an unjust world, which is happening now. Which is we are facing the what do you call the negative impact of the liberalization process. We have. Also, as you said, and Isaf explained, of course there is a huge demand for social protection, but what I understand, I'm just sharing with you and all, and I would be happy to learn from you all on my views. I think, see, when we are talking of fundamental principles and rights, you see there is a connect among all these 5 principles that relates to working conditions, right? Social protection, as my colleague Insaf mentioned, it's enabling mechanism to ensure the better working conditions, and we are focusing on working conditions which is dealt together, right, through these 5 principles. If you see child labor, no child labor at the workplace, no bonded labor. It's a direct correlation. That's first understanding. Secondly, the only difference, when social protection is equally important, that's why we are discussing to integrate it. Of course, it's not part of fundamental, but it has legal standards and conventions. That standards, we call it conventions, and countries are supposed to ratify those conventions, right? And there is a new convention called Social Protection Floor 202 number, which mandates each and every country to ensure that there are 2 minimum social security conditions each citizen should have, including working people, working population. That is economic security and health security, at least these 2 securities. So these are enabling mechanisms. Once you ensure that economic securities, and that again to be dealt, what does it mean? It's a huge definition. But in terms of children, I gave just one example, that children should have all kind of economic protection to access school and other developmental parameters. Likewise, health protection. But if India, for example, if ratifies this 202 recommendation, it's a legal provision, and it means country is mandated, bound to implement. And the only difference is that until any convention is part of fundamental, and Insaf can correct, whether you ratify or not, you are obliged to implement. So as far as implementation part of the convention is concerned, once convention becomes part of fundamental, country, means member countries of ILO, whether you ratify the legal standards, that is called conventions, whether you ratify or not, you are mandated to respect and implement. For example, in India, the conventions related to collective bargaining and freedom of association. This is one of the pillars of fundamental principles and rights, right? It's not ratified yet by our country, India. But India is obliged and mandated to respect these 2 conventions as well. For other conventions, including social protection, it depends how a country is really willing to implement.
And once ratified, then they are certainly bound to implement. But in India, yes, we are doing a lot of Right to freedom, Just to freedom add to of what you said, association, sir. sorry. Freedom of association is a fundamental right, maybe. So that is the reason why, even though it is not ratified, India did not ratify collective bargaining or freedom of association. Still, it is mandated through constitution, and because it is a freedom of association is a fundamental right. That's what I feel. Yeah. If it's an FPRW, if it's a part. Constitution, so Constitution talks about child labor also, and children related provision. No, I mean Constitution of talking ILO. about Directive principles. ILO Constitution, yeah. Yeah, not only that they have to implement, even if they don't ratify, they have to report also annually on non-ratified conventions. This is a very important point. Yeah. What Isaf is saying. Reporting. Reporting, yeah. You can just please. By the way, no questions from this side. I have a question. I am so much rich audience here. I'm sure you have a lot of experience. I would like to before leaving this room, I would like to have at least one example of any forced labor or child labor situation that you have faced, where you could have you did solve the problem through social protection by introducing them to some schemes, or you could have done that if you had knew or if there was a suitable scheme. Any example from your side or from this side as well? Here, all our field level officers, Yeah. all our and some other NGOs are there. So most of the people are the real implementers. The implementers means they are into day-to-day situations. They come across child labor and bonded labor situation also. So I request from the audience, what are the issues related to rescue of bonded labor in the field level? What reports come to me are, sir, related to withdrawal. See, identification is more important. What is bonded labor? The definition itself is requires lot of clarity. Say, as per law, it is dead bondage, but the present situation, the situation of dead bondage is not so prevalent on the field level, but it is prevalent in some other forms. But how to identify the other forms of bondage? See, when you talk about if there is no minimum wage, it is a bondage. See, most of the cases comes under Bonded Labor Act. So if the criteria is only minimum wage, or how to identify a bonded. Once it is identified, there is a scheme, the system of withdrawing, rehabilitation. It's a clear instructions are clear. A central sector scheme on bonded labor is there. But the issue with the field level officers, because I am a state head, I get reports or complaints from the field level. Once one person says it is a bonded labor, the other person says it's not bonded labor. So the main issue is definition of bonded labor. It should be clarity on the definition of bonded labor should come out in a clear issue. Means crystal clear definition should be there. Even in software companies, people are putting their original certificates. They are entering into a bond. Literally, they are entering into a written agreement of 2 years, where if they break the bond before the 2 years, if they wanted to go out, they have to repay the money. So corporates or software people, they wanted the refund. They are even filing cases in civil law, civil courts. So how to address this? Does it come under bonded labor or not? The issue is this. That's what I feel, but I don't know. Anyone is with me in this? Many of the people are with me because that is their experience what I get. So if anyway Krishnan sir is also there. He is expert in bonded labor, but still, sir, he has an international exposure and you are an expert in this area. So kindly give some clarity on mainly identification of bonded labor. Yeah, there are multiple definitions of bonded labor. Or bonded labor is clear in the conventions. Convention 29 and Convention 105 clearly explains the concept of forced labor. Right? So if that concept is available, whether it is debt bondage or any other bondage, those concepts make it forced labor or not forced labor. Now India, the legal framework doesn't address forced labor in a broader sense.
It addresses bonded labor mainly. But the interpretation of bonded labor has been expanded and dealt with, in length by the judicial system, the courts, right? Up to the Supreme Court, you have many judgments, on how wage or minimum wage can become bonded labor or not, the payment of wages, etc. So one is the legal definition. How the law defines bonded labor is one thing. What is the international standard on bonded labor? That is the other definition, right? International standard is much more clear. Then you have the legal standard, legal definition of bonded labor. Legal definition is, it's not about whatever is not bonded labor or is bonded labor is one part. The other part is that whether you can take legal action on a particular situation or not is another one. It could be still bonded labor, but the law doesn't address that. So, for instance, the Child Labor Act exempts children working with their families, right? Is it child labor? Yes, by all international means, standards, it is child labor. Whether the child labor is happening inside the family or not, if the child is working in a hazardous work, regardless of where the child is working, it is child labor. But the Indian law doesn't allow to prosecute the family, right? So the family is sort of protected. Now, there are good reasons for that. You will be putting millions of parents in jail, if you start prosecuting every parent for the work children are doing, hazardous work that children are doing at home. So you create another problem which you can't solve. So that is that could have been the reason, but it doesn't exempt. Child labor is child labor, whether it happens in the family or not, whether there is a law to prosecute or not, still it is child labor, right? Domestic violence is violence. If violence against women is violence, whether there is a law in the country to prosecute or not is different, right? So when you go to the courts, you might fail, but is it violence? Yes, it is violence. So there's no question about it by all international standards there. So that is the second definition. Then the third definition comes on the practical, the statistical definitions. How to identify child bonded labor in the field. So this is what you are talking about. For this, ILO has developed criteria for measuring forced labor, right? So these criteria are available. It's in the form of a small booklet. What are the key criteria that makes it bonded labor, or forced labor, for instance, right? One is the withholding wages. Now, withholding wages can be very simple and practical. You won't even realize, right? So, for instance, somebody gives a piece of material to the tailor to stitch something, right? So he does the job. He brings the shirt or the trouser or whatever. You give only half the money and then give another piece of work. So he has to do that also to get this money for the first one, right? Like that, so many businesses, they will give you raw material to do, say, roll maybe 10,000 BD at home, right? So you do that and go to collect the money. The worker does it and goes to collect the money. He will not get the money. He will get half the money and then the next stock. Say, you do this, next week I will give you the money for the first stock. So every time to get the previous one, he has to work. He has to provide another stock and another stock and another stock. So he will never get the full payment. So this is withholding wages. This is bondage. This is bondage, right? So any way that deprives a worker from getting the wage for what he does is a criteria for forced labor, right? You can maybe, there might be a law, there might not be a law to prove it, to prosecute, but still, by international standards, those are bondage. So have a look at those standards. I don't have it at the moment. I can open my computer and show it if needed.
But all are available in the ILO website, and we are happy to discuss more in specific workshops or sessions. As long as the national law and provisions do not allow you to go beyond this definition of unemployment. And in this context, get boundaries. I think you have to deal with the situation accordingly. Of course, as Insaf said, that there is a framework from ILO side also to identify boundaries. But all countries are requested once all these conventions. For example, India has already ratified ILO's convention on bond enforcement, right? But we have to see that national laws and provisions, how closer they are to the international provisions, the international standards of bonding. But especially officials, I understand that officials are bound to work as per the existing laws. Yeah. And other stakeholders, of course, can point out, raise this issue, that this is the situation, whether you call it bonded labor or not, that can always be debated. For that, what I understand that we have to have a dialogue, maybe with the employer also. That is why we are promoting social dialogue. That from government side, if you feel that any worker, including actors, if is in a situation or vulnerable situation leading to bondage, difficult to prove that he or she is a bonded labor. But even vulnerability to bondage, that has to be addressed, and that can certainly be addressed through dialogue process, maybe tripartite dialogue process. Call the employer, call the employee, and you as the government enforcement official of Labor Department take the lead unless and until the national law fully amended in line with the ILO's standards. That's one of the solutions which I could think of immediately. Please go ahead. So I would like to add one thing here. See, there is a Bounded Labor Act 1976. Section 5 says, if any agreement is with any of the employee, so that is then void. We cannot make any agreement binding anybody to work with us. As Dr. Saab is saying, of late we are hearing some complaints from the corporate where the employee is made to work for certain year, maybe 2 years, 3 years. Probably I think you are mentioning that these type of complaints. That is correct, the complaints are there. Basically how they are manipulating it, for your information, what they are doing it, they are showing the employee was given a training at the cost of the establishment or the corporate, where a X amount was incurred by the company, say about 1 lakh or 2 lakhs. So by virtue of that, they are entering into an agreement with the employee, that we are spending this amount for you, for which either you have to serve the company for 2 years or 3 years, or if you leave before, you have to deposit 2 lakhs, 1 lakhs, whatever the cost of the training is, and for which the surety bond is being executed from the employee part, and documentation is there. Basically, they are manipulating it. Or there are certain, we look into it, certain things, whether there is an agreement, say, agreement is there, amount has been spent by this that particular establishment or not. If it is not, then it's a fake. They cannot do that. So that is what I wanted to add here. Yeah, this is what is happening basically. Otherwise, the Bounded Labor Act 1976, Section 5, any agreement, if any agreement is there, it is void. No agreement can be executed like this. Thank you. Sir, it's very clear. Point 1, ILO Convention Post Labor, 1930. Government of India is accepted. That is your side. This side, the Constitution Article 23, it says very clearly, post labor, behar, or any compulsion on labor is an illegal. Then based on that, Article Act 1976, Bonded Labor System Abolition Act. Now all this point,
whether the agreement oral or written, it's an illegal. If you exploit economically and socially the disadvantaged group. Second point, again, in the same law, Bonded Labor System Abolition Act, section 11 and 12, if the complaint comes to SDM or DM, district administration, either district collector, also called district magistrate, if the complaint comes from the victim, based on the prima facie, that is the thing. If the observation by the district collector says, Hybiz says it's a bonded labor, it's a bonded labor. To prove that, it's a duty of the perpetrators, the duty of the owner, as per the section 15. So it depends upon the complaint. So in this case, adult bonded laborers, if we get a complaint, if the district collector does based on the prima facie, it's a bonded labor, no other thing. To add this, we have a lot of judgment given by the Supreme Court of India that says freedom of movement, freedom of even the non-payment of minimum wages and over-exploitation, all those things are added into the directions, Supreme Court directions, and very clearly in 2012 judgment, it has given a step by step. This is regarding adult thing. When it comes to child labor, you don't need even to have any complaint. You don't need any victim support, you don't need. Even any officers, anybody, any individual, the duty of the citizen to observe and give it to the complaint. So adult is different, child is different. Adult, you need a complaint. Second, proving this case only depends upon the perpetrator. So that's the thing. Thank you. I welcome Shri Y. Brindadhar Garu. Thank you, advocate and also a member of Telangana State Commission for Protection of Child Rights. Thank you to have, it's nice to have you here, sir. And we will all take a short break for lunch. I'm saying it short because we are running out of time. We'll quickly assemble again at 2:30 to go ahead with the second technical session.
Good afternoon, everybody. Let us start our second technical session. I request Sri Murli Krishnan Garu from UNICEF to please come on to the dais, and also Brindadhar Rao Garu to the dais. Our first speaker for this session is Dr. K. Krishnan, Chairman, Foundation for Sustainable Development. He's from Chennai, and he will be enlightening us about the revised CSS 2022, NHRC Advisory, Social Protection to End Bonded Labor and Child Labor. Sir. Can I have a mic? And mic on there? You have cardless mic, otherwise no problem. I request Mr. M. Ramchandra Murthy Garu to come on to the dais. Good afternoon, everyone. Say good afternoon, otherwise I feel that you are sleeping or because after this wonderful lunch, it's always difficult. People, most of us are more than 20 to 30 years are experience of people and have come here. And this climate makes you, or it compels you to get into that sleep. So you have to react with me and respond to my questions. That will make us, more interactive. Also, it will give a more kind of learning. Can I request everybody to come here? Come, friend. The reason, when you take a photograph, it looks like a lot of empty chairs. Please come, friend. I want everybody to please come here. It's a session for learning together. I request all of you, please come here. Please come, friend. Let me say my sincere thanks to Telangana Government Labour Department and to the ILO for organizing this meeting. I think after COVID, very, very few meetings are organized personally, and this is one of the such meeting. My sincere thanks and especially congratulations to ILO team and to the Labour Department making a differences in Telangana. That differences now is noted by the entire country. That's a very important thing. Before going to my session, I also want some kind of answers or response from you. My topic is going to be a social protection, how we can use the social protection measures to protect laborers to live with dignity and to avoid exploitation, especially how to end child labor, bonded labor, or human trafficking, whatever it is. So go to next. So this session is going to be understanding the crime. I'm saying crime. I will come to what is crime. Understanding the crime and its depth and causes and effects, social protection to end child labor, bonded labor, forced labor, different approaches in social protection and eliminate child labor and bonded labor. Then, what is National Human Rights Commission has given a guidelines under the Advisory 2.0, and similarly, the Central Sector Scheme that Ministry of Labor and Employment has given again a rehabilitation scheme, revised one that came in February 2022. That also some points I'm going to highlight. This is my presentation. It will be taking more. Actually, I should finish it before 45 minutes. In that 45 minutes, maybe 30 minutes I will be talking. Rest of time you have to talk with me. Go to next. What is child labor? Quick answer I want. What is child labor? Anybody to answer? Yes. Below 14-year children in any kind of work is an illegal. That's called child labor. Okay. What is bonded labor? This side? Long time work. Without wages. Small wages. Without freedom. Forced labor. What is forced labor? If you ask like this, I will not answer you of this one. Say once again. Okay, less wages, balavantaga, compulsory. If they force compulsory.
Okay. Person is supposed to work in because of the advance. What's that? Somebody saying here. I missed you. Forcefully working. Slavery. Confined place. Bondage. Confined place now what? Within limited jewelry. I mean geographical area. Okay. Anybody else from madams and ladies? Harassment. Here? Succession. Okay. Sir, the session is over, sir, because they know what is child labor. They know what is bonded labor. They know what is the forced labor. That means you know in the field. You are in the ground. You are in the field level. You are the person every day talking. Whoever comes here, we will not show our face in the field. You are the people ultimately dealing these issues and the day to day your life. But what I want everybody to have a dream in your life before you die. Change at least one panchayat, nil child labor, nil bonded labor, nil human trafficking, nil harassment on women, nil violence on the people. If you make it that's the achievement of your life. Let us come to, when you understand the crime, anybody knows what is a crime? Crime. Crime means, what is a crime? Against the law. Very good. Against the law. Very good. Anybody this side? Okay, let us come. Go to the next. Wait. Okay. What is the ultimate reason for the crime? Ultimate reason. What is the in-depth root? Financial liabilities, poverty, illiteracy. Somebody said here. Desires, caste. Okay, very good. You are coming, but first standard, second standard, third standard, like that you are coming. Let us go to the ultimate reason for the entire society. I am talking about the entire world, or if you take an India example, greediness, a crime for controlling profit. That's the base for all the crime. What is the origin from that origin, what is the origin? Oppression. Oppression is the origin of the crime. Reason for oppression, discrimination. Here only this comes. What is the caste, class, race, ethnicity, language, land, all those things comes as a reason for the oppression. It's not suddenly discrimination comes. Oppression, why you are oppressing the people? You have a reason. That's a discrimination. What is the purpose of the discrimination? Exploitation or manipulation. What is the tool to address a tool to exploit? When you are trying to exploit, people not cooperating, then you are using a tool that's called violence, a coercion, or atrocity, or using your own power to control. That is the tool. And that impact of this violence, or impact of this coercion, or impact of this power, marginalization, exclusion, disproportion, deprivation, that is the impact. What is the effect? Next go to. What is the effect of impact? Injustice, inequality, illiteracy, identity loss. Again, the outcome of this oppression comes to poverty, scarcity, indebtedness, starvation, migration. Next, the result of oppression is child labor, forced labor, bonded labor, trafficking. Next. So ultimately where we are now? We are in the society that's a backward society. Don't say that. I'm saying the humanity society. We are not the society that live or that talks about justice. We are not living in a just society. We are living in the society that's a backward society. We are living a society, it's an unequal development society. We are living a society that's a culture of corruption is promoted society.
This is the issue. This is what you have to understand. Poverty is not the issue. Somebody said poverty. Illiteracy is not the issue. Example, there is a Nalamala forest is there. Or if you go to Chirisalam forest is there. Imagine 100 years or 200 years or 300 years before, people live with peacefully. They are not educated, but they are knowledgeable. They were lived with sustainably. They were lived without violence. They were lived without child labor. They lived without bonded labor. They lived without forced labor. They lived without gender discrimination. They lived without domestic violence. What was happened? When people started oppressing, when people started encroaching the land. When you encroach the land, you want to oppress, you want to gain profit, you want to get all the money for your family or your generations or your 10 to 20 generations. So you are starting discriminating. When you start discriminating, you start exploiting. When they don't come under the exploitation, you start utilizing violence or forcing or controlling or doing atrocity. That makes a marginalization or exclusion from the society. When you remove from their traditional living area, automatically poverty starts, starvation starts, indebtedness starts. Finally, where they have to go? They have to go for bonded labor or child labor. What we are doing now, there is a proverb. You have a wound. You may have some, when you are going in the rural area, there are some plants are there, thorny plants, like especially prosopis one plant is there. Prosopis in America, Telugu. Kattamul is there. When it hits, you have to, if you want really to heal the wound, you have to take complete in-depth. Just putting a Johnson, what do you call? Bandage will not work. What we are doing now? We are all doing a Johnson bandage work. You understand? So Johnson bandage work, when any problem comes, labor department in charge. What labor department will do? Why children are not going? Child education department in charge. How they can address? There is a crime, police department in charge. How they can address? Unless you understand the in-depth of the issue, you cannot deal this issue. Do you think education is okay? There are a lot of educated families, they are doing a lot of domestic violence. There are higher officials, they are doing a lot of caste discrimination. So education is not the only solution. So this is what you understand. Understand the crime, that's called causes and its effects. When you address the causes only, the effects will be reduced. The fundamental principles at work at right place, what ILO is saying, one of the strategy. The Government of India Constitution is one of the strategy to reduce this. Go to next. The Bonded Labor System Abolition Act. You know that bonded labor system means a form of forced or partially forced. You understand? This is the definition. Form of forced or partially forced. Where a person forfeits his rights and freedom because of the debt or bondage. His rights and freedom. Rights is there and freedom is there. If it is there, it is illegal. Constitution of India guarantees equality. I mean, most of you are using already mobile. If you have a mobile, please take your mobile. Just the preamble of the Constitution. Can you take your network undia? Leda. Phone le. Your phone undi kada. Google undia. Google preamble susednya. How many of you read the Constitution of India? How many of you read the Constitution of India? How many of you know Constitution of India is there in India? Constitution, preamble. But any one good word that you like in the preamble? Secularism, sovereignty. I mean, sorry, I'm talking. These are all good things for patriotism. Secularism and sovereignty. These are good for patriotism. Unless if you respect my right, unless if I respect your right, how we will come secularism and sovereignty? You understand? You respect me, I respect you. That's called equality. That's called freedom. That's a liberty. It's there in the Constitution. And ultimately, there's one beautiful word is there. It's called dignity of individual. Dignity of individual. Unless you respect, that's what the fundamental rights they're talking about, the dignity at the workplaces.
So the Constitution of India itself is against child labor, against bonded labor, against the crime. To implement that, we have fundamental rights. In that, Article 23 talks about forced labor is illegal, it's abolished. Based on that, we have a parliament. The parliament enacted law, it's called Bonded Labor System Abolition Act 1976. But before enacting the law, they brought up ordinance that comes from 25th October 1975 onwards, in which it says, can you read once again what is the law says? On the right side, top side. Which word you like in that? Abolition means what? Abolition means what? System. Removal. Eradication. Elimination. Beautiful. All of you read. Elimination. Eradication. Removal. Abolition. Very beautiful explanation. You don't need lawyers. You are the lawyers now. We have a lawyer, advocate, brother is there. See, that's what it means. Abolition means it's abolished. There's no other word. You understand? Abolished. Then why it's existing? It's illegal, simple. Why you need lawyers and others to come and talk about you? Abolition. The law says very clearly, it's abolished. On the day of enactment of the law, it's abolished. If it is existing, it's illegal, simple no. Why need interpretation? Why need so many explanations? A judgment says this, ILO says this, government of Telangana says like this. Why need? Law says abolished. It is practiced. It's illegal, simple. This is what the enforcement officer should understand and interpret the law. Go to next. The Bonded Labor System Abolition Act is unceasing crime. I am saying it's a crime. Why it's a crime I am saying? Many people say, dowry system is a crime or a social issue. Social issue. Caste system is a crime or social issue. Crime. Why caste system is a crime, dowry system is not crime? All women should fight. This is what we are understanding the society. You know, women were treated as a commodity. From the culture we are coming. That's why husband, even if he beats 24 hours, it's a part of life. Husband means he has to beat, na? Manam, that's why we call padi, no? Padi, no? Telugu, padi. See, whether dowry system or child labor or caste system, crime means crime. There's no other word. Crime means crime. Don't say it's a social issue or it's a sadi is a, do you think sadi is a social issue? It's a crime against one individual by another individual. That's what you understand. If America does atrocity against one country, do you think it's controlling the, protect the UN? No, it's illegal. Same like in the countries how America, in the human society how man is behaving. So it's illegal. Don't say here after it's a social, it's a crime. Forced labor, bonded labor, child labor, debt bondage, trafficking of person, unlawful compulsory of labor, all are crime. Crime means crime, no other word. You have to say hereafter. That's why the law is integrated. Bonded Labor System Abolition Act 1976 says it's a crime. It's a punishable offense. Because if it is a practice, it's against the Constitution. Article 23 says. You can refer Article 23. Adding to this, IPC 374. You can check in your, you can note in your pen or in your mobile also. IPC 1860 law, section 374 says, unlawful compulsory labor is illegal. It's a crime. When IPC says it's a crime, this is a part of crime. Child Labor Prohibition Regulation Act 1986 and Amendment 2006 also says it's a crime if it is engaged by a owner or perpetrator, get a two-way compensation. You know what a two-way compensation? If child labor is extracted, one compensation from the government, another compensation from the owner. 20,000 to 50,000. 2016, Article 14. Check it. So punishable offense. It's an illegal national, international. I am saying national, not only international, also international laws. All the international laws. It's a part of the social oppression, economic exploitation,
and primary character of systematic slavery system. What is a systematic slavery system? Because of time I am not going. A systematic slavery system is there. That is why Government of India is bringing a systematic approach to end these issues. That's why we call systems in the place. System should be in the place to address systematic crimes. Go to next. There are some 2 case studies. There are many case studies. One case study, one of the family members, they're saying, we have come here as a bricking workers to earn wages. We worked for 10 to 12 hours in a day with our family members. Today we are going back with nothing in our hand, but we are thankful to the officers because our sufferings are coming to end. This is one of the rescued people during a bonded labor rescue. This is what the statement they said. They were even happy to go without wages because at least the suffering is coming to end. This is the situation of bonded labor system in India. Next. So one more thing. Bonded labor system is widespread in India. Anybody knows how many percentage? Anybody knows? Anybody has a data that how many percent of people in India are forced labor? Anybody knows? Any idea? Any idea? Say yes or no? No. Okay. If you take your Google, go and search it. Global Slavery Index 2022. Global Slavery Index 2022 says 1.4% of Indians are under the forced labor system. 1.4%. According to yesterday, by 1 o'clock, India's population is 140 crores plus. 140 crores plus. In that, 1,94,878 people are bonded laborers in India. This is according to the Global Slavery Index. You can refer your Google map if you want the details for that. So, child labor or bonded labor is a widespread across India. But if you ask Ministry of Labor and Employment, they will identify only few states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, or United Andhra and Telangana, and some Kerala, and part of Punjab, and some part of Telangana. It's a united thing only. They bring a report. They say only these states because it's not that in Bihar, Haryana, Uttaranchal, or West Bengal it's not there. There the officers are not reporting. In these states, officers working actively. That's why the reports comes to that level. So bonded labor, child labor, trafficking of person, forced labor, it is everywhere. According to the report, 1.94 crore people are forced labor. This government also accepts. Based on that only, government has a vision. Government of India has a vision. By 2030, they are going to eliminate all this system in our country. To support that only, government of Telangana, also other state government are adding value to that, and also they are moving towards that. To support that, we have an organization ILO. ILO has a long history. They brought this in 1930, that forced labor is illegal. Again to support that, they brought another convention in 1957, abolition of forced labor, abolition of bonded labor in 1957. Imagine how many years before. Still they are fighting, and now we are joining our hands with them to end. At least in our life, let us create this issue only to read in the textbooks. Is it possible? No. They said no. Yeah? No. So, a well-known police officer saying no. One of the well-known and eminent implementer, enforcement officer is saying no. What you people are saying? Yes. Yes or no? Our sonnadala, sometime you know what will say. So police has said no. It must be correct. That's our. Sometimes we also feel like that. No, I am saying that where there is a will, there is a way. Simple example. Sati was there in India. It's abolished. You know that, no? It's abolished now. Some place even men face that kind of issues. You know, that is the stage now we have come. One side. Second. Similarly, right to education. Have anybody thought right to education comes as a fundamental right? Anybody thought?
We made an amendment in the constitution. Right to education is now legal. Similarly, how many of you know right to food security? You know, what is the ultimate goal of Constitution of India? What is the ultimate goal of Constitution of India? Anybody knows? Every woman has to be have What? food, clothes. Welfare of people, sir? Food and shelter. Food and shelter? Everybody get that? When you say everybody get their own rights, your voice is going down. That's not able to get everybody. Livelihood. Equality. What's the ultimate goal of Constitution? Our government of India. What's that? Safeguard the people. Safeguard the people. Okay. See, the Constitution made by whom? People. Who said we the people? We the people. Yeah, everybody should clap. Really. I appreciate you are not sleeping. We the people. That's a very powerful word. I don't know how many of you are owning that. The Constitution made by us. That's why it's called we the people. Enacted by and adopted by for ourselves. So one of the best thing that is we the people. No, it's not. Don't say hereafter. Who wrote Constitution? Ambedkar wrote. Jawaharlal Nehru wrote. All those were like those time officials, those time leaders. But they are very clever. They use that it should not owned by few people. It should owned by the country, the citizen, and everybody. That's why they said we the people. So even if you read after 100 years, you should feel happy that we the people who enacted Constitution. The ultimate goal for Constitution of India is to protect its citizens. To protect its citizen from all type of exploitation, all type of simple thing. To ultimate. So that's why Article 21. Anybody knows Article 21? Right to live. Right to live. Right to live. That was interpreted in link to the post labor and bonded labor by the Supreme Court. That's why I'm bringing that article. What the Supreme Court said, it's a duty of the state to protect its citizens by providing food, shelter, clothes, and dignity to everyone. If it is violated these things, it is illegal. It's linked to bonded labor system. That's what Justice P.N. Bhagavati, 1987, has written in judgment. So, Article 21, Article 23, it's a linked name. Because this is the core of the Constitution of India, protect its citizen. That way, when they say protection its citizen, they bring some kind of legislation to enforce. Some of the legislations, I have PowerPoint, but I want to, I forget about that technical thing. Let us come to the field. What are the social protection laws that you know? Anybody has idea? Social protection laws, legislations. Right to Food Security Act, 2013. I will clap on it. Please clap on it. You all should know, right to see, providing a food is a duty of the government. You know who is your parent? Your father, your parents. I mean, your father and mother are your parents. But ultimately, who is your parents? Government of India. It's a duty of the government to provide food. That's why they call it Right to Food Security Act. It's a right. It's not, okay. So, very good. One of the social protection right to Food Security Act. What is the other one? Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. It says that protect people from discrimination and untouchability. That is another powerful law. We also clap you. SC/ST Act. In short, it's called. In short, PO Act. It has come, Amendment 2, 3 Amendment, it has come. It includes Section 4(1). Bonded labor is illegal. Prevention of Atrocities Act, Section 4, Subclass 1, it says that forced labor or bonded labor or beggar system is illegal. If you find it, immediately arrest the person. At the time of FIR, 25% compensation. At the time of charge sheet, 50% of the compensation. At the time of convention, another 25%. You know total compensation? 1 lakh rupee for engaging bonded labor as per PO Act. As per PO Act.
Okay, Prevention of Atrocities Act, one of the social protection law. Food Security Act, one of the social protection. Any other law? Telangana government has also formed one board. Anybody knows that? Very good. Who said unorganized? 3 people said we should clap, and also I request next time organizers to bring some kind of chocolate and other things to go. When people are answering, we should appreciate by giving some sweet or some kind of thing that they like. Unorganized Workers Social Security Board. Unorganized Workers Social Security Board formed based on which law? Simple. Unorganized workers. Who is father of Jawaharlal? Jawaharlal's father is father of Jawaharlal. Social Security Act, you said Unorganized Social Security Board. It's formed based on the Unorganized Social Security Act 2008. Yes. Telangana government is formed that. Okay, one is Social Security Act, Food Security Act, Prevention of Atrocities Act, any other law? Folks Act. Folks Acts to prevent the crime. I'm saying Social Security. It connects, it has some link because it has a rehabilitation part. We include that also, but more related to Social Security. NRGS program. Who said NRGS, sir? You were very good, sir. After this side, it was so silent. And it's because of you. This side also the vibration comes. NREJ Social, what is NREJ Act? Yes. What's the full form of NREJ? I want again all of you say once again. Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act. To bring that law, I was one of the members with those time Parliament standing committee was there. So I was one of the members, played a key role to bring that law. In that law, there's one word called guarantee. Rural employment guarantee. See, those who are able to put their work hard, physical work. If anybody interested to work physical work, you will be guaranteed to give an employment. It's called right to employment. Yes. It gives a guarantee, one of the best law. NRJ, after NRJ comes only, a lot of migration has reduced. The implementation, there is a lot of blatching, that is different. But that is also one of the best social security law. NRJ Act, it's called National Rural Employment Guarantee. What is the other law? NRJ has come, another social security has come, and Food Security Act come, PO has come, POCSO has come. Any other? Maternity Benefit Act. Maternity Benefit Act applicable to everybody. Thanks for that also. Any? Sir, what about safety at workplace? Under which law? Sexual harassment workplace. Sexual harassment at workplace. SHA. Sexual harassment at workplace, especially it protects for women, and it's also good. You can use in anywhere, wherever there is a one workers are affecting. That's also part of social protection law. Some more. Child labor act also comes. Bond labor act also comes. Minimum wages, because I was expecting that, because labor department is more dealing on this issue. The minimum wages act, similarly the payment wages act. Both these law again a social protection law. So what do you need? Social protection is what? Person should live with the dignity. When the person want to live with the dignity, you have to protect economically. So minimum wages act is there, right to employment is there. Socially you have to protect caste discrimination, women in the name of gender discrimination should not be. So it is there. And again into adding to that, right to education we have. Right to Education Act we have. So these are the social protection laws. The thing is, how many of you know how many departments are functioning for the welfare of the people? How many departments are functioning for the welfare of the people? Can we quickly say what are the departments working? Labor department is working to protect the labor rights. Am I correct? Yes. Education department is working to protect the children's education, scholarship, residence in the school and continuing education. Am I right? Police department is functioning to protect people from violence and crime. Am I correct? Social welfare department is working for to protect all the welfare activities, including old age pension. Sir was saying some old age pension, no, to provide old age pension, and also benefit and other thing. What is the other law? Women and child development. What is the women and child development doing? To protect women
and children, especially all this implementation of POX Act, implementation of sexual harassment in the workplace, also protect violence from dowry, and all those things there, and child marriages, prevent and early marriages, child marriages, and the trafficking of women. That also it is there. Okay. What are other department? How many department has come now? Sir, health department. Health department to provide medical and all those things. Yes. Revenue department is there. Revenue department is there for two purposes. One is to collect money for the government. Second is to give power to other departments, to give direction to other departments. Because it also, as a head, revenue department also leads the district level land administration, land order. That's all. What are other departments? Agriculture. Agriculture department is for what? To improve the landlords or to improve the agriculture? So it is there. It's second welfare. Rural development department? Yes. To protect to uplift the rural. Am I correct? Then tribal department? To uplift the tribal welfare. Am I correct? Panchayat Raj department to protect the Panchayat Raj or to uplift to empower the Panchayats. Correct? Huh? See, so many departments. Do we think all these departments are functioning for corporate or community? If all this department functions properly, do you think we need this kind of workshop? Do you think how many years? ILO passed 1930 Post Labor Convention. Another 9 years they are going to celebrate 100th centenary year. 100 years of post labor. ILO's efforts in abolition of post labor. The issue is so big. The issue is multi-dimensional. That's why I showed at the beginning, crime has lot of causes. Crime has lot of results. We are addressing poverty. That is not the solution. You have to address the root cause. That will be the solution. That's why so many departments, I tell you, 43 departments in India is functioning. Depends upon the state. There are 43 departments in India is functioning for the welfare of the people. Even though 90% of the people are facing issue of child labor, bonded labor, post labor. 10% of the people are owning the resources of 90% by using the oppression and exploitation. So there are three approaches are there. One is legislative approach. To implement all this, we need a legislative approach. What is a legislative approach? International level, ILO is there, United Nations Organization is there. They have given some treaties, an agreement, and in which India also signed. One already know that ILO is always talking, but you forgot to talk about UNCRC. If you implement UNCRC, child labor will not be there. What is UNCRC? I am not going to tell that now. You go back, do it in your homework. So, international treaties. Then legislation we have. We have so many, we got two types of legislation we call. One is pro-poor legislation, second one is labor welfare legislation. The labor welfare legislation and pro-poor legislations, if you implement properly, this issue will be addressed. So it's called legislative approach. Second is integrated approach. What is the integrated approach? In India, integration means all the departments should come together. It's not like up to that bridge is my jurisdiction over. The body is on the bridge, so you have to come that side. Other side police will come say, no, it's not my jurisdiction. He will send one officer, slightly put one feet on that side. So the body will land. So the issue is integration, convergence, coordination. Who is do what? We are confused most of the time. We call you for so many meetings, we give you some work. After 3 months we will call you, again we will give other work, you will get diverted to that. So the integration, coordination is very, very important. That's called integrated approach. Third one is community approach. What is the community approach? Are we empowering trade union members or trade union leaders? Are we empowering Panchayat Raj presidents and sarpanches or Gram Sabha members? Think it. Next. ILO already they have said there was a lot of social protection laws, and I'm not going to detail. Similarly, Constitution also there. Now I come to, because the time come to last two slide only. NHRC. You know what is NHRC? Anybody knows?
Okay. National Human Rights Commission is there based on the 1993 Act called the Protection of Human Rights Act. To that commission, it is a monitoring agency. Like India, we have constitution. To enforce these things, we have the enforcement departments called bureaucrats. To execute how it is functioning, we have a judiciary to monitor it. To prepare laws and other, we have legislation. To monitor all these things, we have a monitoring agencies. That's why it's called in state level, we have SCPs, State Commission for Protection of Child Rights, State Human Rights Commission, similarly National Human Rights Commission. In 1997, the Supreme Court of India has given one special power to NHRC. You know what it says? Hereafter in India, it is your duty to follow that there should not be any child labor, there should not be any bonded labor. You have to regularly monitor. It's your duty. Once in 6 months, you report to Supreme Court. If they are not implementing your orders, you come to Supreme Court, we will give punishment. This is the Supreme Court direction. Based on that, NHRCs, whenever there is a requirement, they give some direction to all the states, follow this and that for elimination of bonded labor and child labor. Based on that, NHRC, NHRC, what it's saying, a very simple thing. It says, you all have copies there. They give no? You have copy there. Use this as a reference. Also when you are implementing the bill, use it. You know what it says that? It is the duty of the district collector to enforce this system. It says very clearly. Duty of the district collector. All other departments should cooperate. That's the point 2. Point 3, what it says, no? There should be a vigilance committee in every district. It should function periodically. In that vigilance committee, all departments should come. That's the other direction. It also gives that all the integrated departments should take up the rehabilitation. That's it's called advice. Advice to the union territory, advice to the state that how this state level departments and district level department should work together to eliminate child labor and bonded labor. That's advisory too. It has a section wise, but more on prevention, rescue, rehabilitation, prosecution. Also it gives recommendation to the government of India what should be done. That timely funds should be allocated, state should conduct survey. Apart that survey also central government should release the money. Like that it is there in the point. For detail you can go through that. There's one more central sector scheme, my colleague will take detail, but few point only I am telling you. Central sector scheme that is called rehabilitation of bonded labor. Originally it came 17th May 2016. Again they revised on 7th February 2022 this year. They issued it's about 6-page document. How many pages are there in CSS? CSS 15 pages. No, CSS new one. Just now they given copy, no? Have we given copy? How many pages there, sir? CSS. Ministry of Labor and Employment. 6 pages are there including letter. Okay. In that what they say, only about 9 key points are there in that. You know what is the 9 key points? One is state government should conduct a survey about bonded labor system in each district. For that 4,50,000 is allocated. So one is survey. Second, organize vigilance committee meeting at the district level by involving all the department and do periodical inspection to the work sites, especially to the bricklane and other unorganized areas. Verify, meet the workers, verify and check is there a child labor, is there bonded labor. That's the second point. Third point, if you come across any bonded labor issue or child labor issue, within 24 hours, action should be taken under the leadership of district magistrate. Who is a district magistrate? Collector. To coordinate this, labor department and other department has to do. So when they come for releasing the bonded labor, if it is identified male bonded labor, they will receive 1 lakh rupee as a compensation. Women and children, they will receive 2 lakh compensation. Third gender are women who rescued at brothel or sexual harassment area, they will receive 3 lakhs. In this amount, at the time of release certificate, there is a format for release certificate, 30,000 will be given at the time of release certificate. So what is the duty? District collector should, or district collector can engage subdivisional magistrate
next to district head, AC or you call RDO. So RDO will come to the spot. By seeing the location, by seeing the inspection, 1 or 2 words, they will come to conclusion of bonded labor. Immediately, labor department should coordinate. Where is police department? Sir, please file FIR. Social welfare department, madam, please take up the children. Provide them some psychological support. There is a WC department. Sir, children are there. Is there possible? Please produce them before CWC. So this kind of coordination. This is then police will file FIR based on the petition given by anybody or VOO or Tasdar can give complaint. This is the Central Sector Scheme 2022. It is there money for that survey. Also once in a year, you can conduct a state level sensitization program, awareness program on bonded labor. For that, you will have 10 lakh rupee. How to get the 10 lakh? That's a format is there. You have to use that format. Get your money, 100% of money central government will give. So based on that, you can conduct a sensitization workshop, awareness program like that. For that, 10 lakh is there. After sensitization program, after conducting survey, you can also do evaluate which districts performing very well. To evaluate that, you have 1,50,000 rupees to do that evaluation work. That's again money is there, 1.5 lakh. This is called Central Sector Scheme 2022. So detail, whatever, these are the important point. All those details there. Again, there's one more point is there. At the time of rescue, the collector or the RDO, what they have to do, take the people to the safety place, immediately provide them accommodation, provide them food, ask the medical team to come and check and do the medical help, ask the police to give protection, arrange transportation, repatriation, and also inform to the concerned local area to give immediately job card under NRJ, school admission under special category, and immediately arrange, link them in the district level rural livelihood mission or any other self-help groups federation level. These are the duties given. This is called Central Sector Scheme 2022. It is there. So NHS is giving guidance. Central Sector Scheme through MOLE, Ministry of Labour and Employment is giving resources. Power is given to state authority, and once in 6 months, Chief Secretary should conduct a state level monitoring meeting on this to review the program. This is called that. So if all these systems function systematically, things will work out. So I'm going to end with one word. Again, quoting Justice B.N. Bhagavati, India has a plenty of scheme. Indian law is the best law. Indian legislations are best anywhere in the world. India has plenty of schemes. I did a study, 1960 to 2018 we did a study about 280 schemes in the government of India and the state government has introduced. But the problem is lack of implementation, lack of monitoring. That's what it is. Lack of implementation, lack of monitoring. So who is responsible? Again, there are 7 pillars. One pillar called bureaucrats. Second pillar called legislatives. Third pillar called judiciary. Fourth pillar called monitoring agency. Fifth pillar, victims are the people. And the sixth is perpetrator. Seventh is civil society organization and media. All these 7 has to work together. If they work together, you can create a India, a beautiful India, where justice is the only code of communication. Thank you. With that, I will leave. Thank you. Questions? Any questions? ఇప్పుడు నా వేరే ఇప్పుడు కూడా అడుగుతాను నేను నంబర్ నేను ఈమెయిల్ ఉంది అరే ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరికైనా ఆర్డర్ కావాలా எனக்கு ఈ లా కావాలా ఈ సెక్షన్ కావాలా ఈ సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ కావాలా అంటే ఎవరికైనా కావాలంటే నేను ఈమెయిల్ ఇస్తామే జస్ట్ రైట్ టు దట్ ఈమెయిల్ యూ విల్ గెట్ ద కాపీ అదర్వైజ్ ఐ హావ్ ఎ పర్సన్ యూ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిమ్ హీ విల్ సబ్మిట్ హిస్ నేమ్ ఇస్ మిస్టర్ వాసుదేవ్ రావ్ he is a state coordinator. You can find him 2 places. One is Taranaka, another one is Lab Department. Thank you. My email ID, he will share with you. Anyway, if you write, you can write FSD Krishnan @yahoo.com. FSD. Yep. Foundation for Sustainable Development. FSD. Krishnan. Krishnan. Krishnan name Telangana ka andarga telusu kada. Krishnan. NAN. Krishna. @yahoo.com. Thank you. Yahoo.com.
Ishram cards lo mana child labor India undi aa number kuda call cheyachu. No, they are good participants. They are keeping silent. That's why my voice is. Any questions? Bonded labor. So release certificate. Field officers. Sir, release certificate ఇవ్వగానే డబ్బులు కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్? Release certificate. Release certificate. Release certificate ఇవ్వగానే డబ్బులు కంపల్సరీ ఇవ్వాలా? Sir, release certificate. First, when you are giving release certificate, you have to give 30,000. Get the bank detail and Aadhaar card. Then you can. 30,000 or up to 30,000. 30,000. See, very good, very good, very good, very good. See, very good, very good, very good, very good, very good. I really like it. Again, I am coming. Labor department, whom welfare is working? Labor. Welfare of the labor. When you say welfare of the labor, you should give 30,000. Simple. You understand? But in that act there is a They will say whatever. It depends upon the advocate, how you are interpreting. Advocate B and Bhagavati, Advocate Krishna is saying, you know, Advocate former Chief Justice Rabini is saying, it's a duty of the India, whether it is a beggar or not, it's, you should provide his food, they say. So interpreting is important. In this country, how you are interpreting. You are a parent up to 14 age. It's your duty to provide food and shelter, education to your child. It's not up to I may. That word law, they always use this kind of word. You may, you will, up to. It's not very rarely they use shall. You know where it comes? In CRPC they always use shall. Because you know CRPC is a power to police. You know power to police, you know power to rulers. You know power to rulers, oppression to the citizens. So when you're talking about welfare, that's why I always say you are welfare of the people. You talk about the welfare. Up to you. I tell you, in Tamil Nadu, in Kerala, in Karnataka, they given 30,000 rupees. I give the model RC copies. Use that, give 30,000. Anna, one more thing, sir. You can decide. It's not whether he is bonded labor or not. Who will prove it, sir? District collector, based on 4 elements. Element number 1, if the person is receiving less than minimum wages, check. Even if anyone. Second point. If minimum wage is less than minimum wage, Labor Department will file for minimum wages. Labor Department will file a case under 2 sections. One is getting back wages. Back wages and again non-payment of minimum wages. So you will pay. That's yes. 2 cases under the labor code. Yes. Whereas district collector should when, say when the people are working on the road, when the people are using mobile phones, how can they call bonded labor? Very good. I am educated. I am a 32-year-old girl. Sir has come to my home. He promised so many things and married me. After I am educated. I tell you, I am educated. I am going to his home. I am living with him. After 1 year, he is saying, go and bring 50,000 gold. He started using kerosene. Even though I tried to push and come out, but I could not able to, and I was died. Do you think that the educated person, how he can inside the home? Do you ask like that? See, it's a depend again, sir. Sir, simple thing. It's everybody I'm saying. That's why the law called prima facie. No, prima facie. Have you noticed, how many of you noticed in the court? The court, you know, the judge always look the face of the person. You know, not only the evidences, but also see the faces. Even if the evidences are against the person, they see the face and they read the psychology. That's why they give a second judgment, third judgment, they give postpone the cases. Meanwhile, they're giving opportunity. So like that, what you have to see, when you're seeing the person itself, you will understand, sir. That's why the law that's called prima facie. First observation, what you see. Person is having phone, mobile phone, okay. But do they work with the children? Do they work more than 12 hours? Do they don't get wages? And itself. Supreme Court says, sir, non-payment of minimum wages, whether this person is illiterate or literate or wherever works, non-payment of minimum wages is equivalent to bonded labor. Supreme Court says. So if I go to the court, I will argue like that. If do not go to the court, he will argue on side of owner. He is saying, sir, I given all the freedom, except I not paid minimum wages. But I can use a Supreme Court guarantee, I can get it's a bonded labor. So it depends upon. So you see, you observe. Your report also important. You talk to collector when you saying, sir, according to me, this is what I observed. You say, if you feel it's a bonded labor. If they're not bonded labor, you don't need to recommend. You have to come to conclusion.
How judge is coming to conclusion? After there are some politicians, they earn about 100 crore, 200 crore, they are leaving it, no, acquittal. Judges has to come to conclusion, sir. You are a judge on the spot, on behalf of Labor Department. According to you, what it says? Most of the judgment based on the natural justice. So, you charge in this law, if you feel they are bonded labor, even though they have facility, you give your recommendation to the district collector. Let the district collector decide. If you feel they are not bonded labor, don't recommend. Why you are supporting? Sir, no sir, it's not. First 30,000. That is initial amount, immediate release amount. Rest of the amount, there are two ways. Summary trial you can do. RDO. Sir, RDO can simply say, sir, like if they see there are things, sir. If you use IPC, if you use POXO, if you use Child Labor Act, then you have to go to the regular court. If they use only BLS Act, RDO can take decisions. He should, yeah. That is one question. Yeah, just even 4 hours also can take. 4 hours, 2 hours they can take this. Yeah. Yeah. Sir, ఈ క్వశ్చన్ మాకు వినండి సార్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ Where they rescue only the trial law. When they rescue, the trial will happen. Yeah. What about this, it is proved, convicted, then what is the remaining amount? Who should give it? Destination. Destination state can do. Destination, that is minus 30,000? Balance amount. Balance amount. Yeah. Are you also? That's correct, sir. You know. So, any other question? Sir, explain. Oh, sir, you already explained, sir. See. Just tell them. Please explain them, sir. Sir. Telugu lo kavala? Fast. Bonded labor, migrant bonded labor. Rescued in my place, Hyderabad rescued, rehabilitated in somewhere in Karnataka. So immediately release certificate ఇచ్చినప్పుడే 30,000 మనం మన దగ్గర నుంచి రిలీజ్ చేస్తాం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ హైదరాబాద్ రిలీజ్ రిహాబిలిటేషన్ దాన్ని బికాజ్ సోర్స్ స్టేట్ ఇస్ రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ ట్రయల్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది ట్రయల్ మనం రెస్క్యూ వాళ్ళు ఇస్తారు సో కన్విక్షన్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ 30,000 1 lakh రూపీస్ చెప్పారు కదా 1 lakh 2 lakh 3 lakh ప్యాకేజ్ ఉంది and middle 70,000 should be given by the ekkadaithe origin state undo source state undo our district magistrate is after conviction they have to produce two certificates, one is release certificate, then conviction statement, the order then they will okay money will see all the money will come 100% now the central government. Similarly, every district is having 10 lakh rupees. Another one is there, sir. If bonded labor identify, then if they are SC/ST, another one case is filing in the police station. If he is also on conviction, district collector will release the 1.5 lakhs per family. From the district fund. Yes, district. That is different. Correct. Yes, sir. In addition. So, sir is taking BLS Act. You are taking adding PO Act. Then Child Labor Act also is comes. Anyway, so, sir, thank you so much. కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పాప ఎన్హెచ్ఆర్సీ పంపించారు దాన్ని చేయొచ్చా సార్ 6 నెలల క్రితం జరిగింది Karnataka state, they will give also. Even 3 years, after 3 years, after 3 years, but the person who raised it, they will give the receipt. When they bring all the document, you start rehabilitation because you were so sick. Thank you so much. Thank you so much. I have to leave. I'm sorry.
Yeah, power. Thank you, sir. Our next speaker is power లేదు పవర్ some PM visit ఉంది అందుకని there is some electrical work going on so maybe ఇప్పటి వరకు ఆ డీజిల్తో నడిచింది సో ఇంకొక హాఫ్ అవర్ Our next speaker is Sri Murli Krishnan Garu. He is a program officer at UNICEF and he will be elaborating us on the child labor elimination in Telangana, emerging issues and strategies. ఇంకా ముందుకేమైనా రావచ్చా అండి? రాగలరా? కొంచెం ముందుకండి మేడం గారు, కొంచెం ముందుకు రాగలరా? ఎందుకంటే మైండ్ లేదు. ప్లీజ్ అందరూ కొంచెం ముందుకు వచ్చేసేయండి. ముందుకు వచ్చేసేయండి. కృష్ణన్ మాదిరి అరవాలి ఇంకా. మైక్ కూడా లేదు, వినపడుతుందా? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ ఉండేది డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్స్, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్, సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళు, ఇంకా అంతేనా అండి? అదే అదే ఎన్జిఓస్ అంతా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఈ గ్రూప్కి చైల్డ్ లేబర్ మీద సెషన్ ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు నాకు. పొద్దున్న లేస్తే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, డిసిపిఓస్ వీళ్ళంతా కూడా ఇంకా చేసే కార్యక్రమాలు యాక్చువల్లీ. సో 2-3 విషయాలు మాత్రం నేను చెప్పగలను. ఎంత టైం ఉందండి మనకు? అట్లనే కాదు, డిస్కషన్స్ అయితే బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్లో కనీసం 15 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళే ఉండేది, మినిమం 15 years, మ్యాక్సిమం 30-35 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి డిస్కషన్స్ విల్ హెల్ప్. ఓకే, థియరిటికల్గా దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ వీ ఆల్ స్పెండింగ్ టైం. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వచ్చేటప్పటికి చైల్డ్ లేబర్ బీహార్ మాదిరి, ఉత్తరప్రదేశ్ మాదిరి ఉన్న పరిస్థితి లేదు మన రాష్ట్రంలో. ఓకే, మనకున్న కాంటెక్స్ట్లో మనం స్ట్రాటజిక్గా ఎలా పనిచేయాలి అనేది మన ముందున్న ఇది కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ 2016-17లో డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేసింది. ఒక 7-8 ఇండికేటర్స్ తీసుకొని, హెల్త్, ఎడ్యుకేషను, కమ్యూనికేషన్ ఇష్యూస్, కనెక్టివిటీ, వాళ్ళ ఇండికేటర్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ అన్నీ తీసుకొని వాళ్ళు గ్రేడ్ చేశారు డిస్ట్రిక్ట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. యాక్చువల్లీ ప్రజెంటేషన్ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా. డిస్ట్రిక్ట్స్ గ్రేడ్ చేశారు, ఈవెన్ మండల్స్ కూడా గ్రేడ్ చేశారు మన రాష్ట్రంలో. ఓకే, దాని నుంచి అత్యధికంగా వెనుకబడిన జిల్లాలు ఏంటి, మండల్స్ ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళు గ్రేడ్ చేశారు. నంబర్ 1, ఇది ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం చేసిన ఎక్సర్సైజ్. రెండోది,
ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్గా NFHS 5 డేటా ఉంది, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 5 2019-20. వాళ్ళు కూడా ఒక 6-7 ఇండికేటర్స్ మీద సర్వే చేశారు. పిల్లల విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి మనకి చైల్డ్ మ్యారేజ్ కానివ్వండి, టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానివ్వండి, పిల్లలకి బడికి పోని పిల్లల డీటెయిల్స్ కానివ్వండి, ఇలా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అనీమియా, న్యూట్రిషన్ ఇష్యూస్, ఈ ఇండికేటర్స్ తీసుకొని కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ పరంగా మనము గ్రేడ్ చేయొచ్చు. ఈ ఇండికేటర్స్ అన్నీ కలిపి రాష్ట్రం పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ప్రతి జిల్లా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది కూడా గ్రేడ్ చేసాం. మూడోది, ఇక చైల్డ్ లేబర్ వరకు మోస్ట్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సెన్సస్ మాత్రమే. అత్యంత కరెక్ట్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చైల్డ్ లేబర్ మీద అంటే సెన్సస్ మాత్రమే, 2011 సెన్సస్. సో ఈ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన 8-9 ఇండికేటర్స్ తీసుకున్న అనాలిసిస్, NFHS 5లో 6-7 ఇండికేటర్స్ తీసుకున్న అనాలిసిస్, సెన్సస్ చైల్డ్ లేబర్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక 7-8 ఎక్కువగా పిల్లల పరిస్థితి బాగలేని జిల్లాలు మనకు కనబడుతుంది. అవి ఏంటంటే ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 4, ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన. మీ అసెస్మెంట్ ప్రకారం తెలంగాణలో అత్యంత బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మీ అసెస్మెంట్లో ఏమున్నాయి, కానీ ఈ ఎంటైర్ డేటా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, NFHS 5 కానివ్వండి, 2011 సెన్సస్ డేటా అనాలిసిస్ చూస్తే మాత్రం ఈ ఏ ఇండికేటర్స్ చూసినా జోగులాంబ, గద్వాల్ ప్రప్రథమంగా వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి DCP కానీ లేబర్ వాళ్ళు కానీ ఉన్నారా? ఓకే. సో ఈ ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్స్, ఓకే, తర్వాత ఓల్డ్ ఆదిలాబాద్, దక్షిణ ప్రాంతము, ఉత్తర ప్రాంతం, ఓకే, అక్కడ ఒక 2-3 డిస్ట్రిక్ట్స్. తర్వాత వికారాబాద్ కూడా చాలా ఇండికేటర్స్లో వెనక్కి. సో నేను ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నదంటే అన్ని జిల్లాలు సమాన స్థాయిలో లేవు తెలంగాణలో. సో మీరు ఆ హై బర్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మాత్రం ఒక 8 హై బర్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దానికి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మండల్స్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అది లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ నేను ఇక్కడ DCPOస్కి, తర్వాత ACLస్కి, DCLస్కి, ALOస్కి చెప్పదలుచుకున్నది, ఈ హై బర్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉండాలి. ఒక 8 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ ఆదిలాబాద్, వికారాబాద్ అలాంటివి. అండ్ దానికి కంప్లీట్గా ప్లానింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, నంబర్ 1. నంబర్ 2 స్ట్రాటజీ వచ్చేసి కొన్ని హై బర్డెన్ హాట్స్పాట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. డిస్ట్రిక్ట్ అంతా హాట్స్పాట్గా ఉండదు, కానీ ఒక 3-4 మండల్స్, 5 మండల్స్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలి. అవి సెక్టార్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్ హిల్ హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి. చైల్డ్ లేబర్ అంతా ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉండదు, కానీ ఎక్కడైతే ఆ 2-3 మండల్స్ ఉన్నాయో అది ఒక హాట్స్పాట్. ఇన్ ద సేమ్ వే BD రూలింగ్ కానీ హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి. కరీంనగర్ జిల్లా కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో చైల్డ్ లేబర్ తక్కువే, బట్ దెర్ ఆర్ హాట్స్పాట్స్, ఒక 2-3 మండల్స్. సో ఆ హాట్స్పాట్ అప్రోచ్ ఏవైతే జిల్లాలు అవి హై బర్డెన్ జిల్లాలు కాదు, కానీ ఆ హాట్స్పాట్స్కి స్పెషల్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంత సెక్టార్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, అదంతా కూడా కొంత చూసుకోవాలి. దెన్ ఇంకా లాస్ట్ మైల్ స్ట్రాటజీ అనేది థర్డ్ స్ట్రాటజీ. చైల్డ్ లేబర్ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఆ లాస్ట్ మైల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కొంత. అది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, అయితే మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్లో ఉన్నది కావచ్చు. అది ఒక థర్డ్ స్ట్రాటజీ. ఇక ఫోర్త్ స్ట్రాటజీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా బాల కార్మికులు ఉన్న జిల్లా ఏది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి ఎక్కువగా ఉన్న బాల కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా ఇంకా
మహబూబ్ నగర్, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, గద్వాల్, రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కరెక్టే, కానీ మనం గ్రేడ్ చేస్తే తెలంగాణ జిల్లాలన్నీ కూడా హైదరాబాద్ జిల్లా నంబర్ 1. ఓకే, దేశంలో టాప్ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్లో హైదరాబాద్. 1,00,000 పైన బాల కార్మికులు ఉన్న 2011 సెన్సస్ ప్రకారం ఏదైనా జిల్లా ఉంది దేశంలో ఉంటే 10 ఉన్నాయి. ఆ 10 జిల్లాల్లో హైదరాబాద్ జిల్లా. సో దానికి ఇంకా ఇక్కడ డీసీఎల్ గారు ఉన్నారు, మరి జేసీఎల్ హైదరాబాద్ కూడా ఉన్నారు, తెలియదు నాకు. సో దట్స్ ఎ హ్యూజ్ బర్డన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో 1/3 ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఒకే జిల్లాలో ఉంది. ఓకే, దాని తర్వాత మీరు అన్నట్టు మా ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ అగైన్ 1/3 ఆ ప్రాంతంలోనే ఉంది. ఇంకా మిగతా రాష్ట్రం అంతా 1/3. సో ఈ అనాలిసిస్ని బట్టి మీరు ఎంటైర్ సో హై బర్డెన్ అప్రోచ్ ఒకటి, హాట్స్పాట్ అప్రోచ్ ఒకటి, లాస్ట్ మైల్ స్ట్రాటజీ ఒకటి, తర్వాత ఇంకా హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్కి హ్యూజ్ ఇష్యూ. లోకల్ చైల్డ్ లేబరు ఉన్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారు. సో ఆ 2 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. అదంతా కూడా ఆ ఇంట్రా డిస్ట్రిక్ట్, ఇంటర్ స్టేట్ చైల్డ్ లేబర్ ఒక ఇష్యూ అయితే, ఒక దాదాపు 7-8 స్టేట్స్ నుంచి మనకి పిల్లలు ఉన్నారు హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లోను, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న బ్రిక్లిన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. సో ఆ ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్, ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్ట్ ఇష్యూస్, ఆ సోర్స్ డెస్టినేషన్ లింకేజెస్, ఆ ఎంఓయూస్, అదంతా కూడా చూస్తేనే మనకి సస్టైనబుల్ ఫలితాలు వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఇక రెండోది నిజం చెప్పాలంటే ఇవాళ మనకి 1 ఏప్రిల్ నుంచి ఎన్సిఎల్పిస్ లేవు. ఎన్సిఎల్పిస్ ఉన్న జిల్లాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు ఎన్సిఎల్పిస్ పనిచేస్తున్న జిల్లాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సాలరీస్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఇస్తున్నారా? ఉన్నాయి, కానీ ఏమైనా స్కీమ్కి డబ్బులు వచ్చాయండి? సో ఆల్మోస్ట్ డిఫెక్ట్గా ఎన్సిఎల్పిస్ అయిపోయాయి. ఓకే, రెండోది అది మీరు ఏం చేస్తారో ఏమో తెలియదు, కానీ డీసీపీఓస్ తర్వాత ఏసీఎల్స్ మీరంతా ఒక జాయిన్ అయ్యి, ఒకప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 1100 ఆర్బీసీస్ ఉండేవి. ఎన్ని ఆర్బీసీస్ అండి? 1100 ఆర్బీసీస్లో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 50,000 బాల కార్మికులు పునరావాసం అయ్యేవాళ్ళు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఇది 2010, 2011 వరకు కూడా జరిగాయి. అంత హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగేది. ఆ స్థితి నుంచి ఇవాళ ఎన్ని ఆర్బీసీస్ ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో తెలుసా? 0 సార్. పోనీ డే కేర్ సెంటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు. సో అది పరిస్థితి. సో సర్వశిక్ష అభియాన్ వాళ్ళు ఒకప్పుడు బాల కార్మికుల పునరావాసం కోసం, అవుట్ సైడ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ పునరావాసం కోసం 100 కోట్ల బడ్జెట్ ఉండేది వాళ్ళ దగ్గర. ఆ దశ నుంచి ఇవాళ అసలు వాళ్ళ బడ్జెట్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ స్కూల్ ఇష్యూస్ 1 కోటి కూడా లేదు. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏం లేదు. నిన్న స్మైల్ ముస్కాన్ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇప్పుడు పీపీఏలో పెడతాం, కలెక్టర్ రాస్తే ఆలోచిస్తాం అని చెప్తున్నారు. సో అది హ్యూజ్ ఇష్యూ యాక్చువల్లీ. పునరావాస సెంటర్స్కి ప్లాన్ చేసి ఏవి హైబర్డన్ డిస్ట్రిక్ట్స్, ఏవి హాట్స్పాట్స్, మన జిల్లాలో ఎక్కడ ఏ మండల్స్లో ఉండాలి అనేది కంప్లీట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటేనే మనము ఈ రంగంలో పనిచేయగలిగినాం. లేకపోతే విల్ బి హార్మింగ్ చిల్డ్రన్ రాదర్ దాన్ హెల్పింగ్. ఓకే, సో మీరు
మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో మీరిద్దరూ కూర్చొని ఏసీపీఓస్ ఇండి హ్యూమన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సర్వశిక్ష అభియాన్ వాళ్ళు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కనీసం ఒక 4 సెంటర్స్ కావాలా 5 సెంటర్స్ కావాలా ఎక్కడ పెట్టాలని అది డిసైడ్ చేసి ప్రపోజల్ పంపితే దానికి ఏదైనా చలనం వస్తుంది కానీ అదర్వైజ్ ఇక్కడి నుంచి అయితే పెద్ద ఏం దాన్నే ఇప్పుడు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అంటారు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనము దీని మీద కొంచెం స్ట్రాటజిక్గా మనం తెలుసుకోవాలి. గతంలో మాదిరి రెసిడెన్షియల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సులు నాన్ రెసిడెన్షియల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సులు అనే పదాలే రాంగ్. ఇప్పుడు చట్టంలో ఏమంటున్నారు, స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్. Those special training centers can be residential or non-residential. RT చట్టంలో చెప్తున్న ఒక్క ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ స్కూల్ ప్రిమైసెస్లోనే వీలైనంత వరకు ఉండాలి. అది రెసిడెన్షియల్ అయినా కావచ్చు, నాన్ రెసిడెన్షియల్ అయినా కావచ్చు, కానీ స్కూల్ ప్రిమైసెస్లోనే ఉండాలి. అది డైరెక్ట్గా హెడ్ మాస్టర్స్ అయినా రన్ చేయొచ్చు, లేదు ఆ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ నిర్ణయించుకుంటే స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా కూడా పనిచేసుకోవచ్చు. దట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ దే. ఓకే, సో ఇది ఆర్టీ చట్టంలో చాలా క్లియర్గా ఉంది, ప్రొవిజన్ ఉన్నాయి. తర్వాత అర్బన్ స్లమ్స్లో కూడా ఇలాంటి సెంటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లోకల్ స్కూల్స్లో అర్బన్ సపోర్ట్ సెంటర్స్ అనే స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆర్టీ చట్టంలో ఉన్నాయి, కానీ మనము దాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని ప్రపోజల్స్ తయారు చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. జిల్లా నుంచి కలెక్టర్ ద్వారా ఒక స్పష్టమైన ప్రపోజల్స్ కానీ పంపగలిగితే అది పిల్లల హక్కు. అది కృష్ణన్ గారు చెప్పిన ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ అంతా అంతే. పిల్లల హక్కు, పిల్లలకి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, బడ్జెట్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఇవాళ పిల్లల తరఫున ఆలోచించి ఒక సైంటిఫిక్గా ప్రపోజల్స్ తయారు చేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ద్వారా ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లాన్ ఏవైతే హై బర్డన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయో, యాక్చువల్లీ వాళ్ళైతే ప్రతి మండలానికే ఒకటి అడగచ్చు. హాట్స్పాట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే ఒక కనీసం 4-5 సెంటర్స్ ఏవైతే హాట్స్పాట్స్ మండల్స్ ఉన్నాయో, సెక్టర్స్ ఉన్నాయో అవి ఐడెంటిఫై చేసి అలా ఇవ్వచ్చు. ఇంకా హైదరాబాద్కి అయితే ఇంక చెప్పనవసరం లేదు. బోత్ అర్బన్ సపోర్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఎస్టీసీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అంటే దాదాపు మనం ఈరోజు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లాస్ట్ 1 yearగా బాల కార్మిక ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ, రెస్క్యూ కానీ, రిహాబిలిటేషన్ కానీ ఆల్మోస్ట్ బంద్ అయిందనే మనం చెప్పగలం. అందులో మాకున్న నిర్దిష్టమైన సమాచారం ఏంటంటే, కోవిడ్ వలన 15 నుంచి 20% మంది పిల్లలు బడి మానేసేవాళ్ళు లాస్ట్ 2 years, పర్టికులర్లీ హై స్కూల్లో. సో అదనంగా వాళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ అగైన్ మనకు పనిచేయాల్సిన అర్జెన్సీని తెలియజేస్తాం. పర్టికులర్లీ 7th, 8th, 9th క్లాసుల్లో 15 నుంచి 17% మంది బడి మానేస్తారు. ఇంకా వాళ్ళంతా ఊరినే ఉండరు కదండి. ఒకసారి బడి మానేస్తే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సో ఇవాళ రాష్ట్రంలో అర్జెన్సీ అయితే ఉంది, అవసరం ఉంది, ఆవశ్యకత ఉంది. దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఒక 10 డిస్ట్రిక్ట్స్లో అయితే ఇమ్మీడియట్గా లాంచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సిస్టమేటిక్గా కానీ రన్ చేయగలిగితే దాదాపు 20,000 మందిని మనము వర్క్ నుంచి బ్యాక్ తీసుకురాగలం. అందరూ కానీ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే 3 శాఖలు, లేబర్, ఎడ్యుకేషన్, హ్యూమన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, విత్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ అదర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, కలెక్టర్ ద్వారా కనీసం 3% సీట్లు ఈ రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి ఇవ్వమంటే ఇస్తారా? ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆధీనంలోనే అన్నీ ఉండేది. కేజీబీవీస్ ఉండేదే వాళ్ళ కోసం. మీరు కేజీబీవీ స్కీమ్ గూగుల్కి వెళ్ళి చదవండి. కేజీబీవీ స్కూలు మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి స్కీము ప్రథమ ఉద్దేశమే
బడి మానేసిన బాల కార్మికులు, బడి మానేసిన పిల్లల కోసమే ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉండేది. కానీ అవన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలన్నీ ద పర్పస్సే బడి మానేసిన అమ్మాయిల కోసం, బాల కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న అమ్మాయిల కోసమే. సో ఇది మీరు కానీ ఆ పునరావాస ప్లాన్ జిల్లాకి కావాల్సింది డిస్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లాన్. డిస్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లాన్కి హాట్స్పాట్స్ ఏంటి, మెయిన్ సెక్టర్స్ ఏంటి మన జిల్లాలో, అవి జిల్లాకి కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. బ్రిక్కిల్స్ ఉన్న జిల్లాలు వేరు, కాటన్ పాలినేషను, కాటన్ సీడ్ గ్రోయింగ్, కాటన్ ఈ జిల్లాలు వేరు, కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలు వేరు, బీడీ రోలింగ్ అండ్ దాబాస్ ఉన్న జిల్లాలు వేరు. సో అది మీరు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లాన్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హాట్స్పాట్స్, ఇంటెన్సివ్ జోన్స్, సీజన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. గద్వాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు కదా, సీజన్స్, కాటన్ సీజన్స్ అన్నీ తెలుసు. సో ఆ సీజన్స్, ఆ హాట్స్పాట్స్, ఆ సెక్టార్స్, ఆ మండల్స్ ఇవన్నీ కలిపితే జిల్లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లాన్ తయారవుతుంది. దెన్ జిల్లా రిహాబిలిటేషన్ ప్లాన్ కావాలి. సో ఈ రెండు ఉంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం. ఓకే, ఇంకా ఓపెన్ కోర్ట్స్ అనేవి రీస్టార్ట్ చేయొచ్చా గంగాధర్ గారు? ఓపెన్ కోర్ట్ సిస్టమ్, ఓపెన్ కోర్ట్స్ చేస్తాము అంటే యూనిసెఫ్ సపోర్ట్ చేస్తారు. మీరు 50 ఓపెన్ కోర్ట్స్ పెడతాము అంటే ఆ 50 ఓపెన్ కోర్ట్స్కి యూనిసెఫ్ సపోర్ట్ చేయగలము, గ్యాప్ ఫిల్లింగ్. కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంటే లేకపోతే దోస్ ఆర్ ది ఇష్యూ. మేము స్టేట్ రిసోర్స్ సెంటర్ కూడా 3 years సపోర్ట్ చేస్తాం, కానీ మనకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేనప్పుడు ఇంకా వీ ఫెల్ట్ ఇంకా అవసరమే లేదు అని మేము ఇచ్చాలి. ఓకే, సో ఇది కాంటెక్స్ట్. స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఉండేదే కన్వర్జెన్స్ కోసం, చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో. అది కలవక 5 ఏళ్ళు అయింది. ఎస్ఎస్ఏలో బడ్జెట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ అలికేట్ చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే ప్రపోజల్స్ లేవు కాబట్టి. సో ఇదంతా గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ అండి. నిజం చెప్పాలంటే బడ్జెట్ ఉంది, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ వలన. ఆఫ్కోర్స్ కొత్త రాష్ట్రము, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇవాళ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిస్తే దాదాపు 100 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు వెల్ఫేర్. మనకి చైల్డ్ లైన్ ఉన్నారు, వెల్ఫేర్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, డిసిప్లిన్ టీం ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ సమగ్ర శిక్ష దగ్గర కనీసం 10 మంది ఉన్నారు, మండల స్థాయిలో 5 మంది ఉన్నారు వాళ్ళు. సో టీం ఉన్నారు, బట్ కన్వర్జెన్స్ లేదు. These are some of the issues which I thought questions ఏమన్నా ఉంటే అడగండి. అంటే దయచేసి మీరు క్వశ్చన్స్ గురించి ఆలోచించే ముందు 2 పాయింట్స్ మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చైల్డ్ కేర్ హోమ్స్కి పంపిస్తున్నారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దయచేసి మనం ఆలోచించాలి. పిల్లలు కొత్తగా ఇది ఒక 5-6 ఏళ్ళ నుంచి ఎక్కువ అవుతుంది, ఇంతకుముందు లేదు ఇది రాష్ట్రంలో. పిల్లలు రెస్క్యూ చేయగానే చైల్డ్ కేర్ హోమ్ పంపిస్తున్నారు. ఇంకంతే, ఇంక మర్చిపోతున్నారు అందరూ. ఏఎల్ఓ మర్చిపోతున్నారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు, సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ ఇంకా వర్ణనాతీతం. 15 రోజులు, నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, 4 నెలలు ఉన్నళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ చైల్డ్ కేర్ హోమ్. నేను ఎందుకున్నారంటే సమాధానం లేదు. అసలు ఫ్యామిలీ సపరేషన్ అనేది ఒక పెద్ద క్రైమ్ అండి. పిల్లల్ని తల్లిదండ్రుల నుంచి విడదీయం అనేదే పెద్ద క్రైమ్. వాళ్ళు చేస్తున్న చిన్న క్రైమ్కి మనం పెద్ద క్రైమ్ చేస్తున్నాం.
దయచేసి దీని గురించి ఆలోచించండి. అసలు ఎగ్జాంపులరీ కేసెస్లోనే బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అనే ప్రిన్సిపల్ని మీరు దయచేసి మర్చిపోవద్దు. పిల్లలకి అత్యంత శ్రేష్టమైనది, ఉపయోగకరమైనది, వాళ్ళని రక్షించగలిగేది, వాళ్ళకి సౌకర్యం ఇవ్వగలిగేది, వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగే డెసిషన్ ఉండాలి. కానీ తీసుకురావడం, హోమ్లో దోసేయడం, దయచేసి అది మాత్రం అది చాలా చాలా పెద్ద వాళ్ళ సైకాలజీ మీద, వాళ్ళ జీవితాల మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ప్రిన్సిపల్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ అనేది అసలు ఒక చెడ్డ ప్రక్రియ. హోమ్స్లోకి పంపించడం అనేది, పిల్లల్ని తల్లిదండ్రుల నుంచి విడదీయడము అసలు చాలా బాధాకరమైనది. బాల కార్మికుల పునరావాసానికైతే అసలు అది అవసరమే లేదు. అత్యంత ఏదైనా చాలా ఎగ్జాంపులరీ కండిషన్. పిల్లవాళ్ళని ఇంట్లో సదుపాయాలు కాదు, అసలు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒక భయంకరమైన వాతావరణం ఉంటే వాళ్ళని అక్కడ తల్లిదండ్రుల నుంచి రక్షించడానికి అతి కొద్ది కాలం అవసరమైతే, అత్యంత అవసరమైతే అలాంటి కేసులు ఎన్ని ఉంటాయండి? సొంత షాపుల్లో పనిచేస్తున్న పిల్లల్ని కూడా హోమ్కి పంపిస్తున్నారు. సొంత అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని కూడా హోమ్కి పంపించిన ఎన్నో వందల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడమే మన ప్రధాన కర్తవ్యము, ధర్మం. ఎస్, మనీ వలన వాళ్ళ ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు స్కూల్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లింక్ చేయడం మన ధర్మం. అంతేగాని పని చేయకూడదు, మిగతాదంతా మాకు అనవసరము అనే పద్ధతిలో చాలా జిల్లాల్లో జరుగుతుంది. మీరు ఏమన్నా కానీ మా కమిషనర్ గారు పిల్లల్ని పని చేయించకూడదు అన్నారు, అంతే, ఇంకా ఫుల్ స్టాప్. దానివల్ల పిల్లలకి మంచి జరుగుతుందా, చెడు జరుగుతుంది? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఇటు తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ లేదు, సైకలాజికల్ సపోర్ట్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ లింకేజెస్ లేవు. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్? యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే చైల్డ్ లేబర్కి మీరు పోస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా సిడబ్ల్యూసీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఒకటి మీరు ఇచ్చే రిపోర్ట్లోనే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారా, అసలు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు, ఇంట్లో వాతావరణం ఏంటి, దానికే పెద్ద ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా అవసరం లే. మనకందరికీ 20 ఏళ్ళ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళమే కదా ఈ హాల్లో కూర్చున్నారు. చూడగానే కృష్ణన్ గారు ఏమన్నారు, ఇట్లా చూడగానే చెప్పొచ్చు అన్నారు. ఇంట్లో పిల్లలకి రక్షణ ఉందా, మంచి వాతావరణమా అనేది మనం చూడగానే చెప్పేయచ్చు కదా. మన ఇచ్చే రిపోర్ట్లోనే ఓ పేర తల్లిదండ్రులు బాగున్నారు, వీళ్ళు ఇట్ ఈస్ నాట్, వాళ్ళని ఏదో రాచి రంపాన్ని పెట్టడానికి తల్లిదండ్రులు కాదు, అట్లా డ్రాప్ అవుట్ అయ్యారు, అలా అవకాశం ఉంది, అలా పెట్టుకున్నారు, తల్లిదండ్రులు సంరక్షించుకోగలరు, వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లింకేజ్ ఇక్కడ ఇవ్వగలము అని చెప్పేస్తే సిడబ్ల్యూసీ ఆర్డర్ అదే విధంగా ఉంటుంది. మనం ఇచ్చే ఆ సూచన చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఏఎల్ఓగా, యాజ్ డిసిఎల్గా, ఏసీఎల్గా, డిసిపిఓస్గా. అదే అండి, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఫ్యాక్ట్ కూడా ఈవెన్ సిడబ్ల్యూసీ మీద పోస్ట్ ఫ్యాక్ట్ సూచన ఇచ్చి కుటుంబం బాగుంది, తల్లిదండ్రులు చూసుకోగలరు, ఆ అబ్బాయికి కావాల్సిన లింకేజ్ ఏంటి, అది సజెస్ట్ చేస్తూ మనం సిడబ్ల్యూసీకి రిపోర్ట్ పెట్టచ్చు, సూచన ఇవ్వచ్చు. ఈ మధ్యలో చాలా కేసులు సొంత గృహ
అవును అవును అదే పరిస్థితి. నేను అందుకే చెప్పేది మన రాష్ట్రంలో ఉన్న నేపథ్యం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నది ఏంటి? ఇప్పుడు సొంత దుకాణంలో సండే సాటర్డే పని చేస్తే 2-3 గంటలు దే విల్ ఆల్సో గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. యాక్చువల్లీ చట్టం ఏం చెప్తుంది? విద్యని దూరం చేస్తూ పిల్లలకి పని వైపు మళ్ళించకూడదు. స్కూల్ అవర్స్లో పిల్లలు స్కూల్లో ఉండాలి. మళ్ళీ రాత్రిపూట్ల వాళ్ళకి 5 గంటలు ఎవరైనా పని చేయిస్తా అంటే అది కూడా చట్టంలో చెప్పింది. సో వెరీ సింపుల్. పిల్లల యొక్క జీవన విధానాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తూ విద్యకు దూరం చేస్తూ ఏ పని చేసినా దాన్ని అరికట్టమన్నారు. ఓకే, సో సొంత అగ్రికల్చర్ దాంట్లో దీంట్లో పని చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది బడి మానేశారా? ఎస్, బడి మానేస్తే వీ హ్యావ్ టు టేకప్ అండ్ వీ నీడ్ టు గైడ్. ఆ తల్లిదండ్రులను కానీ ఆ పిల్లల్ని కానీ మనం గైడ్ చేయాల్సింది మళ్ళీ స్కూల్ వైపు మళ్ళించడానికే. అంతేగాని తీసుకెళ్ళి 3-4 నెలలు హోమ్లో పెట్టేస్తే అది అసలు ఎంత అసలు ఇట్ ఈజ్ అది నిజం చెప్పాలంటే నేను వెరీ వెరీ కాన్షియస్లీ వాడుతున్నా. వీఆర్ క్రియేటింగ్ సిన్. ఏమన్నారు ఎంప్లాయర్? అదేనండి, నిజం చెప్పాలంటే మనము సోషల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఉన్నాం, ఒక క్రైమ్ సైడ్ లేం మనం. ఇవాళ ఇంత పెద్ద సువిశాల భారతదేశంలో చైల్డ్ మ్యారేజ్ కేసెస్ కోర్టు వరకు ఎన్ని ప్రూవ్ అయ్యాయి తెలుసా? 63 కేసులు ప్రూవ్ అయ్యాయి. చూడండి, ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ జడ్జిలు కూడా ఇప్పుడు ఏ జడ్జి అయినా తల్లిదండ్రులను శిక్షించారా ఇంతవరకు చైల్డ్ లేబర్లో? ఎంప్లాయర్ తల్లిదండ్రులు అయితే శిక్షించారా? లేదు. బాండెడ్ లేబరు అలాంటి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ కండిషన్స్లో ఉంటే దెన్ మనం వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడున్న వాటికి అసలు ఎలా అయిపోయిందంటే మనము మోర్ ఫిజికల్గా పనిచేస్తున్నాం. నాట్ ఇన్ ది ఆ సెన్సిటివిటీస్ని అర్థం చేసుకొని ఆ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, వాళ్ళ మిస్ అవుతున్నది ఏంటి, దాన్ని లింక్ చేయడానికి ప్రథమ ఇది ఉండాలి. యాక్చువల్లీ మనము ఇటువైపు వెళ్ళిపోతున్నాం, లీగల్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం బాండెడ్ లేబరు, మోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఒక పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో కానివ్వండి, కొన్ని షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో రోజుకు 15 గంటలు చేయిస్తున్నారు, రేయింబొగళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. దోస్ ఆర్ ది కేసెస్ విచ్ వీ షుడ్ ఫైల్ కేసెస్ అండ్ పర్స్యూ వెరీ సిస్టమేటికలీ, ప్రొఫెషనల్లీ అండ్ మెథాడికల్లీ. ఆ రంగం అలాంటి కేసులు వేరు. చిన్న అంటే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో వాళ్ళ అగ్రికల్చర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. దోస్ ఆర్ వెరీ సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్ ఇష్యూస్. అవన్నీ కూడా దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. కానీ మనం అన్నీ ఒకే దానికి కలిపేసి ఇంక అందరినీ హోమ్స్కి పంపించేస్తున్నాం. ఆ సెన్సిటివ్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నది ఇక్కడ. ఎంఈఓస్కి పవర్స్ ఉన్నాయండి. ఎంఈఓస్ ప్రపోజల్స్ తయారు చేసి డిఈఓకి ఇస్తే కలెక్టర్ ద్వారా అవి ఎన్ని అయినా జిల్లాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు, స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్. దానికి ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందంటే ఒక సీలింగ్ లేదు. 50 మంది ఉంటేనే ఎస్టీసీ పెట్టాలని ఏం లేదు. 10 చిల్డ్రన్ ఉన్నా ఎస్టీసీ పెట్టచ్చు. రెసిడెన్షియల్ 30 ఉన్నారనుకోండి, రెసిడెన్షియల్ పెట్టచ్చు ఒక మండల్లో. రెసిడెన్షియల్ లేదు, 5-10 ఉన్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చెప్పేసి వాళ్ళని అక్కడే అకామిడేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మనము అడాలసెంట్ లేబర్ ఉంది, అడాలసెంట్ లేబర్స్కి ఈవేళ ఓపెన్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి.
డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి చెప్తే అది 1500 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది అంతే పర్ చైల్డ్. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు. సాటర్డే సండే లోకల్ హై స్కూల్లో వాళ్ళకి వీకెండ్ క్లాసెస్ ఇచ్చే స్కీమ్ ఉంది ప్రభుత్వం దగ్గర. దానికి ఏజ్ లిమిటే లేదు. 16 ఇయర్స్ 17 ఇయర్స్ అమ్మాయిలని అబ్బాయిలని కూడా మనం రెస్క్యూ చేసి హజార్డస్లో ఉంటే ఓపెన్ స్కూల్కి లింక్ చేయొచ్చు. Any further clarifications? Above 14 years, huh? కేస్ అనేది అది సెకండరీ ఇష్యూ అమ్మా. ఒక 15 ఏళ్ళ అమ్మాయి మీరు అన్నట్టు స్టిచ్చింగ్లో ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ మానేసి స్టిచ్చింగ్లో ఉంది, దెన్ అక్కడ ఆ ఇష్యూ మీద మనం పనిచేయాలి. కేసు ప్రూవ్ కాదు, అది కేసు సెకండరీ ఇష్యూ. ఫస్ట్ నిజం చెప్పాలంటే ఈవెన్ ఇక్కడ గంగాధర్ గారు కూడా అసలు ఓపెన్ కోర్టులో కొన్ని వేల మందిని అసలు ఈ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కాదు పనిచేసిండేది. ఇవాళ బాల కార్మికులు 15 లక్షల నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 లక్షలకు వచ్చిండేది కేసుల వల్ల కాదు, మనం అవలంబించిన విధానాల వల్ల. ఒక మ్యాసివ్ లెవెల్లో ఒక మూవ్మెంట్ లాగా అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఓపెన్ కోర్ట్స్ పెట్టి, ఎందుకు దానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరే లేబర్ ఆఫీసర్ కాబట్టి కోర్టు వరకు పోనవసరం లే. ఏం పెద్ద ఫైన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసిన 5% 10% కూడా ఫైన్స్ కలెక్ట్ చేయలే. కానీ దానివల్ల ఏమైంది, ఒక ఎంప్లాయర్స్లో ఒక భయం పుట్టుకుంది, ఒక కల్చర్ వచ్చేసింది. అది ప్రతి ఈ డౌరీ కానీ చైల్డ్ లేబర్ కానీ ఇవన్నీ చైల్డ్ మ్యారేజ్లు కానీ కేసుల వలన ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని వాడాలి, స్ట్రాటజిక్గా వాడాలి. కానీ ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి దానికి అది లింక్ చేసుకొని అసలు ఎన్ఫోర్స్మెంటే ఆపేశారు. మనం ఎందుకు ఆపేసినదంటే ఆ మాయలోకి వెళ్ళి మన చేతులు మనమే కట్టేసుకొని ఇప్పుడు బయటికి రాకుండా ఉన్నాం. వాస్తవం చెప్తున్నా నేను. ఈ సంబడి క్యాన్ ఛాలెంజ్ మీ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఏలోకి కేసు పెట్టాలా, పేపర్లు రాయాలా, ఫైల్ రాయాలా, కోర్టులు చుట్టూ తిరగాల. ఇది నాకు పనిష్మెంట్ అయింది, చిల్డ్రన్కి కాదు, తల్లిదండ్రులకు కాదు. సంవేర్ వి మిస్ ది లాజిక్. అసలు ఈ మాయలో పడి ఇదంతా వెరీ రీసెంట్ ఇయర్సే. అంతకుముందు అంతా మ్యాసివ్గా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి 10,100 మందిని డైరెక్ట్గా ఎస్టీసీస్లో జాయిన్ చేసేవాళ్ళు, హాస్టల్స్లో ఏది ఎడ్యుకేషన్ హాస్టల్స్లో స్కూల్స్లో జాయిన్ చేసేవాళ్ళు. ఊటిన పేరు రాసుకొని ఈ 10 మందిని పంపించామని తర్వాత ఎప్పుడో సిడబ్ల్యూసీకి చెప్పేవాళ్ళు. అంతే. ఆ స్థితి నుంచి ఇప్పుడు మనం ఎటో డీవియేట్ అయిపోయినామంతా. ఆ చిల్డ్రన్ కాన్సెప్ట్, ఆ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, ఇన్ వాట్ వే వీఆర్ హెల్పింగ్ చిల్డ్రన్, దోస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్. ఎస్. నాకు అర్థమైందండి, అందుకే అందరూ బంద్ చేసి కూర్చోండేది. అందుకే ఓకే, బట్ రీఓపెన్ చేసుకోండి, ఆలోచించండి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఆ సైలెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ స్పిన్లోకి వెళ్ళిపోవడం వల్లనే. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా అయిన సెషన్లో మురళీకృష్ణ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంతకుముందు మనది ఐఎల్ఓలోనే ఉన్నారు. సో ఆ ట్రాన్సిట్ హోమ్ కాన్సెప్ట్ ఐపెక్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాన్సిట్ హోము, ప్రొడ్యూసింగ్ బిఫోర్ సిడబ్ల్యూసి, కౌన్సిలింగ్, ఇవన్నీ మనం అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం. ఓకే, ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మనం యాక్ట్ చేయాలి. అంతేగాని ఆయనకు పనిష్మెంట్, పిల్లోడు తప్పు చేయలేదు, ఆయనకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు.
పిల్లల్ని తల్లిదండ్రుల నుంచి సపరేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. సో అది అక్కడ జడ్జి చేయమని చెప్తున్నారు, అది ఉద్దేశం. దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు 14 ఇయర్స్ షాప్స్లో పనిచేస్తున్నారన్నారు, అది ఇప్పుడున్న చట్ట ప్రకారం నేరమే. ఇక్కడ 2-3 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయండి. అది కాదు, అది రాదు. అదే అబవ్ 15 అన్నారా, అబవ్ 15 ఉంటే రాదు, అదే అంటున్నా. ఇక్కడ 2-3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోలీస్ ఉంది, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఉంది, లేబర్ ఉన్నారు. ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది, ఎవరి రోల్ వాళ్ళకు ఉంది. లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రాసిక్యూషన్ చేయాల్సిందే. ఓకే, కేసులు పెడుతున్నారంటే వాళ్ళు వయలేట్ చేస్తే కేసులు పెట్టాల్సిందే. కానీ పిల్లోడిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోమని, ఆయన రిహాబిలిటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనేది దానికి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వెల్ఫేర్ అనేది చూడాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయమని. అదే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ స్మైల్లో చేసేది కూడా అదే. అన్నిట్లో కేసులు పెట్టి పిల్లల్ని పనిష్ చేయము. ఎంప్లాయర్ అదే మనం అయితే ఇప్పుడు మురళీకృష్ణ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి, మీరు అడిగిన దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసి ఏది ఇంకా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఇంకా ఫర్దర్ గైడ్లైన్స్, ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ చూసి మనం తప్పకుండా కామన్ అండర్స్టాండింగ్కి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో అదర్ దెన్ దిస్ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా రాదు, అదే కన్వర్జెన్స్ చేసేది. చేస్తామండి, ఒక కోఆర్డినేషన్, ఒక కోర్ ఇప్పుడు ఉండే మన టాపిక్ కూడా అదే. సోషల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనం సోషల్ లింకేజెస్, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ని దీనికి లింకప్ చేసుకుంటా మనం ఒక సబ్ డివైడ్, ఇంకా నాకు ఫర్దర్గా మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఫర్దర్గా ఏంటంటే మనము డివైడ్ చేస్తాము. దాంట్లో సోషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్కు కూడా తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్. సో డెఫినెట్గా మీ అందరి సజెషన్స్, ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఒక పాలసీ అనేది డెఫినెట్గా తయారు చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 2 స్లైడ్స్ ఉన్నాయంటే 2 minutes. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బాబు. ఇదే నేను చెప్పింది, ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ 33 ఇండికేటర్స్తో కంప్లీట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని అనలైజ్ చేశారు. ఓకే, 8 సెక్టార్స్లో. దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ 2016-17 చేశారు ఇది. ఇందులో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్లా డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నిటినీ వాళ్ళు ర్యాంక్ చేశారు, డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి. సో మహబూబ్ నగర్, వనపర్తి, జోగులాంబ, నాగర్ కర్నూల్, జయశంకర్, ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం, ఇవి మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కింద వాళ్ళు గ్రూప్ కట్టారు. సో అండ్ ఇక్కడే చైల్డ్ లేబర్ కానివ్వండి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వండి, డ్రాప్ అవుట్స్ అవ్వండి, ట్రాఫికింగ్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట్, వికారాబాద్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. సో వాళ్ళు కొంచెం యూనో వర్క్ చేసే విధానాలు కొంచెం డిఫరెంట్ అవ్వాలి. 8 సెక్టార్స్, ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్ళండి. ఈ 8 సెక్టార్స్లో 33 ఇండికేటర్స్ తీసుకున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ థాట్. నెక్స్ట్ జస్ట్ మీకు ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఈ ఎల్లో ఇష్గా ఉన్నాయి చూడండి, ఆరెంజ్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఆ నార్త్ తెలంగాణ అండ్ సౌత్ తెలంగాణ ఇక్కడే ఎక్కువగా కూడా ఆ బ్యాక్వర్డ్నెస్, ఆ ఇష్యూస్ అరౌండ్ చిల్డ్రన్ ఎక్కువ కనబడుతోంది. నెక్స్ట్ ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి, ఇది సెన్సెస్ డేటా, ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. ఈ రెడ్ పోర్షన్స్ అంతా కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది ఆ నార్త్ తెలంగాణ అండ్ సౌత్ తెలంగాణ సెన్సెస్ డేటా కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అండి జస్ట్ ఓకే, అడాల్సెంట్ లేబరు ఎక్కువ ఉండేది. ఇంకా అఫ్కోర్స్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇష్యూస్ పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇదంతా బట్ అరౌండ్ 5% అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇవి మేజర్ సెక్టార్స్, మీకు తెలిసిందే ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఇవి హై బర్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండి. ఓకే, అండ్ మేజర్ ఇష్యూస్ అంతా కూడా హై బర్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్
సో ఆ హై బర్డన్ మండల్స్, హై బర్డన్ సెక్టార్స్, ఆ లోకల్ ఎక్స్పర్ట్ ఎన్జిఓస్, ఈ మ్యాపింగ్ అంతా కూడా మీరు చేసుకోవాలి. టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ త్రూ. లాస్ట్ మైల్ అప్రోచ్ ఇవి కొన్ని జిల్లాలకు మాత్రం లాస్ట్ మైల్ అప్రోచ్, కొన్ని కరీంనగర్ అలాంటివన్నీ కూడా. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉండేవి. ఇవన్నిటికీ ఎక్సెసివ్గా బాల కార్మిక ప్రోగ్రామ్స్కి రాష్ట్రంలో వాడిన విధానాలు ఉన్నాయి మనకు గతంలో. సమ్వేర్ లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్లో ఈ లింకేజెస్ అన్నీ ఆగిపోయాయి రాష్ట్రంలో కంప్లీట్గా. ఓకే, ఇలాంటి సీజన్ వస్తే దాదాపు జూన్, జూలై, ఆగస్టు 30,000, 40,000 చైల్డ్ లేబర్ని కూడా రెస్క్యూ చేసి పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి. డైరెక్ట్గా ఒక్కరిని కూడా హోమ్కి పంపేవాళ్ళు కాదు. ఆర్డర్స్ సిడబ్ల్యూసీకి చెప్పేవాళ్ళు, ఇన్ఫార్మ్ చేసేవాళ్ళు. కలెక్టర్ మొత్తం అంతా సంతకం చేసి ఒకే ఆర్డర్ కూడా సిడబ్ల్యూసీకి పంపించిన రోజులు ఉన్నాయి. బికాజ్ ఎందుకంటేనే దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ లింకేజెస్. నెక్స్ట్, ఓకే, జిల్లా లెవెల్లో ఇవి ఈ ప్లాన్స్ కావాలి మనకి. ఒకసారి కలిసే వాళ్ళు కూడా ఒక సైంటిఫిక్ డేటాబేస్ ఉండేది జిల్లాలో. టాప్ 5 మండల్స్ ఏవి, నెక్స్ట్ టాప్ 5 మండల్స్ ఏవి అనే డేటాబేస్ ఉండేది. ఏ సెక్టర్స్ ఏమనేది ఒక యాన్యువల్ ప్లాన్ ఉండేది ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి. పీక్ సీజన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు చేయాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, రిహాబిలిటేషన్ ప్లాన్ ఉండేది, డిస్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లాన్స్, ఇవన్నీ ఉండేవి గతంలో. బట్ సమ్వేర్ we missed it and we need to go back to this kind of very scientific and professional working. Next, ఇది ఇంకా స్టేట్ లెవెల్లో చేయాల్సిన గంగాధర్ గారు. దిస్ ఈజ్ ఆ స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ కూర్చుంటేనే మనకి ఆ బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి, ఎస్టీసీస్ అప్రూవల్ వస్తుంది, స్పెషల్ స్కీమ్ ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ అనేది కూడా వస్తుంది, ఇంటర్ స్టేట్ రిహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. దెన్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కన్వర్జెన్స్ టీమ్స్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ కర్ణాటకలో రంజన్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ బోర్డ్, they allocate certain percentage of their budget for children. Okay, special scholarship schemes, support programs, open school programs, Orissa also. So probably we have budget here. If we could develop some child specific component in that, then we can link it to both adolescent and child labor also. Right, then guidelines for using child labor rehabilitation fund. చాలా జిల్లాల్లో ఫండ్ ఉంది, కానీ దాన్ని ఎలా వాడాలి, ఏం చేయాలి అనే విధి విధానాలు కూడా లేవు. దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్ యూ. Of how Karnataka government linking children issues with one of the social security programs of the state, maybe for building and other construction workers. So this program is functional in all the states. Sufficient fund is available, and just for sake of information, because the topic today is integrating social protection to FPRW to address child labor. So I thought I should highlight that we are already in discussion with the Labor Department, Government of Telangana, that to make some provisions for children, and Gangadharji can confirm. But the basis should be that we have to have some kind of legal social protection measures for children. And what is that? As per ILO standard, I referred in the morning today that there is an international standard on social protection under which each child has to be ensured 102, very good, social protection floor, where government has to guarantee income security or income protection to children. So I'm just connecting your suggestion to that even when we are going for some kind of arrangements for children, there must be some legal basis and rights enabling mechanism. And that is what we are trying to include maybe very soon, while the government of Telangana is probably going to include all these items into Construction Welfare Board
as well as even unorganized social security board for informal workers. That is equally important. Of course, there is a challenge in terms of funding and all, but whatever fund available with the government, we can initiate that. So I thought since we are talking of integration, convergence, I wanted to highlight this, and this is really commendable suggestion, and we are already working on that. I would request Gangadharji to continue and take it forward. Thank you. Almost in that same thought process, sir. Definitely we'll implement some social security scheme for children also, maybe from the construction board. And next. We will finish this session quickly. All the speakers will be given a little time. Our next speaker is Sri Chennai Garu, DSP. He will be talking about the practical challenges faced during Operation Smile and Muskan. Sharma ji is leaving, so I wanted to honor him with a small memento. He has come all the way from Delhi. And where is Siddharth? Yes, come Siddharth. Good evening, sir. Good evening, all the dignitaries on the desk, all the participants. Sir, on behalf of Women's Safety Wing, sir, Police Department, a small presentation, sir. Next slide, sir. Since 2015, we are conducting with other departments like Women Development and Child Welfare Department, Police, Labor Department, and NGOs. We are doing Operation Muskan and Smile. Data. So we are rescued almost all 46,667 members. Indro child restored to their families. Indro actually data ఒకసారి నేను చెప్తాను. రెస్క్యూ చేసిన దాంట్లో ఎక్కువ మంది 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల పిల్లలే ఉన్నారు. యాక్చువల్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మీరు. ఈ క్వశ్చన్ మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు చైల్డ్ లేబర్ కాదు. సెక్షన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలి? దే డ్రాప్ అవుట్సా కాదా? డ్రాప్ అవుట్స్ అయితే మళ్ళీ స్కూల్లో పెట్టాలి. ఏ స్కూల్లో పెట్టాలి? ఆఫ్టర్ 15 years దే ఆర్ నాట్ కమ్ అండర్ ద స్కూల్ ఏజ్ కాదు, కాలేజ్ ఏజ్కి వస్తారు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మేము సిడబ్ల్యూసీ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినది ఇంట్లో పెడుతున్నాం, లేదంటే సిసిఐలో పెడతాం, చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పెడతాం. తర్వాత ఇందులో కూడా ఎక్కువ మంది అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. మా స్టేట్ కాకుండా వేరే స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వేరే స్టేట్ అంటే ముఖ్యంగా ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, బీహార్, యూపీ వీళ్ళు ఉన్నారు. సో మీరు ఇంతకుముందు సోర్స్ పాయింట్, డెస్టినేషన్ పాయింట్ అని చెప్పాం కదా. మనది డెస్టినేషన్ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు మన కంపెన్సేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఇది కూడా మేజర్ ప్రాబ్లం సార్. కంపెన్సేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలన్నది ఇక్కడ మేమందరికి లాస్ట్ టైం 346 ఎఫ్ఐఆర్స్ 345 ఎఫ్ఐఆర్స్ చేసాం. లాస్ట్ టైం ఆపరేషన్ స్మైల్ జనవరిలో జరిగినప్పుడు 345 ఎఫ్ఐఆర్స్ చేసాం. ఇవి బై కన్సర్న్ స్టేట్ పంపిస్తే మేము ఎట్లా ఇవ్వాలి కంపెన్సేషన్? మీరు అక్కడ చేశారు కదా, చైల్డ్ లేబర్ అక్కడ రెస్క్యూ చేశారని చాలా మెయిల్స్ పెట్టారు మాకు. అది ప్రాక్టికల్గా చాలా ఇబ్బంది అయింది. సో
ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి ఏదైనా సర్కులర్ వచ్చి ఉంటే ఇది దిస్ ప్రాబ్లం కుడ్ నాట్ బి అరేంజ్. నెక్స్ట్ ఇది యాక్చువల్గా మాకు మా తెలంగాణ పోలీసులో GOMS నెంబర్ 25 ప్రకారం ఎవ్రీ SHO స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అంటే SHO ఇస్ ద చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ 107 ఆఫ్ జూనల్ జస్టిస్ యాక్ట్. అలాగే ఎవ్రీ అడిషనల్ SP అంటే మనకు పోలీస్ యూనిట్స్ 29 ఉన్నాయి. 29 ప్లస్ రైల్వేస్ కలిపి 30 స్పెషల్ జోనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అడిషనల్ SP విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ స్పెషల్ జోనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్. మనకు చిల్డ్రన్ గురించి ఎనీ ఇష్యూ బిలో 14 ఇయర్స్ కానీ 15 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా SHOకి ఫోన్ చేయొచ్చు. ఈజ్ అ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇది జియో ఉంది, GOMS నెంబర్ 25 ప్రకారం అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ 107 ఆఫ్ జూనల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ప్రకారం మేము జియో ఇష్యూ చేయొచ్చు. సో ఇది దీని తర్వాత మనకి H2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటే H2 టీమ్స్ కూడా మనకు 31 H2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు. మా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా ఉంది. చివరికి లాస్ట్ మేము యాక్చువల్ దీంతో పాటు ఇది చెప్పండి 10 డే మనం యాక్చువల్గా కంపెయిన్ పెట్టాం. ఏంది చైల్డ్ లేబర్ గురించి, బ్యాండెడ్ లేబర్ గురించి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, తర్వాత ఎలోపింగ్ కేసెస్, ఎలోపింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్లా గురించి మేము 10 రోజులు కంపెయిన్ చేశాము. ఈ కంపెయిన్లో విలేజ్ ఎల్డర్స్, తర్వాత NGOs, మై చాయిస్ NGO ప్లస్ మేము కలిసి చేసాం. తర్వాత యూత్, తర్వాత ఊళ్ళో ఉన్న సర్పంచ్, విలేజ్ ఎల్డర్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి బెటర్గా సక్సెస్ అయింది ఈ ప్రోగ్రామ్. దాదాపు మనకి టోటల్గా 19,109 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. డిఫరెంట్గా దీని మీద కొంత అవేర్నెస్ వచ్చి చైల్డ్ లేబరు ప్లస్ బాండెడ్ లేబరు అట్ ద సేమ్ టైం చైల్డ్ మ్యారేజ్ కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ కలిగింది. మనకు చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎక్కువ జరిగే ఏరియా వచ్చేసి నారాయణఖేడ్ ఏరియా మెదక్ జిల్లాలో. ఇప్పుడు అది మెదక్ జిల్లాలో ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో ఉంది, అది సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో. దేవరకొండ ఏరియాలో జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువైతే ఎక్కడైతే సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారో అక్కడ ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ దాని మీద బాగా అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం దీంతో పాటు కంటిన్యూస్గా మేము అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉన్నాం చైల్డ్ లేబర్, బాండేజ్ లేబర్ గురించి. ఇదంటే ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఫస్ట్ కదా, ప్రివెన్షన్, దాని తర్వాత ఈ ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్ అండ్ ఎరాడికేషన్, ప్రాసిక్యూషన్ భాగంగా. దీని తర్వాత ఆపరేషన్ ముస్కాన్ స్మైన్లో ముఖ్యంగా మేము ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ మేము యాక్చువల్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ స్మైల్కి ఎవ్రీ ఇయర్ 114 సబ్ డివిజనల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. 114 సబ్ డివిజన్ టీమ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్. ఈ సబ్ డివిజన్ టీంలో ఒక SI, 2 కానిస్టేబుల్, ఇంకొక 2 హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉంటారు. ఇందులో ఖచ్చితంగా ఉమెన్ PSC ఉంటారు. వీళ్ళతో పాటు మనకి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక యాక్చువల్గా మనకి మొన్న లాస్ట్ టైం ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాం సార్, ట్రైనింగ్ మార్చిలో వీళ్ళతోటి, మన NGOs తోటి. అందులో లేబర్ డిపార్ట్మెంటు ఆల్ LOs వచ్చారు, లేబర్ అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు సార్. తర్వాత CWC నుంచి చైల్డ్ DCPOs వచ్చారు. 2 days 2 సెషన్స్ జరిగింది, 4 days సెషన్ జరిగింది సార్. అందులో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా మనకి ఒక సబ్ డివిజన్కి సార్, ఒక సబ్ డివిజన్ టీమ్కి ఒక అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ని ఇస్తే వీ కెన్ డూ సంథింగ్ సార్. ఎందుకంటే మేము అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీస్కి ఇస్తారు, పోలీస్కి ఇచ్చిన పోలీస్ కానీ చైల్డ్ అని కానీ ఇస్తారు సార్. లేదంటే ఎవరికైనా NGOస్కి ఇస్తారు, ఎనీబడి కెన్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మా టీం పోయినప్పుడు కొద్దిగా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏదైనా మనకు సపోర్ట్ ఉండి తర్వాత వీళ్ళు ఉంటే వీ కెన్ వర్క్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఆపరేషన్ ముస్కాన్ స్మైల్ అంటే ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ ఒకటి చేస్తుంది, అది ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. రిస్టోరింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్యామిలీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఫ్యామిలీస్ కానీ CCS కానీ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు అయితే మనకి ఈ కంపెన్సేషన్ ప్రాబ్లం, ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో ఒరిస్సాకి సంబంధించిన ఒక స్కూల్ పెట్టారు సార్, ఒరియా లాంగ్వేజ్లో, చౌటుప్పల్లో. కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చేయాలో రిస్టోర్ చేయాలి ఒక ప్రాబ్లం సార్. అది యాక్చువల్గా మా ప్రాబ్లం కాదు, కాకపోతే రిహాబిలిటేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెస్క్యూడ్ చిల్డ్రన్ అలా ఈ ఏజ్లో 15 to 18 గ్రూప్ ఉన్నారు సార్. సో కాబట్టి ఇది కూడా లిటిల్ బిట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే అడాలసెంట్ చైల్డ్ లేబర్ కిందికి రారు. సో బాండెడ్ లేబర్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే అది కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. బాండెడ్ లేబర్ చేయాలంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరం ఉంటుంది. అప్రాపరేట్ సెక్షన్స్ పెట్టడం కష్టం. తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ జస్టిస్ స్టేట్,
మైగ్రెంట్ వర్కర్స్తో పాటు పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడికి. వేరే స్టేట్ పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లలు కూడా వర్క్కి వెళ్తుంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కానీ ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలు కానీ ప్లస్ డైరీ ఫార్మ్స్ చాలా ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్ డైరీ ఫార్మ్స్ కానీ తర్వాత ఇటుక బట్టీల్లో కానీ వీళ్ళంతా తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లలు కూడా పనిచేస్తారు 15 నుంచి 18. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే ఎక్కువ గంటలు పని చేయగలరు కాబట్టి. సో దిస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ సార్. తర్వాత వీళ్ళని రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు 6 months ఉంటారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళకి అంత నెక్సెస్ ఉంటుంది, లోకల్ పొలిటీషియన్స్, పోలీసు, తర్వాత ఆఫీసర్స్ అందరికీ తెలుసు. దే నో దట్ ఎవరీ అంతా తెలుసు అందరూ ఉంటారు సార్, నెక్సెస్ ఉంటుంది. అది ఎందుకంటే ఇటుకపట్టిలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తే తెలుసు. ఇది ముఖ్యంగా మన కరీంనగర్ జిల్లాలో పెద్దపల్లి, సుల్తానాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో మేడ్చల్ ఏరియా, తర్వాత ఇక్కడ శంషాబాద్, షామీర్పేట ఏరియాలో బాగుంటుంది సార్. సో ఇది తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆఫీషియల్స్ 2 సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర ఉంటారు, 2 సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర ఉంటారు. ప్లస్ దీని గ్రావిటీ ఏముంది 2 సంవత్సరాలు మనం టైం పాస్ చేసుకుని వెళ్దాం అన్నట్టు వాళ్ళు ఉంటారు. ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్లీ ట్వైస్ కదా ఒకసారి అందరు చేసినట్టు మనం చేయాలి. కాబట్టి దాని మీద ఒక సెన్సిటివిటీ అనేది కొంచెం డెవలప్మెంట్ లేదు సార్. తర్వాత లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్ కదా, పిల్లలు ఎవరైనా రెస్క్యూ చేసిన వాళ్ళు వాడు ఏం మాట్లాడుతారు మనకు తెలియదు, మనం ఏం మాట్లాడతాం. ఇక్కడ తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ అని మాట్లాడతాం, వాళ్ళు ఒరియానో ఏదైనా మధ్యప్రదేశ్లో ఏ భాష మాట్లాడతారు. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. యాక్చువల్గా మాకు ముఖ్యంగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మేము 24 hours మేము రెడీగా ఉంటాం సార్. ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆ టైంలో కొంచెం ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేషన్ లేకపోతే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇది ఒకటి రెస్టోర్ చేయగలిగితే ఇది ఒకటి. దీంతో పాటు రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా అనేది కొద్దిగా మీరు ఏమన్నా ఎస్ఓపి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ఓపి లేబర్ కానీ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చదివిస్తే బాగుంటుంది. మాది యాక్చువల్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కదా. మేము ఏంటి ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తాము, ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన అకార్డింగ్ టు మా సెక్షన్ అప్రూవ్ అయితే దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఛార్జ్ షీట్ వేస్తాము, మేము యాక్షన్ చేస్తాం. తర్వాత వీళ్ళకి ఎట్లా రీహాబిలిటేషన్ ఇవ్వాలి, వీళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి రోల్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ లెస్ కంపేర్ టు బోత్ ద 2 డిపార్ట్మెంట్స్. కాబట్టి మీ రోలు అనేది ఎక్కువ ఉండాలి సార్. అలాగే ఏదన్నా సర్క్యులర్ కానీ మీరు ఇస్తే దాని ప్రకారం ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు ఏమో సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ ద చిల్డ్రన్, అందరికీ ఉంది సెన్సిటివిటీ. కానీ ఎలా చేయాలనే దానికి ఇప్పుడు రూల్ ఒకటి చెప్తుంది, చట్టం ఒకటి చెప్తుంది. మనం అకార్డింగ్ టు రూలు చట్టం చెప్తే నువ్వు ఎలా చేసావని అడిగితే మనం ఆఫీసర్ చెప్తే మనం చెప్పలేము. సపోజ్ ఇది ఎట్లా చేసావంటే దీని ప్రకారం చేసామని చెప్తాం. అలా కాకుండా నీ డిసిషన్ ఏంది, నీకు డిస్కషన్ ఎక్కడ ఇచ్చిందంటే ఎవరు ఇచ్చారంటే ఏం చెప్తాం. కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్. దీంతో పాటు మనకి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నిన్న మన ఒక ఆపరేషన్ ముస్కాన్ మా జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడితే ఇప్పుడు వీళ్ళకి యాక్చువల్గా ఆపరేషన్ ముస్కాను స్మైల్ అంటే వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన తక్కువ ఉంది, ఎలా చేయాలి ఏం చదివి. నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు ఫండ్స్ అని పోయినా సార్. నేను కూడా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ చేసిన, తర్వాత టీచర్ చేశాను. సో నాకు అది ఇంతకుముందు ఫండ్స్ బాగుండే ఎస్ఎస్సీలు, ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయినంటే దాని అర్థం ఏంది, మనం చైల్డ్ లేబర్ బాండెడ్ లేబర్ లేరని అర్థం చేసుకోవచ్చు, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ లేదు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి మీ సైడ్ నుంచి ఏదన్నా మంచి సర్క్యులర్ ఇచ్చేస్తే కొంచెం వర్కౌట్ చేసి మా ఈ ఆపరేషన్ స్మైల్ ముస్కాన్లో హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుందని స్మాల్ సజెషన్ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. మేము నిజంగా మీరు చెప్పిన ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. సో ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ డెఫినెట్గా ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్. సో ఇంటర్ స్టేట్ కోఆర్డినేషన్ కూడా మనం వీఆర్ ప్లానింగ్. ఐ ఆల్రెడీ టాక్ టు మిస్టర్ రంజిత్ ప్రకాష్. ఇంటర్ స్టేట్ కోఆర్డినేషన్ కూడా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్ స్టేట్ వర్క్షాప్స్, అండర్స్టాండింగ్ విత్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ స్టేట్స్. వాళ్ళకి మనకి వన్స్ మైగ్రెంట్ లేబర్ అక్కడ సోర్స్ స్టేట్ నుంచి మన దగ్గరికి వస్తుంటేనే దే విల్ ఇన్ఫార్మర్స్. అట్లాంటి మోస్ట్లీ ఒక అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు అడోలసెంట్ లేబర్ అంటే నిజానికి అడోలసెంట్ లేబర్కి వీ కెనాట్ మనము వెళ్ళి ఆయనని నిర్బంధించేది అంతా చేయలేము. సో అది అండర్స్టాండింగ్ ప్రాక్టికల్గా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇక ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ అంటే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ అవర్ జాబ్
అది మన చేతిలో లేదు. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ అఫీషియల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు కదా, సో వాళ్ళు దే విల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ రెస్క్యూ ప్రాసెస్. దట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ ప్రాబ్లం. ఇంకా కమింగ్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ అంటారా, మనం ముందే ఏదైనా ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఆల్సో విల్ అడ్రస్. సో ఎనీవే దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ నోటెడ్ సార్, విల్ వర్క్ టుగెదర్. యా నెక్స్ట్ యా ఐ విల్ we'll examine and we'll come out with a solution. Yes. Next, Brindadar garu, because we will not leave the adolescents, but as per law emundo we'll try to rehabilitate them, we'll address the issue of adolescents. Definitely, as per law, we'll definitely take action. Thank you, sir. Our next speaker is Shri Brindadar garu. He is an advocate and member of TSCPCR, and he will be talking to us about provisions of bonded labor. ఎంతమంది ఉన్నారు మాట్లాడారు? ఇంకా ఇద్దరు సార్. డిన్నర్ పెడితే ప్రాబ్లం లేదు, మీరు డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంతే కదండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో సెషన్లో పోయే ముందు 2018లో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ విషయంలో మన రాష్ట్రంలో కన్విక్షన్ రేట్ 1%గా ఉంది. 2020-21కి అది 39%కి వచ్చింది. సో ఇదంతా మీ అందరి శ్రమ, పట్టుదల, చిత్తశుద్ధితో సాధ్యమైంది. సో లెట్ us అప్రిషియేట్ అవర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం అభినందించుకోవద్దా, ఎంత గొప్ప అది. చాలామంది ఏమంటారు, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, పోలీస్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి. 39%కి 1% కన్విక్షన్ రేట్ నుంచి 39%కి తీసుకొచ్చినామా. సో అది మన సక్సెస్. అదేవిధంగా ముందు సార్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పిండ్రు. మన డీసీపీయూలో ఇవన్నీ తయారు చేస్తాం, లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని, తర్వాత సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక ప్యానెల్ తయారు చేస్తాం. ప్రతి జిల్లాలో అది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అది ప్రాబ్లం కాదు చెన్నై గారు. ఇక బాండెడ్ లేబర్ విషయంలో వాస్తవంగా మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. దానికి ముందు మనం 1-2-3 విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇది చట్టంలోకి వస్తుందా, ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుందా, క్రైమ్ అవుతుందా, అసలు చట్టం అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ లా? ఒక పనిని, చేయవలసిన పనిని చేయకపోవడం, చేయకూడని పనిని చేయడం, ఇంతే, సింపుల్. ఇంకేమన్నా ఉందా దాని మించి? ఒకరు చేయాల్సిన పని చేయకుండా ఉండడం అది తప్పు, చేయకూడని పనిని చేయడం, ఇదే చట్టం చెప్పేది. మనం ఏది చేయాలనో అదే చేయాలి, ఏది చేయకూడదో అది చేయొద్దు. 15 to 18 రెస్క్యూ చేసి మనం హోమ్లో పెడతాం అంటే తప్పే. మనం చేసినా కూడా మనం లా ఇంటర్ప్రిటర్స్ కాదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన వాళ్ళం. ఇంకక్కడ మనకి ఇంకా మనం 10-15 ఏళ్ళ నుంచి ఐసిపిఎస్లో ఉండి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ వస్తే ఎట్లా? సో మనం అక్కడ చెప్పాలి, నో ఇది కాదు, కాదన్నది కాదు. వెన్ యూ వాంట్ టు సే నో, నో. అక్కడ మనమేం ఇది లేదు, చట్టం ఏం చెప్తుందో అదే చేయాలి. అట్లాగే బాండెడ్ లేబర్లో కూడా అసలు బాండెడ్ లేబర్ ఏంది? ఇంకా ఉందా బాండెడ్ లేబర్? ఉందా? మీకు ఎక్కడైనా కనిపించిందా? మరి లాస్ట్ టైం 347 కేసులు ఎఫ్ఐఆర్లు అయినాయండి ఆపరేషన్ ముస్కాన్లో. చైల్డ్ లేబర్ కాదు, బాండెడ్ లేబర్ అయినా. ఏది బాండెడ్ లేబర్? దీన్ని బాండెడ్ లేబర్ అనొచ్చు. కొంచెం మాట్లాడండి, తొందరగా చేసుకుందాం. అలే గంగాధర్ సార్ డిన్నర్ పెట్టేటట్టు లేడు. బాండెడ్ లేబర్ అంటే దేన్ని బాండెడ్ లేబర్ అనొచ్చు చెప్పండి. మనం సుమారు మన స్టేట్లో దగ్గర 3000 పైన బాండెడ్ లేబర్ రెస్క్యూలు అయినాయి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి.
అంతేనా అండి? ఓవరాల్ సో బాండెడ్ లేబర్ అంటే ఏమేమి వస్తుంది? డెప్ట్ ఉండాలి, స్లైడ్స్ రాని, లేదా ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్ ఉండాలి, కస్టమ్ ఆచారం కానీ ఉండాలి, లేదా వాళ్ళకి క్యాస్ట్ ద్వారా వచ్చిందని ఉండాలి. ఈ కారణంగా ఏది అప్పు లేదా ఇంకేదైనా ఆబ్లిగేషన్ ఉన్న కారణంగా ఇంకొక వర్డ్ చేర్చింది, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల కూడా వీటి కారణంగా వాళ్ళకున్నటువంటి వేతనాన్ని మినిమం వేజెస్ పొందే హక్కుని, లేదా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ని, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని, రైట్ టు సెల్ దేర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఆ రైట్ని వైలేట్ ఏ ఒక్క రైట్ వైలేట్ అయినా కూడా ఇట్ అమౌంట్స్ టు బాండెడ్ లేబర్. ఈ మైక్ పట్టుకోవాలంటే మనకు 4 హక్కులు కానీ స్వేచ్ఛలు కానీ ఉన్నాయి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్ టు సెల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎట్ అప్రోప్రియేట్ మార్కెట్ రేట్, అండ్ రైట్ టు గెట్ ది మినిమం వేజెస్. దీనికి ఏం సపోర్ట్ ఉండాలి? అప్పు కానీ, లేదా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ, ఆ కులాచారం ప్రకారం వాళ్ళ కులంలో పుట్టడం వల్ల కానీ, కస్టమ్స్ కానీ వారికి ఆ విధంగా ఉన్నట్టయితే దానివల్ల వీళ్ళకి రైట్స్, ఈ ఫ్రీడమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టయితే, ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఎఫెక్ట్ అయినా, ఇందులో ఏ ఒక్క దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయినా ఇట్ అమౌంట్స్ టు బాండెడ్ లేబర్. అంటే ఈ మైక్ పట్టుకోవాలంటే ఒక డెప్ట్ కానీ ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్ ఉండాలి. ఇందులో ఈ ఒక్కదానితో కూడా పట్టుకోవచ్చు. రైట్ టు మినిమం వేజెస్, రైట్ టు గెట్ మినిమం వేజ్, రైట్ మైక్ ఆగింది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ బాండెడ్ లేబర్ సిస్టంలో ఉన్నట్టు. లేదా రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ టు మూవ్మెంట్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్ టు గెట్ మినిమం వేజెస్, రైట్ టు గెట్ మార్కెట్ రేట్ ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్. సో దీనివల్ల ఈ ఆబ్లిగేషన్ వల్ల కానీ, ఈ అప్పు వల్ల కానీ ఇది జరిగినట్లయితే అది బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్. అప్పు మనం కూడా తీసుకుంటాం కదా సార్? మనం తీసుకోమా? ఎంప్లాయ్మెంట్లో అడ్వాన్స్ తీసుకోమా? మరి మనం ఆ బాండెడ్ లేబర్ కదా, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ పని. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే వరకు 8-9 అవుతుందో, కొంతమంది 10-11 కూడా కావచ్చు. వాస్తవంగా మనమే బాండెడ్ లేబర్. కాకపోతే మనం చెప్పుకోం. వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏముంది? మనకు ఒక డిగ్నిటీ ఉంది. మనం ఈరోజు ఈ జాబ్ వదిలేసుకోవచ్చు, మనకు అది స్వేచ్ఛ ఉంది. సో ఇవి క్లియర్ కదా? 4 చట్టాలు, 4 స్వేచ్ఛలు, హక్కులు, దానికి సపోర్టింగ్గా ఏదైనా అప్పు కానీ ఆబ్లిగేషన్ కానీ. అప్పు ఇవ్వడం అన్నది తీసుకోవచ్చు, కానీ తీసుకున్న అప్పుని డిడక్షన్ ఉంటుంది, లీగల్ డిడక్షన్స్ అంటారు. మనం అప్పునంతా ఫస్ట్ జీతంలో తీసేసుకుంటామా? దాని పర్సంటేజ్ ప్రకారం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మినిమం వేజెస్లో కూడా అంతే. మనకు మినిమం వేజ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి స్టేట్ ఇస్తుంది. ఆ మినిమం వేజ్ ప్రకారం హార్డ్ లేబర్కి ఇంత అని ఉంటుంది, ఆ వేజ్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. సుప్రీంకోర్టు దీని విషయంలో క్లియర్గా చెప్పింది. ఎలాంటి అప్పు ఆబ్లిగేషన్ లేకపోయినా మినిమం వేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్. సో మరి వాళ్ళు ఒకవేళ వాడు ఇష్టంగానే వచ్చిండు కదా, ఫోర్స్ఫుల్గా చేపించట్లేదు కదా, మనకి ఇష్టమైండు వచ్చిండు, అప్పు ఇచ్చినాం, చేపించుకుంటాడు. ఇష్టం అన్నది ఇమ్మెటీరియల్, కన్సెంట్ అన్నది ఇమ్మెటీరియల్. ఇష్టంగా పోయినా కూడా అది బాండెడ్ లేబర్. ఇంతకుముందు కృష్ణన్ సార్ పొద్దున మాట్లాడినప్పుడు చెప్పి బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే ఇది ఎట్లా ప్రూవ్ చేయడం ఎట్లా, మరొక మాట ఫాస్ట్గా చెప్పేసిండ్రు. ఒక కేసు వచ్చినప్పుడు అది ప్రైమా ఫేసి ఉంటే మాత్రం రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ అది మనం బాండెడ్ లేబర్ అనుకోవాలన్నారు. అది ప్రూవ్ కావాలంటే బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఆ ఎంప్లాయర్, ఆ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇది బాండెడ్ లేబర్ కాదు అని. చేసుకుంటే వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అవుతారు. ఇంకో విషయం, వారు మాట్లాడినప్పుడు కూడా 2 రకాల చట్టాలు చెప్పింది. పీనల్ యాక్ట్స్, వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్. ఇది వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్.
దీంట్లో ఇంత ముందు కూడా అదే శిక్ష పడితే ఇంత పర్సంటేజ్ రిహాబిలిటేషన్ అది. ఇందులో మనకు బాండెడ్ లేబర్ అనగానే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఒక 500 ఫైన్ కూడా వేయచ్చు దానికి. అదేం పెద్ద పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలన్న ఇంటెన్షన్తో పెట్టిన యాక్ట్ కాదు. బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్ లేకుండా చేయాలని పెట్టిన ఇంటెన్షన్తో పెట్టింది, ఎనాక్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు రూలర్స్ పెట్టింది. అది ఆ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ యాక్ట్ అన్నది డిఫరెంట్. పీనల్ యాక్ట్స్ డిఫరెంట్, వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సమ్మరీ ట్రయల్ ఇది పూర్తిగా ఏదో లెంతీ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాల్సిన సిఆర్పిసి ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి ఎక్కువ పార్ట్ ఏంటంటే రీహాబిలిటేషన్ ఇంపార్టెంట్. రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందంటే మరి అప్పు పరిస్థితి ఏంది? ఒక్కసారి రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసిందంటే ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్. సో ఈ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ డెప్ట్స్. అప్పులు కూడా రద్దయిపోతాయి, అప్పు అడగకూడదు. ఇవే ఎక్కువ క్రైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం కొంచెం వీటిని ఫాలోఅప్ చేయం. తర్వాత ఎక్కువ అరే బిడ్డ నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వవు కదా, నేను మేకలు పట్టుకొస్తా, నీకు ఎక్కడ తగిలింది కూడా ఇది నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో. నీకు పశువులు ఉంటే పశువులు పట్టుకొచ్చి తీసుకుపోవడం, ఇంట్లో సామాన్లు తీసుకుపోయి పెట్టడం, రికవర్ చేసుకోవడం, ఇది జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసినామంటేనే అది రద్దు అయిపోయినట్టే. ఇక అప్పు అడగకూడదు. అప్పు అడిగితే మళ్ళీ అదొక క్రైమ్. సెక్షన్ 9 ఏమండి చెప్పండి. టీ తాగుతారా? సో మీకు ఇవన్నీ అర్థమైపోయి ఉంటాయి. మినిమం వేజ్ అంటే సరే దానికంటే తక్కువ ఇచ్చిందంటే అయిపోయింది. తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అయ్యా నీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నా, నా అప్పు తీర్చిన దగ్గర నువ్వు పోవద్దు బిడ్డ. ఏం కట్టేయడు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే బంధించాడు ఏం లేదు. మన అప్పు తీర్చినాక పో. ఈ పని ఎట్లా చేస్తారు? ఇంకొకరు అంటారు నా ఇటుక బట్టి ఇప్పుడు ఇటుకలని తయారు చేసి ఉన్నాయి, ఈ కాలినాక నువ్వు వెళ్ళిపో, నా పని అయినాక నువ్వు పో. అది కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టు. అతన్ని అప్పు నీకు ఇచ్చేస్తా, నేను ఇంకో దగ్గర చేసుకుంటా, నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ పోతా అంటే ఆపినా కూడా అది బాండెడ్ లేబర్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ కూడా అంతే. మేము ఒక కేసులో చూసినాం, రాజస్థాన్లో అనుకుంటా. వాళ్ళు ఇద్దరు కపుళ్ళు రాజస్థాన్ వెళ్ళి పనిచేస్తాను మన దగ్గర నుంచి బాండెడ్ లేబర్. ఇంకా చాలామందితో సుమారు 48 మంది. అందులో వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయింది. తండ్రి చనిపోతే మా తండ్రి చనిపోయిందండి, నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాలు ఫైనల్ రైట్స్ అవి నేను చేసుకొని ఏమ్మా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అండి మీరే అమ్మా మాట్లాడతారా? సో మా తండ్రి చనిపోయిందండి, నేను వెళ్ళి దానికి అటెండ్ అవుతా అని చెప్పింది. చెప్తే అక్కడ పోయి ఏం చేస్తావురా నువ్వు? అక్కడ పోయి మందు తాగేదిగా, నలుగురు దాపియాలా, ఇక్కడ తాగాల, ఇక్కడ ఉన్నారుగా, నేను డబ్బులు ఇస్తా తాగండి మందు తాగి అదేదో ఇన్నే చేసుకున్నాను, నువ్వు రాజస్థాన్ నుంచి పోయి మళ్ళీ ఏడొస్తావు నువ్వు. అట్లా నిరోధించడం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్. వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ కానీ, వాళ్ళు వెళ్ళవలసిన ఫంక్షన్స్ కానీ, వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంటే వాడు బజార్కి వెళ్తాడు, కూరగాయలు తెచ్చుకుంటాడు, పనికి పోతాడు, పొద్దున్న లేస్తాడు, ఫ్రీగానే ఉంటాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీడమ్. అది ఇక్కడ ఈ చట్టంలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ కాదు. ఆ లేబర్కి ఉన్నటువంటి సెలబ్రేషన్స్ కానీ, అతను వెళ్ళవలసినటువంటి విధులకు కానీ, అతను విల్ఫుల్గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు నిరోధించడం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఇంకొక వర్డ్ చెప్పిన ఏమిటండి అది? 4వది రైట్ టు గెట్ మినిమం వేజెస్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్, రైట్ టు గెట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్. ఇది ఎట్లా? దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మన ఎఫ్ఎస్డి వాళ్ళు రెస్క్యూ చేసిన కేసు, నేను కూడా ఉంటుంది అందులో. అమరగిరిలో ఆ చెంచు ట్రైబ్స్ వాళ్ళు చేపలు పడుతూ ఉంటారు కృష్ణానది. చేపలు తింటారా మీరు? కొరమైన చేపలు మీకు ఎంతకు వస్తాయి? 650, 400, ఇంకా 500, 450. నువ్వు ములుగసీర అయితే 900.
ఈ వీళ్ళు చెంచులు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఒక కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు ఒక చిన్న తట్టు పడవ లాంటిది వలలు ఇచ్చి వాళ్ళతో రోజు వెళ్ళి చేపలు పట్టుకురావాలి, ఒడ్డునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఇంకా వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి సేల్ చేస్తారు. అది కృష్ణా బ్యాక్ వాటర్లో మంచి కుర్రమైన చేప దొరుకుతుంది, మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. ఆ చేపకి రేటు 15 రూపాయలు 20 రూపాయలు కిలో. సో ఎందుకు నేను నీకు ఆ తట్టు కొనిచ్చిన, ఏది ఆ పడవ కొనిచ్చిన, వల కొనిచ్చిన కాబట్టి నాకు నువ్వు 15 రూపాయలు లేదా 20 రూపాయలకే ఇవ్వాలి. సో ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్. అందులో 198 మందిని విలేజ్ రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. పిల్లలు, భార్య, భర్త అందరూ వెళ్తారు దానికి. సో ఇది మార్కెట్ రేట్కి మన సర్వీసెస్ పొందకపోవడం. అక్కడేం బాండెడ్ లేబర్ అంటే ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటారు, అంతా బయట నుంచి చూస్తే ఏం కనిపించదు అది. కానీ మనం కొంచెం డీప్గా దాన్ని చేస్తే, నేను చాలామంది లేబర్ ఆఫీసర్స్ తోటి పనిచేసిన అది ఉన్నది. ఈ బాండెడ్ లేబర్ విషయంలో మాత్రం ఎక్స్పర్ట్ మన తెలంగాణలో లేబర్ ఆఫీసర్స్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి మంచి కమాండ్ ఉంది. దీంతో పాటుగా ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్, దాదాపు ఒక కేసు వచ్చిందంటే మనం కాంప్రహెన్సివ్గా చేస్తున్నాం. రీసెంట్గా మనం ఒక బాండెడ్ లేబర్ కేసు, అది మనం సెక్షన్ 97 తోటి రెస్క్యూ చేస్తాం. రామాడుగు ఎన్ని లక్షలు అది కాంపెన్సేషన్, SC/ST 8 lakhs కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంది. ఇన్ అడిషన్ టు రిహాబిలిటేషన్ 1 lakh. రిహాబిలిటేషన్ ఈజ్ సపరేట్. SC/ST అట్రాసిటీ మనం అక్కడ ఒక యాక్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల, అది చైల్డ్ కావచ్చు, అడల్ట్ కావచ్చు, ఒక చైల్డ్ బాండెడ్ లేబర్లో ఉంటే ఆయనకి రీహాబిలిటేషన్ అమౌంట్ 2 లక్షల రూపాయలు వస్తుంది. అది రైట్, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఫండ్. అది మనం ఏం చేస్తాం, ఆ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ ఒకవేళ పెట్టవలసిన బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్ పెట్టకపోవడం వల్ల, లేదా అతను SC/ST అయితే ఆ యాక్ట్ పెట్టకపోవడం వల్ల అతను రీహాబిలిటేషన్ పొందే అర్హతను మనం కోల్పోతూ ఉంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం, సాధారణంగా ఎక్కడ దొరికినా కూడా చైల్డ్ లేబరే పెడతాం. అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఒక లా అంటే పెట్టవలసిన సెక్షన్లు పెట్టకపోవడం కూడా తప్పే, ఒకవేళ అక్కడ వయలేషన్ లేకపోతే పెట్టడం కూడా తప్పే. చాలా వరకు మన దగ్గర చాలా చైల్డ్ లేబర్ తక్కువే ఉంది, కానీ చైల్డ్ లేబర్ అయితే ఉన్నారు. సార్ అవును, రేట్ సార్. ఆ కేసు నేను అడ్వకేట్గా, అంటే నేను కమిషన్కి రాకముందు రెస్క్యూ చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయి ఉండేది. కాళేశ్వరం కేసు కొంచెం ఇబ్బంది ఉండే. అందులో కలెక్టర్ రెవెన్యూ తోటి, HTU తోటి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ప్రయత్నం చేసినాక విక్టిమ్ బయటికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. జీతాలు లేక 9 నెలల నుంచి పనిచేస్తున్నారు, ఏం జీతాలు తీసుకోకుండా ఓన్లీ వాళ్ళకి అన్నం చారు వండి పెడితే తిని చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో అప్పటికప్పుడు మనం విక్టిమ్ అది చూసి దీన్ని ఇంతసేపు చట్టం నేరస్తుల్ని రిలీజ్ చేయడానికి, విడుదల చేయడానికి, నేరస్తులను కాపాడటానికే చూసుకుంటా పోయిన పని నాది కూడా. నేను డిఫెన్స్ లాయర్గానే ఉన్నా. అప్పుడు కొత్తగా అసలు విక్టిమ్కి ఎందుకు ఇందులో ప్రావిజన్ లేదని చూసి సెక్షన్ 97 CRPC కింద ఒక పిటిషన్ JFCM కరీంనగర్లో వేసి వారి ఆర్డర్ తోటి 48 మందిని రెస్క్యూ చేసినాం. ఇది జ్యుడిషియరీ తోటి చేసిన ఫస్ట్ రెస్క్యూ మన త్రూఅవుట్ సౌత్ ఇండియాలో. నార్త్ ఇండియాలో నాకైతే తెలియదు. జ్యుడిషియరీ తోటి హైకోర్టులో చేసిండ్రు, సుప్రీంకోర్టులో చేసిండ్రు, కానీ ఒక కింది కోర్టులో చేసిన కేసు అది. చాలా వరకు మనకు JFCMలోనే చాలా వరకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి మనకు. ప్రతిదానికి హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, పోతే డిలే అవుతుంది. ఈ రెస్క్యూ కాదు, ఆర్డర్స్ వస్తాయి, అవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా అమలయ్యే వస్తాయి. కానీ ఈ 48 మందిని రెస్క్యూ చేయడానికి మాత్రం రావాలంటే వీళ్ళు చనిపోయినాకనో వెళ్ళిపోయినాకనో వస్తాయి. సో అందులో అదొక మోడల్. అంటే నేను కొంచెం బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన FSD సపోర్టు, తర్వాత అక్కడ ఉన్న లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, మీరు DCL చేసిన అంతకుముందు గాంధీ గారు ఉండరు, వాళ్ళ అందరి సపోర్ట్తో, తర్వాత రెవెన్యూ కూడా అందులో బ్యాక్ వేజెస్ కూడా క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. సో అది మనకు ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్ట్ వైలేషన్ లేవు కాబట్టి అవి లేవు. సో మనం ఎక్కడ కేసు పెట్టినా కూడా పూర్తిగా అన్ని సెక్షన్లు, అది మీకు ఒక కాపీ ఏమేమి సెక్షన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయో అదొకటి
తీసుకుందాం అందరం, అది దాని గురించి డీటెయిల్గా పోవడం టైం వేస్ట్. సో నేను మీ అందరికి అప్పీల్ చేసేది, ఎస్సీపీసీఆర్ కమిట్మెంట్ తోటి ఉంది. ఈ గత 4-5 రోజుల కిందనే మురళీకృష్ణ గారితో ఒక మంచి మీటింగ్ అయ్యింది. అది చైల్డ్ లేబర్, నాట్ ఓన్లీ చైల్డ్ లేబర్, జువెనైల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, దానికోసం ఒక 100 days ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా అందులో ప్రధానంగా చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూస్ కూడా చర్చించడం జరిగింది. మనకు యూనిసెఫ్ నుంచి, తర్వాత లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా ఐఎల్ఓ రంజిత్ కుమార్ గారు, ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే పూర్తిగా ప్రోయాక్టివ్గా, అంటే వాళ్ళు సార్ అన్నది కూడా కరెక్టే, వాళ్ళు చేయాల్సిన పని కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువే చేస్తున్నారు. చాలా వరకు రెస్క్యూలు, కొన్ని చోట్ల ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి, డీసీపీకి, ఇంకా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్కి ఈ చట్టం, ఈ లేబర్ యాక్టు, ఈ ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్టు ఇది అప్లై అవుతుందా కాదా ఒక సందిగ్ధత వస్తుంది. 5 ఉంటేనే ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. మనం ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్టు ఆడ మంచినీళ్ళు ఉండాలి, ఈ నీళ్ళు ఉండాలి అంటే వీళ్ళు బోగానే చూస్తే ఉండవు, కానీ మినిమం 5 members అన్నది అది ఉండాలి, దో వాళ్ళు ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్స్ కానీ. సో ఇట్లాంటివన్నీ తెలవాలంటే ఖచ్చితంగా మన లేబర్ ఆఫీసర్ ఉంటేనే తెలుస్తుంది. మినిమం వేజెస్ అంటే అప్పుడు ఆ నెట్లను, ఆ పుస్తకం తీసి చూసుకోవాలి. అదే మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకళ్ళు ఉంటే ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. సో డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్న ఇబ్బందులు కూడా ఉండొచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ ఈ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ స్మైల్ టైంలోనన్నా మనం కొంచెం ఎట్లా కొంచెం సౌకర్యం చేసుకొని దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుందామని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను మీకు పూర్తిగా కన్వే చేయలేకపోవచ్చు, కానీ నా నెంబర్ తీసుకోండి. లీగల్గా కానీ, ఎస్సీపీసీఆర్ నుంచి కానీ, బయట ఒక అడ్వకేట్ కానీ మీకు అన్ని వేళలా సపోర్ట్ చేయడానికి ఉన్నాను. 944-014-6653 014-6653 బృందాధర్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, sir. Next speaker is Srimati Sharon Daniel, State Lead, International Justice Mission, New Delhi. She will be talking about bond labor, SOP and rehabilitation. Whatever is already covered. I will just take 5 minutes, although I have 12 slides. I'm just going to highlight only points that are not covered yet. So I'll be speaking on the standard operating procedure for rescue and rehabilitation of bonded laborer and prosecution of offenders. I think you have a copy of it. If you could refer to it. The SOP is in your kitty. In your kit, if you could refer to it. So basically the SOP covers several stages when you are dealing with a case of bonded labor. It covers complaint, pre-rescue, rescue, rehabilitation, as well as prosecution in cases of bonded labor. Come to the next slide. So although there are 4 points mentioned, I just want to highlight the 4th point, which is to ensure that no tip or leak of information happens. In a lot of cases this happens. Very recently there was a case in Karnataka where an Odisha family was stuck in a bricklin. They were exploited as bonded laborers. When the information came in, what happened, it was leaked to the employer. The police officer called the employer and said, hey, there is a complaint against you. You bring your laborer to me. But what happened is this person was not in the, not at station then. They lived in Bangalore. So he called the laborer, threatened him, and there was a tip-off. The victim turned hostile. Later what happened is his daughter, who was unwell, was admitted to hospital because she became very unwell. She was very scared. So those kind of issues could happen. So there should be no leak or tip-off that happens when a complaint comes in. So please be careful of that. Next one. You might have heard about a pre-rescue team. In Operation Smile and Muskan, you are definitely going as multiple stakeholders. There is revenue, police, labor, everyone involved. Similarly, even in bonded labor, what is specified in the SOP is that there should be a multi-stakeholder team. The most important in a bonded labor case is a district magistrate or collector, or someone below it up to Tehsildar.
not below it. If you send an RI to a bricklin, the employer mostly overpowers that person. So it is absolutely mandatory to keep it up to the level of Tahsildar. Here, one important point is that the rescue should be conducted within 24 hours. Similar to the tip-off, even if you are not conducting within 24 hours, what happens is the victim turns hostile, or more exploitation might happen. When in many cases, in many industries, tip-off happens, the employers even beat them up. Physical harm happens. So we don't want to have such things happen. Therefore, rescue should be conducted within 24 hours. Next one. During the rescue, when you are, let's say you have gone into a work site, the most important point, other than everything else that needs to happen, you know the procedure, so I don't want to go through it. One thing that definitely needs to happen is to separate the victims from the accused. In a lot of cases, what happens is the accused is right there and you're asking the questions to the victims. The victim becomes scared of the accused. They feel that they are going to threaten them or that the officials are going to listen to their side of the story and not the victim's side. So the most important thing to do is to separate them, conduct a spot inquiry very quickly and get them to a safe location. It can be any government office premises. It could be the RDO's office, labor office, anywhere. Another thing when you're asking questions is to ask additional questions. If you ask a victim, are you getting paid wages? Who will say, yes, the employer promised me 300 rupees per day. But is he actually paying 300 rupees is the additional question you have to ask. Sometimes when you ask that additional question, they're going to tell you they pay me only 80 rupees per day. Is that minimum wage per day? No. So they are not getting paid the full amount. So the promised wages against the actual paid wages is the question you have to ask to ascertain if exploitation has happened. Therefore, that needs to be taken care of. Next thing is in the inquiry stage. Dr. Krishnan mentioned several things, including medical examination that needs to happen. I want to highlight the second point, which is RC. Let me ask you the question. Whom should the RC be provided to? There are two categories of people when in bonded labor. There is the adults and the children. Should RC be given only to people above 18 years, or should RC be given to both? Okay. Yes, you can give. It doesn't specify the bonded labor rehabilitation scheme. It does not specify there should be an age criteria for RC. RC has to be given to anyone. In children, if you're saying that the child is not working, the only thing you have to look at is, let's say you're going into a work site at 12 p.m. Logically, at 12 p.m. a child should be attending school. Is the child in the bricklin attending school? If not, there is exploitation definitely happening. At that point, they might not be doing something, but in a bricklin, usually what happens is the children might be carrying, the bricks at some point, or they be flipping the bricks at some point. They may not be paid by the employer, but they are definitely exploited by the employer. So which means that they are working, and therefore RC needs to be given to children as well. The next one. One thing is regarding the FIR, which Dr. Krishnan earlier clarified. If it is only bonded labor, even without FIR, summary trial can be done. But if it is FIR, it can be multiple crimes involved, like child labor or juvenile justice and the Juvenile Justice Act, even trafficking, which is IPC 370, all of that. But when it comes to trial, it can happen, if it is only bonded labor, it can happen two ways. One is through the criminal court, or the other is by the revenue department, which is DM, RDO, etc. Summary trial can happen. If there are multiple offenses, it can be a split trial also, which means the bonded labor trial can be made by the DM or the RDO, and the other half, which is the IPC 370 or the SCST Act, etc., that trial can be done via the criminal court. So there is a procedure to it. We can give you copies of all of those proceedings that have happened before.
Okay, that is basically the SOP. It is very simple. It is in simple language also, you can go through. Next is the bonded labor rehabilitation scheme. Earlier it was a centrally sponsored scheme, which means 50% of the money was supposed to be given by the Ministry of Labor and Employment, and 50% was given by the state government. But since 2016, and the latest one which came out in 2021, it is a central sector scheme, which means 100% of the money of the cash assistance that needs to go to a bonded laborer comes from the center entirely. But one suggestion that is given to the state government is that in order to give the 30,000 initial amount, they should form a corpus fund, which I think is formed in all the 33 districts in Telangana. So that is available with you. 30,000 you can definitely easily give. But the rest of it, for example, if conviction has happened, you want to give the full amount, which means that you have to write a proposal to the MOLE, and the MOLE is going to give you that money. The state does not have to take care of the rest of the expenses at all. So 30,000 was given during the rescue, 70,000 is given after conviction. The 70,000 is not the state's responsibility, it is the center's responsibility, which means that the collector writes a proposal to the Labor Department then writes to the Ministry of Labor and Employment. They will give the 70,000 to the state, and the state can give it to the laborer, whoever that goes to. The next one. The objective of the scheme is only two. One is the psychosocial and economic rehabilitation. The second is to prevent from rebondage and retrafficking. Therefore, it has two components. One is cash assistance, the other is non-cash assistance. Non-cash assistance also Dr. Krishna talked about, but the very basic thing that we can do is one, to make sure that basic government documentation goes. Especially because in bonded labor cases, most of the people are from SC/ST backgrounds. And SC/ST backgrounds, the highest number is people who are migrant workers, which means that all their life they have been going through other states, which means that they don't have basic documentation of the government. We have Aadhaar card, ration card, etc. They do not have all of those things. So it's the basic minimum we can do is that they get those social entitlements, even community certificate. Under SC/ST, there are several entitlements that the government can give if they have the community certificate. So that basic thing, if you can do, that can happen. The second thing is the ration card. When you rescue a person, they have no money. So at least the ration comes to the family. So it'll be really good if whoever is leading the operation or rescue proceedings, that the ration card application is also made. So ration can come to the family. The third thing is MGNRGA. Through JobCat, they can get 100 days of employment. The fourth is for the children, definitely education. Anganwadi, SSA, so I talked about NCLP, all of those things comes. So those are the four basic things which I don't want to go through. Cash assistance, we have already gone through, so I don't want to talk about that. The third is the additional assistance, which is new in the 2021 Central Sector Scheme. This has to happen mandatorily if you are taking people out of a particular work site until they reach their homes. It could be Karnataka, it could be Maharashtra, it could be Bihar, UP, wherever, until they reach there. It is a responsibility of the collector or whoever they assign to provide food, lodging, and medical assistance. This is something that happens very commonly. Collectors, they themselves proactively do this. But additionally, what this particular scheme covers is the legal aid. I know that in Operation Smile and Muskan, this year DLSA and SLSA is coming into picture, right? So they are coming in because they want to provide additional legal support in Operation Smile and Muskan. So even for bonded labor cases, MOLE is saying that there should be legal aid provided to workers or laborers who are rescued. Therefore, it is also recommended that DLSA is involved for the rescue proceedings. And the victim and witness protection, there is no money there, but as much as possible. Yeah, that's all. And additionally, if you have heard of money being available for survey awareness evaluatory studies, that's all. For survey, you have 4.5 lakh per district. This needs to happen every 3 years, especially in districts where there are higher number of bonded labor cases.
Awareness, there is 10 lakhs available for per state per year. And evaluatory studies, you have around 1.5 lakhs per year. So 5 evaluatory studies can be done in a year. So that's all this scheme covers. If you have any questions, you can ask otherwise. Just 10 minutes, bear with us. I request Mrs. Chandana Garu to share her views on child labor. She's from Bachpan Bachao Andolan. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Actually, I got a presentation. It's about role and responsibilities of all the stakeholders. It is 21 slides, but I'm not going to. Yeah, definitely. Already I shared it with sir. First of all, I would like to thank Labor Department, especially Commissioner sir, Additional Commissioner sir, for giving this opportunity. So now I would like to share about a small survey we did, like from morning to evening. I'm here. Lot of sessions, like we discussed about what we need to do, how schemes, laws, procedures, and everything we discussed. But now, what happened? What happened? Okay. So mundu em jarigindi. That now we need to talk about for 5 minutes. Okay. So January we did a rescue operation in Telangana state. There is huge number. Okay, 3,000 plus children they were rescued in Telangana state. It's the highest number. Every year 2 times we do rescue operations. So in remaining months I don't know the status, but in those 2 months, with the support of Commissioner ma'am, Women and Child Welfare Department, we got opportunity to support district child protection units to do this survey. So there are 250 cases who are rescued in previous months. We identified those cases, and we started doing home visits, like what happened, what is the status of these children. So we developed a format, and we took the help of CWC, DCPUs of these 2 districts. Pilot basis we did this survey, Rangareddy and Medchal. So out of 250, it's people are going. We selected a professional team to do this survey with the already existing data. We used that, but it's a shocking news for everyone. I will give you 3 parameters where now from morning they are explaining, like educational rehabilitation, social rehabilitation, economic rehabilitation. So in economic rehabilitation, if we take, only 13 children they received back wages. Only 13 children. Only 13 children. It's paining. It's paining, seriously. Out of 250, only 13 children received. Okay? And school enrollment, educational rehabilitation. Educational rehabilitation, there are only 50 children. Out of 250, only 50 children received educational support, means they enrolled in school. And a shocking news, more than 38 rescued children's information, it's not available. Their phone numbers are not working, their house numbers are not available. So this is a practical problem. Volunteers, they went for home visit, morning 11 to evening 8, they were keep on searching, but they couldn't able to trace the house of that victim, house of that particular child. So what we are doing? This is a question in front of everyone, in front of an NGO, in front of law enforcement, labor department, and everyone, education, WCD, CWC, for everyone. This is a big question. Okay, so now next month again we are doing. So already they explained, procedures are there, SOP is there with us, everyone you have those documents with you. A kind request, like selection, like what we are doing, the spot identification, what methods we are using, how we are coordinating. And one more thing, I went to labor department, I went to women safety wing, I went to WCD department, rescued children data, lot of difference it is there. Labor department gives a different number, WCD gives a different number, and women and child welfare, police people, they will come with a different number. Bonded labor, no information to WCD.
Labor Department, they don't have information. So how to mitigate these challenges? What we need to do to mitigate these challenges? This is a big question in front of us. Every child matters. Kaila Satyarthi, this is a quote from him, I'm quoting here. Every child matter for everyone. Manandarki prati child kuda important. Mana pillal manaki elago aa concern tone manam field lo eldam. While coming from Medchel, I stay in Medchel. While coming from Medchel to here, I saw 4 child labor. I don't know whether they are repeatedly supporting their parents. I started from my home at 9:30. Probably అది స్కూల్ టైమే అని అనుకుంటా నేను, నా పిల్లలు స్కూల్లోనే ఉన్నారు ఆ టైంలో. మరి నేను వచ్చేటప్పుడు నేను 4 మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ని చూశాను. ఒకరు మెకానిక్ షాప్లో ఉన్నారు, ఒకరు హోటల్లో ఉన్నారు. సో ఏం చేద్దాం? అండ్ మనకి ఇందాక డిస్కషన్స్లో అన్నీ విన్నాము. మన స్టేట్కి మైగ్రేషన్ ఉంది వేరే స్టేట్స్ నుంచి, మన స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దెర్ ఈజ్ ఎ నీడ్, పాలసీలో చేంజ్ రావాలి. వేరే స్టేట్లో ఉన్న పిల్లలు మన దగ్గరికి రాకూడదు. ఒకటి, మన స్టేట్లో ఉన్న పిల్లలు, సార్ బడిబాట ప్రోగ్రామ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. పోయిన మంత్ గంగాధర్ సార్తో మాట్లాడినప్పుడు చెప్తుండే. సో ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ స్కూల్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మన బాధ్యత, మనం రోల్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, లైక్ ఐ రిక్వెస్ట్ సార్ టు షేర్ దట్ పీపీటీ విత్ యూ. అది చూడండి మీరు, మన రోల్ మనకి తెలియాలి. ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఎవరిని అడగము. వీ షుడ్ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్. అది మనం వెల్ఫేర్ కదా, మనం సార్ చెప్పినట్టు మనం వెల్ఫేర్ సైడ్ ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లలకి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాము, చైల్డ్ లేబర్ అబాలిషన్, చైల్డ్ లేబర్ ప్రివెన్షన్కి ఏ విధంగా వెళ్ళగలుగుతాము అనేది మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ముందుకెళ్ళి చూసినట్లయితే, ఒక చైల్డ్, మనం రెస్క్యూ చేసిన చైల్డ్ రిహాబిలిటేట్ అయ్యి, నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను, మార్నింగ్ మన ఐఎల్ఓ సార్, ఐ ఫర్గాట్ సర్స్ నేమ్, ఈ షేరింగ్ దర్బన్లో కైలాస్ సత్యార్థి గారి ప్రెజెంటేషన్లో, మై బ్రదర్ అమన్ లాల్ who is rescued as a bonded labor, now he is practicing as a lawyer. My sister Lakshmi, who rescued in Rajasthan as a bonded labor, she is pursuing her post graduation. I am proudly telling now here. సో అలాంటి కేస్ స్టడీస్ మనకున్నాయా ఇక్కడ? ఒక లేబర్ ఆఫీసర్గా, ఒక డీసీపీయూగా, ఒక ఎన్జిఓ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్గా ఇక్కడున్న మన అందరికీ మన వెనకాల కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు 2016లో నేను రెస్క్యూ చేశాను, ఈరోజు తను చదువుతున్నారు, ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నారు, ఒక ఐఏఎస్ ఉన్నారు, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. సో వీ నీడ్ దోస్ కేస్ స్టడీస్. ఐ రిక్వెస్ట్ లైక్ ఫ్రమ్ యూ, మేబీ అంటే ఫర్దర్గా ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇది మనం విని వదిలేయకుండా, ఎందుకంటే లాస్ట్ కదా, వినడానికి నచ్చదు, అంటే వెళ్ళిపోవాలి అన్న థాట్లో ఉంటాము. బట్ దిస్ ఇస్ ఎ నోబుల్ కాజ్. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ మన ఫ్యామిలీస్కి జనరేషన్స్ వస్తాయి. డబ్బులు ఉండదు కానీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి. సో యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అది ఆ కన్సర్న్ అది మనలో ఉంటే డెఫినెట్గా అవుతుంది. మనం చూస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చూస్తూ వెళ్ళకూడదు. రిపోర్టింగ్ ఇట్స్ మ్యాటర్. చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూ రిపోర్టింగ్ ఇట్స్ మ్యాటర్. So thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. Sir, adding to that, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఓపెన్ సోర్స్ తెలుగు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ న్యూస్ లాగా Really very good idea. Definitely will do. Yeah. Finally, we have come to a conclusion. Almost the workshop. I feel it is very good interactive session, and all of you have participated. So now, before concluding, as a token of respect, I wanted to hand over the mementos to other speakers. Morning manam kontamandiki ichunnamu, meeta evarikaithe ivaledo vallaki mementos ichi I will wind it off. I request Ranjit Prakash garu to hand over memento to Murali Krishna garu of UNICEF. అవునండి, అది స్క్రీన్ పైకి షిఫ్ట్ చేసేయండి. స్క్రీన్ అవ్వట్లేదు. I
request Ranjit Prakash Garu to hand over a memento to Brundadar Garu. I request Ranjit Prakash sir to hand over memento to Chennai Garu, DSP, Women and Women Safety. I request Ranjit Prakash sir to hand over memento to Sharon. I request Ranjit Prakash sir to hand over memento to Chandana Garu, BBA. And I wanted to also hand over the memento to Hybiztv, to Hybiz channel. Mere randi paiki. Meeku photo evaru తీసుకున్నారు రండి మీ ఫోటో ఎవరైనా తీస్తారులే మా వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకరు తీయండి. Hybiz channel is our media partner. Thank you. With this, I conclude this session. Before concluding, I wanted to thank our Special Chief Secretary Ma'am, Rani Kumudini Ma'am, Ahmad Nadeem Sir, Commissioner Labour, Ranjit Prakash, ILO, Insaf Nizam, ILO, FPRW Specialist, UNICEF Murli Krishna Garu, Krishnan, FSD, Brundadar Garu of State Protection of Child Rights, Chennai Garu of Women Safety Wing, DSP, Chandana Garu of BBA, Sharon of IJM, Sharma and Siddharth from New Delhi Labour Law Reporter magazine, officials from all the Labour Departments, Labour Department officials, all officials from Women and Child Welfare, police, NGOs, all the NGOs, really you made that. And also I thank Hybiz TV and also NAC for giving this auditorium. Thank you very much. He is not fair to himself. So may I take this opportunity to thank Dr. Gangadharji. Special thanks on behalf of all of us, not ILO, but all of us who participated and very really involved in the entire dialogue throughout the day. So and the person behind this entire event and this opportunity is no one else but Dr. Gangadhar, Additional Commissioner Labour. And therefore I would like to offer a memento. Yes. Sir, whatever are remaining are mine only. Thank you. All of you have tea and go.
టీ అండ్ స్నాక్స్ ఈవినింగ్ మనం టీ బ్రేక్ని చేయలేదు, అక్కడే మన వెనకాల నుంచి మన వాళ్ళు డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నారు. స్టిల్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ దాట్. ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ టీ అండ్ స్నాక్స్ అండ్ దెన్ గో. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ అనదర్ మోహన్ రావు గారు అండ్ మై టీమ్, చైల్డ్ లేబర్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యు ఆర్ మై టీమ్ ఎనీవే, నా టీమ్ కాబట్టి యు ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ. Okay, and all my LOs, thank you. All my officers, thank you.